The Zeus compound right now is in dead center. The hilltop that Harame Bro have as well is incredibly powerful here. Two teams from the south are going to look to push that in. Major Pride, DRX, or BTR, depending on who wins Painan. Inko could also have a say there. But I'm looking at that hilltop as a prime location. Whoever's able to keep that under control going into the next circle, I think has a great chance of winning this one. From the north side, you've also got potential to rotate into that walled compound on the west. Is slightly downhill. I think a lot of teams aren't really going for it. Also, because this circle was so central, I think a lot of teams actually chose not to rotate in vehicles. I know Team Spirit definitely didn't have any, so their rotation is going to be a bit weird going forward. I think they have to play on this edge side now, over towards that northeast. They've got Vampires, Xavier, Twisted Minds, Loops as well, are knocking around in that position. Vampires could certainly push down towards the south side, though their fights have been up and down. Right, either Vampire looks like the king of the world, they decimate their opponents, or they fall fairly flat in the process. It's not the sort of performance that you need, and you can see that kind of reflected right in the point scoring. Sure, they're top of that middle pack and very, very likely to be able to get into that survival stage, but they haven't had the consistency that we've seen from our top 5 teams, right? I mean, you even said earlier, right, Alpha 7's day 1 wasn't so hot. They still managed to get a chicken dinner that day with a 13-elim chicken dinner. They were able to prop up their performances there, but that's what we talk about with consistency. That's exactly what we need to see. In terms of the third place bubble, what we've seen in previous years, the average to be able to beat the bubble has been about 177 points on the tally. That would be where you want to be. So if you can get up over 180, that's where you want to find yourself to be looking quite safe. And for Vampire, they are currently 66 points behind. And to get 66 points on a day is very, very tough. It's hard to use metrics from previous years in this group as well, guys, just to keep you informed at home, because we do have a point sponge at the top of the lobby. Like John was saying, there is quite a big drop-off between 4th down to 6th place. Even 6th up to 5th, that is a fair few points there, 22 total to catch up to Alpha 7, which is chicken dinner and 12 elims, which is not a small game. Certainly possible. But yeah, it's we do this point sponge towards the top of the lobby, and I'm wondering just how high we'll push that 3rd place tally, because in my mind, I would see Major Pride getting more than 30 points today. I would see Team Spirit getting more than 30 points today. Ooh, Tony K with the first knock goes low but doesn't go down, crucially. There's a nade being cooked in the back lines for Ora, but Nuzi and Schweppes moving around on the off angles there, and Nuzi catches a player getting too big for his boots. Tony K's healed up and he's ready for the fight once more. Vampire looks like maybe they are on form now. The shift goes northwest. It keeps that walled compound in. Zeus in a prio compound still, and that hilltop to the south of boot camp can be moved in on. BTR get themselves a lovely spot over towards this western side. In the meantime, we have Twisted Minds coming up against Team Spirit. Nades are in hand, and Team Spirit haven't quite pulled the trigger on this fight yet, and Twisted Minds just trying to get a little bit more information. And Nade is popped forward to clear that tree so that no one's too close. I think at this point in time they can start to pull back on the grenades a bit, but Effect is just going full send on this one. Feeling the waters right now. Don't want to overaggress. What's that crash going on in the background there? Demuerte over on towards Zeus. They're crashing straight into the middle of the circle. Zeus will fall with 1, but 2 of Demuerte have already gone down as well. A 3rd as well. And now it's just Pusher left standing for Demuerte to try and crash into the central compound. A third-party aggression from Xavier, rocket up all in one vehicle. Zeus take down 1 team, but there's another right around the corner. Darkin did fantastically well on his own inside this building. Yes, he had a bit of support there from Maniac, but Zeus to lose 1 player on that crash, really good when it didn't look so great at the beginning. Major Pride losing back at Evo Station out in the blue. This is versus Inko. First knock goes over towards Twisted Minds, but Kooks retaliates with knock onto Effect. Ooh, Vitali runs dry on ammo and runs dry on his luck as well, as Major Pride have his number. 3 players alive for Major Pride from the southeast side. They'll strike towards the center now. They have to get a move on because the circle's pushing. Same story for Inko, but they're a little bit worse for wear. Nenobete sent away in the vehicle, trying to get ahead of this, trying to curtail their rotation on in and play that inside of the circle. Team Spirit, in the meantime, finally striking over towards Twisted Mind. Matic strafing, moving, shooting, everything
on the line for him to try and make his way through, because Effect's already down. Playing on with 3, it's a little bit easier than playing with 2. And he's hopping into the vehicle. But unfortunately, they lose Nomi as he stays out too long. I mean, they will finish them off, get 6 elims for their troubles. I don't think they're too unhappy with this. It's just a question of being able to get back into the zone now. Playzone actually takes down Nomi, so it's not the worst thing in the world. But 6 elims for Team Spirit on this northeast side. Not ideal. Now, Kitsune going up against Schweppes outside in the blue at stage 4. This thing is ticking hard, and Team Spirit will go down. But they do take themselves the top spot here. I think Major Pride as well as Mirren Sejong have left the lobby. So that's all top 3 out. Alpha 7 have a chance to break in. So did DRX, but they're both in the same spot blank. They have to crunch Harame Bro, and I feel like this is pretty thematic to what we've seen before. Get rid of those harrying harpies on Harame Bro. Take them out. Get rid of that threat, and you won't be bothered by them too much later on. DRX, Alpha 7, both extracting their pound of flesh retribution for the trouble that's been caused over the last few days. McGrellan sending nades over the top here. There was a shot over towards Mafioso on the side. He did fall. And DRX continued to use Harame Bro as a meat shield. Some of them will pick up Yappy. DX Xavier will have sightlines on towards this as they come down the hill, as will Zeus. So I think for DRX and Alpha 7, this is a tough push to make here. Down go Harame Bro. Kakse is out. Alpha 7 have 4. So there's a numbers advantage here. Vehicles, though, for DRX. Going to be on side. Looks like Alpha 7 may have 1 or 2 as well. Nades going back and forth. A trade. Vying for the opportunity to push into the top 3 here, because it is stagnant now at the top. A Vampire. They spot Schweppes. They are looking for ascendancy in this match, Blank. They found 7 elims already, and they're safe on the north side. The fact that they're able to find a knockover towards Alpha 7 is a long shot, say at least. You see how far they are from this fight. DRX sends downwards, and it really was a case of who's going to pull the trigger first on this rotate. They see a knock come through, so DRX is like, this is our prime time. Alpha 7 had done a good job to maintain a lot of that high ground, but not to be much longer. Now Alpha 7 needs to move out into open ground. No. One found from BTR. Gemforce looking to finish off the final play here, and that's them out. So DRX, last one's alive here. Alpha 7 get 3 elims, and DRX are now out 2. So all top 5 spots gone, and Team Spirit actually profit the most. They get 6 elims on the game. They're on 157 now, but this is a chance for Vampire to go for that catch-up game, to close that gap. And I mean, we said maybe it was out of the question. Maybe they didn't have the consistency. This is their time to strike back. 8 elims found on the north side of the circle. They're a little bit on the outside here, but with loops out to their west, this is a fight they can handle. Crazy to see this. Vampires at the moment, they need to make a big run for the top of the table. We said it was about 22-point differential for them. They needed a chicken dinner and basically 13 elims to pop the cap over the top of Alpha 7. They do take a knock, and Stone looks for more towards loops. I mean, this is the game for Vampires. A roll down for loops. They want the fight. They're straight up into it, and it's good for 1. Immediately finding that knock, and there's no response. Vampire have lost 2 players now, and perhaps their dreams are shattered upon the back of Loops' roll up there. But they've still got 2 to play with, and they're still on a decent northern side position. Loops' descent here is really, really tough, and DX Xavier have angles on it too. It's a terrific push there coming through from Loops. They see the nade pin been pulled. They know players are further down the hill. Likely it's just a front Vanguard player, so they just rock up on them. But DX Xavier's had a lot of control over this lobby so far. They've been getting knocks. Not too many limbs, but again, this is where they can start to pick up more of their points. BTR got very lucky on the circle shift, where they were still on the western side. Were able to play down towards the southwest side of the lobby. But this really doesn't favor anyone, this circle. Very tough time to try and leave from any of these positions. I mean, BTR right now, I feel like they have a very, very strong chance of taking this one home. Leaving this compound, either of these 2 teams going to have to make that move first, and neither of them going to be happy to do it. BTR can start to spread out, extend influence from that southwest side. Vampire have to push in from their position as well. It's very tricky. If I had to throw a prediction, it's almost always BTR in this spot.
And with this circle, though, it does keep both Zeus as well as DXavier in, which means that BTR's approach is pretty tough, to say the least. They could play over towards that north side, and Zeus and DXavier are forced to fight. It really depends whether this is a clean fight from one of these two teams. An initial knock like that is wonderful. Getting the instant cleanup onto it as well does put Zeus in a much stronger scenario. Lamborghini on the inside, a hop forwards. Darkin able to evade the nade, get some damage in, the burn to pen them in. Another Molotov to keep Zeus at bay, rather. Vampire did get taken down in the meantime on that western side, and that gives BTR so much room to move here. All 4 of their players alive. The burn in the shack there leaves Lamborghini last standing. For DXavier, a bounce on the nade. Should be good to make its way in, not quite. Lamborghini evades. They're just keeping BTR at bay with these Molotovs. How many more have they got? Because now Zeus at bay, rather. They aren't allowed to step foot inside this building, and Zeus still have a thorn in their side. Yeah, next circle now makes life very difficult for both these teams. Zeus just looking to conclude their fight here with DXavier, and they finally do. There is a rock they can move up to, but BTR's position is fairly cemented right now, and this should absolutely be a BTR win. They're looking for the first aid. Yeah, they're not going to be able to take this one down. Forwards they go, and BTR looking to defend their position in the survival stage as the roster swap is going to work out wonders for them. Yeah, straight back to basics as well for BTR. Again, they had so much space on that western side to play. I think if that circle comes back down towards that south side, it's maybe a different story. And the fact that Zeus wasn't able to clean up their fight quick enough meant they couldn't move out to the hard cover in the front lines. But for BTR, very, very well done to them. A pleasing game. I mean, they did fight off against some tough teams. They helped take down vampires. And this is just a great match for BTR. Well, roster changes, kind of good. BTR with a desperately needed game as well here, considering they were 11th place at the start of the match today. They were the bubble, but with the victory here, I don't think they're the bubble any longer. But also a big game across the board as well, right? Because we did have our top teams go down. Vampire, this is a big opportunity for them to put up some good points on the leaderboards, potentially catch up to that 3rd place position. A lot happening here in our leaderboards, Max. Yeah, BTR, Loops, Zeus, DXavier, all teams that were in the middle of the pack, especially BTR, were the bubble, right, going into top 11. Getting a good game to kick off the day here, Hot Jukes, in day 4 goes to show that they have that pressure on their shoulders and they know they need to perform. They have no other option here this time around. But man, BTR, going back to the roster of day 1 was the best decision ever for this squad. Exactly. When Jason said roster swap's good, I was like, is Hell it? yeah. I was like, is it? Because, I mean, they just went back to their day 1 team and, dude, they clutched it up so great here. And this was, I mean, so BTR, they land on that northwestern island, right? They hope for that circle. If it goes their way, they usually are going to be able to put up some big points. It doesn't. It goes to mainland and it goes to that quarry area. They're able to push their way on in and get that chicken dinner, man. Beautifully done for this team. And right at the right time, right? You were just saying it, Max, right? Like, we need to see some good games from these squads right off the rip, and BTR did it. And looking at BTR even more, compared to day 1, I remember how they were playing their Sanok. They were delaying their rotations so much that teams like Vampire Esport would leapfrog their spot and hold them off, keep their position against the blue zone. Now, they were so quick to rotate. They were so damn fast, like to cross the northwestern island, as you mentioned, Jukes, that's where they drop. And then crossing over the Pineland area, they were also so quick to respond to that circle shift on phase 3. So BTR, I don't think it's just the roster change that worked out. It feels like they know they need to go for these quick rotations. It's been working great for the top teams, especially like Miran Sejong's. Like, let me do a bit of that. And it worked great. So they're just going to keep doing this, I think, for the rest of the day, hopefully. That's interesting. Yeah, because in my view, I thought that they came in a little bit late. You know, I thought BTR was kind of like hugging that blue zone, just coming in ever so slowly right there towards the end. They got a good hard shift and they capitalized on it. But when you're talking about Marie Sejong, that's why they went down, but that's also why they've won so many games, right? Because I was looking back at their play yesterday after the games we saw, and it's so crazy to see their speed. Majority of top teams, when they try to get a good central position, they'll leapfrog their way in. They'll still take a little hesitation to scout things out. MSJ, they don't scout. They just full send it to the center, to the best compound to try and win the game. And it has worked for them in the past, right? And let's be real. If they won that fight with RSG, they could have won the game, right? But they didn't. So
it's a coin flip risk. What do you think about them taking that right now, Max? What is scouting? That's really the question. Yeah, what is even it? is a scouting? What is it? The thing is do or die right now for MSJ in terms of games. Or you go with a big game, you get the win, or unfortunately you just don't get much. And in this case, they didn't quite get much. But here's 17 points on the board, exactly what BTR needed. But Zeus here, man, we keep talking about this squad being an underdog team in this group, and they are currently solidifying their spot to go into the survival stage. So, man, Zeus, I'm actually really impressed. Them and Miran Sejong have been the two biggest surprises for me this tournament. I mean, Maniac, he was like basically 1v3 in D Xavier there, right? We saw him like cross the road by himself with a nade in hand. He gets a knock onto Lambo, gets a follow-up knock onto someone else, closes the elimination onto that, and it allowed Zeus to potentially clear off D Xavier. But it is unfortunate for some other teams out there. I mean, one thing that's unfortunate is Miran Sejong only 2 points. Team Spirit got themselves 6. So even in a not so good game for them, getting those 6 points on the bad game allows Team Spirit to take first place away from them. A little bit of a shame though, as Demuerte, we did see that crash onto the compound that Zeus had, but they lost the fight, and then D Xavier, if I'm not mistaken, was like, okay, you know, we'll kind of crash into here, but we'll just crash onto the west side of the buildings, and we're just gonna chill here for a while and play for placements. It's so crazy. I mean, different strategies, just pulling it out the victory right there. I love to see that, especially from. I don't mind it. I don't mind when we see a team like kind of full send it to center and go out, because it means to me like they're going for the chicken dinner. They're not just trying to bite off and put some placement points on the board. No, they're going for that win. And teams like Zeus, those kinds of squads, they need those wins. So I'm not at all mad to see that kind of play. I mean, it's unfortunate it didn't work out, but they tried, right? Yeah, we're in the reality right now where that breach did not work out. But what if it did work out for Demuerte? Maybe That's they would right. be the one, you know, taking the chicken dinner home this time around. So that breach was going to be quintessential. But we got a new first place team here on the leaderboards. It is going to be Team Spirit, 1 point ahead of Miran Sejong. And the boys are here, Jason. EMEA on top. What did I say earlier, gentlemen, when we were discussing Group Yellow and seeming to be the curse of Group Yellow? That's right. Third and fourth place difference is 1 chicken dinner. They're tied at 152 points. Oh man, if this continues to happen today, this is going to be absolutely insane. And I think any team next year going into PMGC does not want to be put into Group Yellow. But yeah, we do have a new leading team here, Vampire. They're still 14 points behind Alpha 7, but they did start to close that lead quite a bit here, which they're desperately going to need to if they want to try to breach that top 3. I mean, they closed it in a big way. Let's be real. There's only 6 matches left today. Now there's only 5 left, right? So they're that one team that, you know, Max was talking about that needed to crush it. Oh my gosh. Inko, Ooh, don't stinky. do this to me. Please make it to the survival stage, so I can cheer you on then. Again. No. Stop. I know. I listen, you know what? I gotta have hope. I gotta have hope for my Inko squad, you know, but at the same time, man, it's just not looking good here. The survival stage is gonna be slam packed with how the top of the leaderboards look. Yeah, I feel a little bit bad here, Jukes, for Harame Bro. They had a good entry point to the circle, and unfortunately, they had 2 teams around them, and that was Alpha 7 and DRX, 2 top teams currently right? in the leaderboards contending for top 3 spot. I feel bad for them. They couldn't do much about it, but it was a good entry point from Harame Bro. But really, when it comes down to this team, Jukes, they struggle when it comes to taking fights from time to time, and in this scenario, taking the fight was the least good option. It was the worst option for them. So they were forced into doing it, but let's see if they can try and get another good game under their belt later on today. Man, dude, it's going to come down to like one little like micro play that's going to be the difference from winning and losing this game. So like looking back at that game, yeah, we saw Alpha 7 and DRX go at it on the south side, but BTR was there to gatekeep both of them and was able to take them out. Another thing that I want to point out though was with Vampire, right? They were rocking a 2-2 split. And I gotta give it to Loops, right? Because Loops had a little bit of an idea that maybe the squad was a little bit split up. They full sent that 2 players that were on top of the hill. They flushed them out, and that kind of forced Vampire to be in a bad spot. If Vampire would have been a little bit more grouped up, I think we could have possibly seen them win this game. What do you think about that? I think Schweppes was going on these wide angles a little bit too often, Jukes, and he was lucky enough against Team Spirit to not go out. I think that if he got knocked, then they're down to 3 instantly, and their chances of winning the game are pretty much done at that point. But then they send it up to Loops, and actually good on Loops. Instead of saying that Vampire did a little bit of a misstep here, I really want to highlight that Loops saw that mistake coming out of Vampire and instantly sent it down to claim control of those rocks, which were going to be so important as a transition point. Sure, the circle afterwards is not quite favorable for them, Jukes, but
I gotta say, Loops here, maybe also good change of mindset. They want to go for these big games, and that was definitely, at that point in time, the right move in my eyes. Well, also similar for Zeus, because we were watching, right? We were seeing the Loops Vampire fight towards the north, and we were looking at Zeus like, okay, this is our time to move into the Xavier without any sort of threat of a third party happening. So a lot of teams really showing they have an understanding of what's happening in the game and an understanding of kind of where teams are and like what are the right times to make these movements. But the thing is, you only get one Sanhok a day. Now you go into the meat and potatoes of what we have. We've got 3 Erangels back-to-back and 2 Miramars back-to-back. And honestly, Baron Sejong, when it's come to Erangel, has looked phenomenal. I mean, you can see Hoxie in particular, most eliminations on Erangel, the most damage on Erangel. Then you have Elementrix there for Major Pride coming in with the assists. The thing is, South Korea in general is good on Erangel, not just Mir and Sejong. Of course, they are going to be currently the leaders on this map, but DRX yesterday, Hodrix, they got 2nd place on a chicken dinner on that map, and it was so good because it was against Alpha 7s. It's not just a small win. They are big wins typically, so they're currently in 2nd and 3rd place. Team Spirit, I don't know how long you can hold on to that 1st place, man. Going into Erangel, that is going to be a challenge and a half, I'm going to tell you that. Oh, definitely. You know what? And when it comes to MSJ, I'm starting to get a little bit concerned for them here. And the reason why is because they're showing that kind of like recklessness of sending it to full center. The thing is that if other teams did their homework, right? If they recognize that, hey, we're one of the central position squads here, MSJ could be coming for us, right? Let's prepare for this fight. And that's going to make it 10 times more difficult for them because they've lost the element of surprise. So I'm interested to see if they're going to mix it up here. Well, any of you out there that are an avid esports fan, you know that South Korea is here to play after a big victory yesterday, and we'll see if Mir and Sejong can claim that title yet again here and get back that 1st place as we head into our first Erangel of the day. So we're back on over to John Allen and Blank to take us away. He used our real names. Goodness me, what a polite man Jason has become over the last Sanhok, because it seems like our teams have stolen that rudeness. They've been plenty insulting to the approaches of the top 5 teams. Let's see if Erangel is any different. That we will have to check out what's going over on this map. And I mean, for the South Korean teams, they're right. You know, Erangel has always been a very, very strong map for them, even back in the days of D plus Kia. Some of their central positionings was really, really strong. And you saw that from Mir Sejong. This is where they take some of their most aggressive 2-2 splits and where they're able to find a lot of space around the map. We do have a somewhat horizontal plane path here that leans down towards the south side, giving Vampires that ability to get down towards Primos without too much worry. We'll see if Demuerte heads over towards Severny again. And we get another Sosnovka circle. That would make me laugh. I quite like that. That would be good. I do love a military circle. I feel like the rotations in phase 1 become so much more interesting when you do get that military circle. It's one of the main set play scenarios that teams will have researched, of course. They'll know exactly what they're doing. And obviously with the introduction of the hovercraft, that has really kind of changed the dynamics of it all as well. So it's quite an interesting turn of events. But you generally only see 1, maybe 2 in a group this size. We do go quite far south, though. We do keep a lot of that military base in. However, it's probably about a 15% chance that we're going to see ourselves end up there. Not impossible, though, but very unlikely. Yeah, I think you need 2 circle shifts. You need one that's a hard shift down towards the south and then another southern shift after that. So I do think that it is going to be difficult to get down towards Sosnovka, but teams got to keep it in the back of their minds, which is somewhat frustrating, I would say. So stage 2, likely where we'll see a bit more of that panic set in with this kind of circle. It is really difficult because at this point in time with where this has been placed up, you're not entirely sure where to move because do you want to be sitting down towards the south side of the map and trying to get yourself around there, or do you try and sit a little bit further up and take some of these compounds in this area? Because technically the center of the circle is farm where Team Spirit are currently playing, so they have plenty of time to loot up. It's not always the greatest of loot down there, but there is plenty of positions around it, which is why Team Spirit are fairly split at the beginning. DXAV get a ton of loot just playing over towards Pachinki, and they'll be pleased with themselves in that position because that does give some very nice rotates over towards that eastern side, particularly with the scouting they're able to do on Potato Hill. BTR, after winning that previous match, well, we just had to catch up with them. We went in, talked to Leon. 7, take us away. I'm here with Leon from Bigatron. Yesterday, you were actually on the roster. Today, you're not. Why did you guys decide to make that change?
Oke, kalau kita lihat semalam kamu sempat bermain dan hari ini kalian mengganti sekali lagi roster dan kamu tidak main. Apa permasalahannya dan kenapa kalian mengganti roster? Mungkin karena dari segi apa namanya mentalitas mungkin ya, mentalitas sama kesiapan untuk bermain sama risetnya player yang kemarin di bench gitu. So basically, the reason why we change for today is because of, from last day, we try to reset the mentality for the players. And then today, the coach staff maybe think that they are ready, and that's why we changed the roster. Well, so far it has worked. The first game, they got their first win. Let's see what BTR can do for the rest of the day. I mean, what's most interesting to me there is that they spent 6 matches, a quarter of their entire tournament here in Group Yellow, going for a mental reset strat. That feels like a very big investment here. It's a bit of a gamble, but as Seven said, that gamble has paid off so far today, but they've still got 5 more to go. Somewhat calculated because where they are in the tables, and particularly some of our teams in that risky position of being in the bottom 5 that are going to be going out, they were still a little bit far behind BTR. So you have a chance to take those 6 games, so you can get something different done, and then return the players that you subbed out back into the fold if they've had a little bit of a rest. Seen as, it can be quite tough coming towards a PMGC because you basically get into the venue, you have one night to yourself, and then that's it. You're straight into the games. So maybe giving some of your best players a little bit of chance to that rest. Like you say, it is a risky maneuver, particularly where they were on the tables. But yeah, getting those players back in with a fresh mindset and feeling fresh as well, that can sometimes be the important decision to make and might be one of the most important decisions BTR has made during this group stage. In general, the bubble last year, and we talk about how it's difficult to talk about averages, but the best indicator we have of where the bubble will sit is what it was on average last year. And to beat the bubble on average last year, you needed 120 points to get on up there. Now BTR sit 20 points behind that with 5 matches to play. 9th place and teams behind them as well. And in general, it's looking like maybe we're starting to solidify our bottom 5. The gap between 12th and 11th is 25 points right now, Blank. That is a big gap to close. And Hot Jukes definitely wants Inko to defend that spot in 11th so that he can talk about them more. He can yap on about them even more, how great they are, how incredibly good they are at just about not losing by the skin of their teeth. Yeah, because if we look at it that way, with 120 points being the bubble, for Horror, they would have to profit 50 points over the next 5 games, right? Not to mention if Inko gets a little bit further into these matches as well, where they're able to pick up some nice points for themselves and push that bubble maybe a little bit higher than 120. You have a situation where Horror, they are so far out of the picture right now, it would require what we would call a PMGC winning type of day. 50 points over 5 games, that's 10-point average. It's hard. It's real tough. We would call that a PMGC winning type of day. You're right. We would absolutely call it that. And it would be a miracle, right, to turn things around in that sort of fashion for them. And at this point, I'm counting Twisted Minds out. They're playing for fun at this stage. I do not expect them to be able to make it any further into this tournament, which is unfortunate. I'm sure we'll see these players play again. I'm wondering if Twisted Minds swap one of these players out, right? Bring like a seasoned IGL on board, depending on who's available for pickup into the next season. Because in EMEA, they did very well, right? But it was a case of they sometimes lacked that little bit of leadership here in PMGC. So perhaps you want to try and fold that into the mix, keep the air that you've been able to gain, and try and mature it just that little bit more. It's very interesting as a roster. Makes them a bit of a wild card as well towards the end of the day, which some teams will be certainly worried about them and Muerte, just because they don't really have much left to lose at this point playing out their games. They can go for risky maneuvers. They know that, there might be a world in which they can get 20 points on a match, but I think for Twisted Minds, typically
this would have to be a 20-pointer in terms of the game. Like match 2, that's where you do set yourself up for a chance towards the end of the day, but it has to come now. I think if you come into match 3 and you're still looking for that 20-pointer, then it's game over. And I think at that point, Twisted Minds then might start doing some weird stuff in this group stage, making some strange rotations that catches teams off guard, and that is always the scary thing. We are seeing a few teams start to break over that 120 barrier, and I mean, we expected Vampire to be fairly secure. Obviously, they are the team lowest down on the tables that is over 120 points, on 126 right now. DXAV just around the corner, Zeus as well, very close to that mark. All of these teams looking fairly good for it. Next shift comes through. It's not going to be a massive dramatic shift to Sosnovka. Instead, we're going to head around that southeast side of Pachinki. So fielded area on this position, you've got the chopsticks as well involved. Storm drains over towards Pachinki. This isn't always the most comfortable position, but there is going to be a quick rotate from a lot of teams who are already fairly central. This is technically quite a kind shift on the circle. It's not horribly over towards that western side, and most teams who are set up and ready for it. I think Kitsune from Team Spirit, who is the most central team right now, they already have an outpost set up for them they could return to. MSJ made a very fast rotate over towards a position. I think that's just on the south side of Pachinki. Yeah, going to be trying to take up residency there. And again, a very central position. Maneuvers being created, ideated, disseminated, and enacted here for teams on the Potato Hill position. On the northeast side, going to be moving on a little bit closer, potentially. We know our teams like to crunch a little bit. Alpha 7, they're playing a little bit far out on the west, and a little bit far away compared to where the rest of these teams are going. That last match on Saturday was a wild game, by the way, just in terms of the leaderboards, with Team Spirit taking first place with 6 elims on that game, by the way. Everyone went down fairly early, only a few points gained. So for Team Spirit, that was possibly the best scenario that could have happened. Similarly for Mirren Sejong, I can't imagine they were too unhappy with how that game actually played out. So no one really gets too far ahead of one another, and it's somewhat of just a let's go again here on Erangel. I mean, they talked about it on the desk, right? How historically Group Yellow has just always been this group of tiebreakers for the 3rd place position. What I would love so much, it's probably my greatest desire today, is for all 3 of the top 3 teams to be tied, and that 4th place team to be tied with them as well. That's what I want. It'd be tough, but let's go even further. I mean, the point is, it's not out of the question. 157 to 152, 5 points between 1st and 4th. It's wild. It's wild at the moment. Major Pride once again ducked out from that top 3 just by a tiebreaker that came through. Alpha 7 very close by to Vampires. I think, you know, I think that game on Erangel versus DRX for Alpha 7 kind of ducked their confidence. I think they're one of the few teams that is really, really good at playing a 4-man lineup where you have split off angles. For them to get so brutally destroyed by DRX, it does knock the confidence, thinking we're the best in the world at this type of maneuver. Really, no one's been able to defeat us doing this type of thing in the past, and for it suddenly just to go all wrong as DRX pulls the trigger on them, yeah, it's not great. I think that is Major Pride getting a ton of elims from somewhere. I think it's Inco, yeah, damn. Getting 2 on side, so Major Pride go up by 2 points and will get rid of that tiebreaker scenario and head over the top of DRX. Right. By 2 points, though, it's still very shaky and very early days into the lobby. Major Pride currently very central on this shift. It goes hard northeast on the circle, but in general, our teams are okay with this. It goes out to the east side of Pachinki again, back over towards Potato Hill. Just a little bit closer to it. DXAV very split right now and just about going for that regroup. They have managed to recoalesce. They had a lot of their team over on that south side, and they move around RSG, who are currently south of that now regrouped position. Twisted Minds, they are out on this west side. Where do they appear there? Goodness me. Vampire and Alpha 7 will be their main neighbors, but Vampire have taken a knock, and Stoned does get rezzed, but Twisted Minds look to descend. I mean,
head on over. I think this will be our Major Pride replay. Yep. Versus Inco. They get a little bit too close for comfort, and it is a lovely spray down for the help of the rest of the team. Oh, stoned, caught again. Doran moved up with the rest of Twisted Minds and able to get that angle. The nades, the barrage to keep their teammates safe, but he's already gone. He's being dusted there. And now Vampire send away Alpha 7. They're moving up. They're trying to catapult themselves into this rotation, try and sideswipe on the broadside, but it's not working out. Vampire too quick for him. They're out of there like a shot. In the meantime, Twisted Minds, they're going to send over the top. They see a nade in hand. We'll back it off just a little bit with Mafioso up on high. So this is Twisted Minds versus Alpha 7. Our 5th place team currently going up against the 16th. Nade's hitting off the back of the tree. That's an unfortunate bounce for Mafioso. One sent through, and they are downhill, and Twisted Minds control this high ground, and I think Alpha 7 were hoping for a bit more of an extended fight between Vampires and Twisted Minds. They can make it through. Instead, they take the opportunity of Alpha 7 being like, we're going to give up some of our angles here, and instead try and push on this third party, and Vampires are like, well, we will just get out of here. It was the angles that you were holding that was preventing us from moving all that much. Vampire desperately don't want to go down, and least of all to Alpha 7, the team that they are chasing on these tables right now. 126 points. They had a very strong point-scoring game in that last match, gave themselves another lifeline into the top 3 potential ascendancy. Carrillo now will be battling off against Twisted Minds. And the southwest side, very dangerous. Alpha 7 in general have been slipping behind the pack, and this is a very important game for them to keep up and into this fight. A hard south shift goes slap bang on top of Team Spirit. They are so happy with this one. Again, 2 chances in a row here for Team Spirit. Sandhawk was not a bad innings from them in terms of positioning, but this has to be the game where they get 10 to 15 points. This is a match where it's definitely doable. It's certainly possible, and it would keep them so safe on the tables. It's a strong spot on the map to play. Twisted Minds currently getting pulled apart by Alpha 7. Doran plays a front line, but he's got no backup at all. You might stand behind the smoke, but the bullets go straight on through. A little clap back there, maybe a bit of danger. DRX. Revel going down. DRX looking for shots. Twisted Minds, yeah, they will fall entirely, but losing Revel is really not the greatest. And it is Harame, bro, to put pressure on DRX from the north as well. Everybody looking out their way. Team Spirit, in the meantime, on tower defense. They need to keep hold of this central scenario. Yeah, Demuerte tried to push them. They get 2 initial knocks, which is awesome. And Demuerte down to 2 players. BTR did get knocked themselves. Effects finds another. 1 player does go down for Team Spirit, but really good clap back there. And I think the Effect realizes there's an angle through that window. This is very safe gameplay from Team Spirit. It was a good initial knock onto BTR as well, because that stopped them from trying to third party onto this one. DRX getting torn to pieces by Alpha 7 too, as Kaise tries to move through, but here they are again. It's Bro Harame. Oh no. Oh dear me. It's always them. 1 player. Yeah, every time. Crash. All right, into the middle. BTR looking to hold off. Good for 1. 2 players playing split right now. The flush comes through. Is that stolen away? I think it was. Zeus are chiming in. Genfos still holding the wall, though. They don't really care at this point about taking these knocks. But BTR, what? Where do they just go? They evaporate. It's going to be Team Spirit. It's Zeus as well chiming in. Aura going to be successful on their crash, but not so successful at staying alive and healthy. Look at the damage that's been done. Team Spirit, 4 eliminations. They are on a tear this match. What a south shift for them. It's going to play out well. This compound is treacherous sometimes, Blank, but right now they have an accord. That's an unreal nade from Nomi, because it looks like it just goes through the door there, and that's an easy pickoff, but he does it through the door and then into the room on the side to get the full-on knock and flush. That was really well placed. And again, you don't have the full sightline on that. It's not easy to get nades in, and that really does diminish the power of Horror in that position. They could have maybe got up to 3 players, and now Team Spirit have this team to play guard dog for them on the eastern side, because they are not going to want to fight them in the near future. Mirren Sejong down to 3.
possibility to maybe pick up their player. Sky gets knocked again by another nade from Team Spirit. They are feeling themselves this game. Loops over the top near Mir and Sejong, losing Jesu. 3 players on the northwest side. Can they get back up into the conversation, stay alive in the top 3? It would be big for them. The southwest shift there on the circle gives them a little bit of an opening to play to the west, but they've got Alpha 7 in the way, Major Pride as well, 2 of the teams that they want the least to perform well. Team Spirit as well on the northeast side with this compound. Finally the nade from Nomi. Deals the final blow to Ores. They are eliminated. Nobody else in the compound now. The crash from Loops over towards Mir and Sejong. A hop out wide. It's traded 1-for-1. Mir and Sejong, though, eating the brunt of it, and Loops stay alive in the fight. MSJ down once more, and Major Pride, DRX, Alpha 7. Again, an opportunity. Loops getting a bit of info onto where Major Pride is currently playing. 2 Elims on the game versus Inco early on. Now Nade starting to fly on over the top. That is very close to fitting. Another one should seal the deal. Quick first aid kit keeps him in the game. Not sure what that jump up was, though. That was interesting. AZ's been spotted. I think that's coming from Team Spirit. Yeah, from the compound. They've spotted Major Pride. This would be a great pickup for them if they can get... Well, they've gotten rid of MSJ. The lobby has gotten rid of MSJ. If they can get rid of Major Pride, DRX, this is massive for Team Spirit. But unfortunately, Harame Bro is still alive, and they get a knock over towards Team Spirit's way. Yeah, I mean, all this, by the way, whilst they're fending off versus Alpha 7. Yappy's like, I'll take shots over that way. Sounds good to me. Vitali gets knocked from Inco. Luke's still trying to push through here. Major Pride haven't quite been able to stymie this. Zeus, Darkin, the outside edge, and they will finish up this fight between them as well as Inco, further solidifying their position towards survival stage. RSG and Harame Bro both have an opportunity to push up towards that bubble as well. In the meantime, Major Pride suffering, Alpha 7 collecting a little bit of the reward for that. The bounty on their heads fairly high right now. A lot of teams would like to see Alpha 7 not make it a big threat in the lobby, but I know the fans want the exact opposite. Team Spirit hold off another push as well in this compound, and 11 eliminations blank. This is an all-time. What a way to go into this match for Team Spirit. Yeah, it was an unreal spray down with some great nades once again. The nades from Team Spirit this game have been unbelievably good. Another knock over towards Rita. Matic is taking things even further as Zeus is on their northern side. Again, I said this had to be a 10-15 elim game for them, and they are certainly extracting as much value as they can out of this game. And if this keeps going with 23 teams still alive inside this lobby, you know, Team Spirit could set themselves with a buffer in match 2. That's going to be very hard to ascend over the top of. They might drop down toward 3rd place, which is going to be very difficult for them to drop even further than that. Team Spirit on the momentum now. Nades in towards Zeus, and they go over towards Major Pride. Oh, they were going to go one way, but instead they went the other. It's one apiece, as Team Spirit do get one from the knock that they got. Major Pride get that other elimination, so 1 point either way. On the north side, Major Pride playing with 3. They're going to have to shift through, but Team Spirit still have a slice of this. Do not ignore Vampire here either, Blank. Schweppes and Tony K, 2 incredible players. They have a building on that south side. They have a little bit of cover to play around. Teams will look to crash in, but a lot of teams are going to look to do the same maneuvers here, and it's going to be tough to make it unscathed. Yeah, for Alpha 7 on this western side, again, we said this team is looking to catch up. They're looking to chase. 7 elims on the match so far. DRX going down to 1 player early is a big deal. And Mir and Sejong drop into 3rd place, John. Both our South Korean teams at risk of not making it into that top 3. It's so volatile right at the top, but Team Spirit have finally found a little foothold. They are surging forwards here. The diesel engine starting to billow smoke now for Team Spirit. And it's a threat. It's a call out to the rest of the lobby. Show us what you've got. Team Spirit are here to play today.
This is what I wanted to see from Team Spirit, is this rotate over towards the western side. They hear the fighting, they hear the gunshots. They would love to clear out this western side. It's no good staying inside this compound for too long. If they can find a little bit of action over towards this edge, pick up more eliminations, clear out the western teams, their life becomes so much easier on the northern side. They're not quite finding anything just yet, though. Instead of being greedy, they return back to the fold. Discipline is the name of the game for Team Spirit here. It's what they need. It's what they've delivered on so far this match. 23 minutes in, they've got 12 eliminations, and they're looking to rack up more. Major Pride want to cut away at Alpha 7, whittle them down once more, and McGrellen's the next to go. Carved out of the roster, and now it's just the one player left standing. Alpha 7 in danger. All right, my bro, try and make their way over towards Vampires. Like you said, this ditch is very nice to play in. It's one of the few positions down towards the south side that you'll see a lot of teams just crash a ton of vehicles into. It does become difficult because it's very much a nadeable spot. As long as you can make sure that you can prevent teams from getting too close, it gets a lot easier. But with only one nade, you have to make it count. And this guy will find two off the back of it. DX Xavier do spot out effect. They were pumping the damage over towards Major Pride. He should be resable here, though. No one's really a threat to them. In effect, was on the back lines with the rest of Team Spirit. They're starting to break out of the compound. They need cover to go for this res, but they will be able to find it. Managing to get into that position. Now start to look to leave out of the compound. DX Xavier, a major threat from the south side. I'm surprised they haven't gone in and get a little bit closer to this shack, but they're biding their time. They don't need to make a dramatic move right now. Yeah, it's very hard terrain for DX8 to cross, actually. They'd need somewhat of a smoke train to head over towards the northern side, because there is a lot of sight lines looking down towards them. So they're going to wait until the lobby's thinned out a little bit and then exert some pressure, because with 4 players, they can certainly do that. Only 2 limbs, so I'm wondering how limited the utility is. This is an actual boon for Major Pride and Alpha 7 being able to stay alive in this one, but a shot does ring out, takes down Alpha 7 in the process. I think that is Major Pride picking up now 8 eliminations, 2 players remaining for them. Matic gets spotted. Oh dear, it's been here for a while. The last player on DRX. He might be alone, but he's not out of it just yet. The nade to blast the vehicle away from him, so he doesn't have any cover. And Matic goes down. 3 players now for Team Spirit. It's disaster, but the nade for... What? How on earth did that not work? Kitsune goes low, but they do manage to find the trade. Nomi on the high ground here, over towards DX Xavier. Gets the knock over to Lamborghini in a pivotal position to find those 3 players now left standing. It whittles away at their time. They are wasting it now on the south, going for this res, and DX Xavier have to mount up. I'm expecting a crash towards Vampire Shack here, but how are they going to make it work? The smoke train, it's initiated. This is what they need to do. And like I said, they were waiting for the lobby to be thinned a little bit before they stepped this one up. Good job to Nomi, though. Any vehicle that was spotted, he did take out the wheels on, gets a targeted shot over towards one of them. Doesn't quite go down just yet, but there's another from Effect. Paragin's down. And the circle is closing, John. Time is running out. Effect out on the off angle, gets caught by a couple of rounds, stays a little bit too long there, but does survive it. 14 eliminations here, Blank. 5 for Nomi, 5 for Effect, going blow for blow on these tables. Now the nades come in for DX Xavier. Tony K and Schweppes up in the shack, looking to hold off this push, but in it comes. Levi's moves forwards, Paragin down on the back lines. They are being cut at. 1,000 of them sent the way of DX Xavier, and the nades from Tony K. Vampire surviving now, looking to try and push their way in towards that conversation, and DX Xavier are down. Vampire collect. And so they should. I mean, from this position, it was so hard to get up towards them, and they had to use so much smoke cover that it was hard for them to place those nades into the shack. It's now just 2 teams, a 3v2v2. Now, for Team Spirit, the job's not done yet. The chicken dinner really is the thing that will catapult them towards the top side and give them that guard post to hold out other teams underneath them. They're going to swing wide up towards that northern edge. Kitsune with the clenched fists and the stare down. He's just powering up.
Look at And the we're utility seeing on it these guys. unleashed here. They have so many teams that crashed into their compound, right? They have the pick of the litter when it comes to gear, when it comes to what utility you want to bring in. And they're on 15 eliminations. Potential for 19 if they can find all 4 of the remaining points in this lobby. Elementrix spots Kitsune on the cross, but can't get too bold with it. Still has Vampire to worry about. Smart moves from Nomi as well. I think his lesson at this point is that, you know, you can make these pushes, but you got to be absolutely certain no one's sat around this location. There will be a slight delay for Team Spirit because they need to stim. They know they need to stim. They want to be going into these final fights on low HP. Elementrix has done a lot of work this game on some of these beautiful off angles he's been able to take. It being really crucial actually in taking down Alpha 7. Yeah, it's not over Team Spirit yet. Arguably, they're not actually in the most amazing of positions right now. Smoke trains, the scouting, the buggy rollout over towards Major Pride, keeping covered from Vampire down the hill. They are moving through. The roll downs need to be good here. They need to rock up and find a knock immediately. They can't afford to lose players, but Nomi's out. And Kitsune doesn't have anything to answer it with. 2 players now stand, but they've managed to move forwards. They've allowed themselves a little bit of an open window here to try and clamber on through as Vampire start to break out of their position too. Team Spirit has been desperate for Vampire to do anything during this game, and they just really haven't. This high ground for Major Pride has been the biggest factor for them. Kitsune falls to Tony K, and now just Effect alive. A 3rd place would be disastrous for Team Spirit. The 15 elims are good, but that chicken dinner would have been the thing. It really kept them so safe towards this late game. Vampire and Major Pride now facing off against one another. Effect, the Lone Ranger in the east. Maybe there's a world he gets the res, but it's so unlikely. Kitsune's flushed away, and that's now impossible. Tony K has to hit the deck. Effect, what have you got? Major Pride as well. Remember, this is a team fighting for the top 3, and Vampire want to make it into that conversation too. A crucial final circle closes as the final crunch is on. Effect is spotted in the... AZ? Did he not see him there? He didn't go for the spray, so I guess not. AZ has to crawl forwards now. He can't step up because Vampire have the broadside. Major Pride with so little cover on the terrain. Effects up to the tree. He's closer to the middle. And it's all on his shoulders. Team Spirit's chance is here. And an excellent knock to AZ. Vampire is still on 2. Elementrix if he sweeps, if he gets that shot. But Tony K here behind the tree. He steps out. Effect has to hit the deck. And there it is. Team Spirit go down. 3rd place. Another elimination, sure. But in they go. And it is Vampire from underneath. The 2 players survive and put themselves back in once more. And it's a team chasing for top 3 technically, and 10 points off the back of that and a good hold. It's 2 players towards that ditch, managed to survive the entire game. Arguably one of the most impressive matches for Vampire so far. I think for Team Spirit it is great news they get the amount of eliminations that they do, but a botched endgame. I feel like that rollout from those players, including Nomi, was maybe unnecessary there. They could have just dropped a smoke trade. They had so much utility. They had everything to work with, but the vampiric Ica slowed down the lobby, stopped the crossings, and in the end, consumed all. Vampire with a chicken dinner. This is making me think a little bit about Bigatron way back in the day when the Twins were the only 2 left alive for BTR, and they came back on the Miramar and won the map. A big win for Vampire, considering where they are on the leaderboards. Not to mention, just like BTR then, they only had 2 players for at least 15 minutes of time that they had to hold out on. And Hot Jukes and Max, I don't know how they did it. A little bit of, we have to say luck, especially with Team Spirit there, losing a couple players in maybe situations they shouldn't have. But nonetheless, they close out the game when they desperately need to, and they put themselves within reach of going for top 3. This is the worst time, Matic, to do a Matic Classic, okay? This is not the time to do it. But, man, Vampire, the fact that they especially were able to defend against a full-on 4-man push of Deeg Xavier, Hot Jukes, they got a little bit of help off Team Spirit, but they had 2 for so damn long, and they were making sure that they were using their resources so efficiently, especially the grenades of Schweppes. So many players got Schweppes this game, okay? Yes, those they nades did. were on point. Wow. Dude, Schweppes was no joke. He was landing them. I think he got that beautiful double knock, you know, and that Yes, was he did. just
Yeah, gorgeous. You know, and when it comes to Vampire, they use that bottom of the hill so perfect. Their end game is so strong, right? They just pre-fire that grass. They don't have to see where the player is, right? You just got to know, like, all right, you know, he's got to be in the edge somewhere right here. Take the shot, and that's what they do. So Vampire clutching up a win. There's honestly so much to talk about. I can't wait to see the leaderboards because things are shaking up. Alpha 7 got some good points on the board. Vampire with this win, they got to get closer to that top 3 situation. All I know is that when we saw Vampire walk past MSJ just a few seconds ago, MSJ was not looking happy. They were looking nervous, dude, big time. I mean, just like Major Pride, right? Imagine being top of the table for such a long time that potentially falter on the last day. To see potentially Mir and Sejong not qualify in top 3 and get straight to the grand finals would be a travesty with how well they played throughout this league stage so far. But honestly, let's just kind of go dive into this game here and roll it back a little bit. Team Spirit, Max, they didn't have to really move too much. And typically in situations like that, when you're in a compound held up, we typically see a lot of teams like run out of ammo, run out of utility. Except it didn't go that way for Team Spirit this time. Yeah, we have to also say for Team Spirit, they dropped farm. So that was, what, 500 meters to the east of where the circle was going to end up finishing. So very, very small rotation from them. But you can see in the replays, so many bloody teams crashed at compounds. I think it was 4 teams total right now, Jukes. We had BTR, you had Horror, you had De Muerte, you had RSG. And that means, of course, that all the loot was just picked up by this squad, by Team Spirit. And at the end, they had, what, 12 nades or 16 smokes or something? Insane amount of utility to use in an open terrain finish that really could have given them the win if they didn't lose the solo players earlier on in the match. Oh my gosh, dude. Team Spirit reminds me of like when I used this game, right? Reminded me like back when I would go to my mama's house. You know what I'm saying? The food would just keep coming and coming and coming this way, you know? And that's what they did. They just ate. And it was so crazy because I was like, man, yeah, I was like, wow, what a great job from Team Spirit to be able to hold all their utility towards the end. Very strong. And then you pointed out, you're like, dude, they just looted like 4 teams. And I was like, oh yeah, you're right. It's so crazy to see just them do that. But you're right. At the same time, it kills me to see those little tiny mistakes from Team Spirit. You know, Matic getting caught out definitely hurt them. And then it just kind of all fell apart from there. But still a massive game from them. Yeah, Nomi afterwards sent it up. You can see right here in the replay. The thing is that I'm really confused by is they didn't, you even mentioned it, I think, during that game, Jukes. Maybe they thought it was available. Maybe no one was up there. But no, literally 20 seconds before that push, a player of Major Pride shot a few bullets towards Team Spirit. They knew a team was up there. So he knew what was happening up there. He knew what was going down. And unfortunately for him, he lost his life in the process. 20 points. I mean, yeah, they don't get the chicken dinner, but they still had 15 eliminations on top of that. We know what we're not seeing here in our top 8 from the last match. Mir and Sejong. You guys didn't say it, so I feel like I had to say it. Here on the top. There's a lot of teams, the team at the top of the table at the start of the day. Yes, Team Spirit passed them in the last match, but that lead that Team Spirit's now building against them is almost solidifying them in a first place position. I don't like this timeline. I want Mir and Sejong back up there, but unfortunately for Mir and Sejong, this was quite a rough circle for them, but center control was already overtaken by so many teams that they all tried to crash Team Spirit. I think that even if Mir and Sejong tried to do the typical center send early on, Hot Jukes, into Team Spirit, seeing how they were playing, I think it would not have been successful. So maybe Edge was the best approach this time around. Yeah, for sure. I mean, that compound is really tough. I mean, sometimes you could do is have the whole squad just send the main compound, go to the bottom floor, smoke the stairs, and just be like, hey guys, we're gonna be neighbors for a bit, you know? Yeah. But Team Spirit, we're not having none of that. They were taking out every single team nearby them, and they did a great job of doing it. And a good game for Tony K as well. I mean, Vampire being able to pull up the chicken dinner with as a duo, especially in the championship rounds, is just so clutch. Yeah, and honestly, it's kind of in true Vampire nature for me. I feel like we've seen this so many times out of them. And like you're saying, for Tony K to step up when they needed it, him and Newsy as well, trying to get them ever so close. So the problem is, look at this. They haven't even moved up in the leaderboards, even with their 2 fantastic games of the day, but they have closed that lead. 5 points behind Alpha 7. Mir and Sejong have fallen to 3rd place now. And just like that, Max, they're 20 points behind first place. Like, that is ridiculous.
I did not think they were going to be overtaken this quickly, and the lead would be created also so quickly by Team Spirit. That is quite a step up from the EMEA squad. And Major Pride, man, they just go down, they go back up in top 3. They've done this like many times throughout this tournament, I feel like, in the last day or two. So Major Pride back in 2nd place, but looking a little bit lower here. Vampire, still, we do see them get into the late game. Usually before we had, I think, 3 wins and 40 placement points. Even when they don't get wins here, especially I'm looking at the Sanok, they're getting points on board and they're still getting those chicken dinners. So Vampire, they're closing that gap here, and I think we are going to see them make it to top 3 eventually. Vampires seem to be playing so much more aggressive, and I'm loving what I'm seeing from the squad. Yeah, you know what? And the reason why I hesitated, Jason, too, when you said, like, which team do we not see? Because you know what? MSJ, yeah, we didn't see on that first page. But we also didn't see DRX, right? DRX, I think they only had, like, what, 3 points that last game? And they're in the same position that MSJ is in at this point. They got to start clutching it up. Because let's be real. When it comes to, like, Alpha 7 and Vampire, if you were to just say what would need to happen in order for them to get into top 3, this is the absolute perfect storyline, right? You got the top teams, you know, throwing some early matches, and they're clutching it up right off the rip. It's going to get dangerous here in these last few matches. Yeah, and I mean, that's perfect, right? The fact is, Marion Sejong and DRX, the 2 South Korean teams, are not having a good performance today, which does leave that 3rd place, that 1 position, susceptible to being sniped by any of these teams down below them. So we have to keep our eye on Alpha 7, Vampire, and DRX to see if they want to take it. Well, they need to make some big plays happen, and we're already seeing Vampire do just that. We can see a quick little head-to-head here between our 2 teams. And Marion Sejong, we did talk about, as I think, overtaking Major Pride at some point when it came to eliminations, but honestly, it's all been Team Spirit now, as they are the elimination leader here in this lobby at 120. And I feel like on the second half of this group stage, Team Spirit are reaching the late game way more than they used to. They are rotating so much more efficiently. I feel like so many teams here, Hot Jukes, have taken a note from the book of South Korea, which is quick rotations are actually really good. Just quick rotate in the center, hold down the fort, and you'll get to the late game. Will you get the win? Maybe not all the time, but you'll get a bunch of eliminations in the process because that position is so damn good. Team Spirit have really adapted so well to this lobby, and currently in 1st place. We're already 2 games down. If they do this once or 2 more times, maybe they're not only going to lock down their top 3 position, maybe they're just going to lock down the 1st place too. Yeah, I mean, they could win this thing absolutely, especially with a game like we just saw. I mean, top of the leaderboards, what was it, 25 points without even winning a chicken dinner is pretty insane. So when you, oh, it was just 20. Yeah, it's so crazy to see these kind of performances. And I mean, can you imagine, Max, that it is now a possibility that we don't even see a South Korea team go to the finals right off the rip? Can you believe that? I don't want to believe that, so no, I don't believe you. Right? It's so wild, but like the door is opened. Like the door has opened in just these 2 games. There's 4 more left to go. You can see the look on these players' faces. The nails are getting bitten off, except for Team Spirit. Right now, they're big chilling. I mean, I want to say honestly, if Team Spirit have 1 more good game, I would probably say they're through into grand finals. Yeah. I know John, our stat man behind the screen, was kind of, I'm
squads, and now you got Vampire on the hunt. You see Tony K smiling right there. He's ready to go. Alpha 7 are starting to charge their way up there too. So, I mean, things are starting to get really, really intense here. These are those championship rounds, and it's so relieving to see Team Spirit perform the way they did just so quickly here. I mean, so quickly. I mean, they were just taking squads out left and right, no mercy. They're looking like the Team Spirit of old for sure. I think that especially because we get further and further in this final day of Group Yellow, I think we are slowly going to be looking at teams that we are going to be taken out of the equation for not only top 3, but also top 11 to some extent. And I don't know if you would agree right now, Jukes, but I would have to say DX, I don't think the way they're currently playing is going to allow them to reach top 3 anytime soon, because they're going for these big, desperate Damn it. What was that? He always does this. That smile. That bloody smile. But every time. yeah, DX really are struggling in these games to find good positions, and are right now the way they're playing, Jukes, I don't know if you agree again, but top 3, I don't see DX being able to contest one of those top 3 positions. It's over. All right, I'm putting the nail in the coffin. I don't see it happening, and it's just purely because of how well these other teams are performing. I mean, it's still absolutely mathematically possible, but for D Xavier, it's taking a chicken dinner this game. Like, honestly, if they don't win this game, it's over for sure. You know what? Well, it's already over. They're not making it. Oh, wow. I'm saying. Oh, wow. I mean, you did say Inca would be top 3, and they're not. That ain't happening. So I don't know, Jukes. I don't know. You know what? They just got find out. lucky. You gonna do, man? But you know what? Oh, we're about to get into this one. Jason, I'm so pumped. Well, I hope you can keep that pump, man. Don't get too tired, because we still have the 4 matches left to go, and it's time for our casters to take things away. They're also known as John Allen and Blink, but I like to call them Jake. That's right. That's what I always refer to us as well as. And of course, thank you very much to Max Jukes over on the desk. Not sure about that one. Jax Jukes? Maybe. Jack's hot. Oh. Yeah. Max has come in with something strong. It's what is it? Jace Mooks. There we go. Jace Mooks. Nice. Jace Mooks. Mason Thanks, Mooks. Jace Mooks. We're going. Yeah, we're heading over towards second Erangel here, John. Oh dear. Plane path from the northeast side down to the southwest. Again, fairly lenient as we seem to have evaded the quarry once more for the plane path, not necessarily for the circle this time around. So we'll see where that one ends up going. A magnificent performance from Team Spirit in that last lobby. What a way to open up their day. It's going to give them a lot of confidence for sure. Yeah, I think with Team Spirit, that was a very crucial game for them. Sure, they come third place, but they definitely overreach towards the end of the game there. I think despite that, 20 points on a game sits them pretty far ahead. Major Pride, though, still in the runnings. It's not too much of a big deal, though.
because Major Pride getting all those points on board means that Team Spirit and Major Pride can just be happy with this lead they've set between them and other teams underneath them. Almost 11 points between them and Mirren Sejong, 20 points between Mirren Sejong and Team Spirit. That is a whole chicken dinner and 10 eliminations differential between these squads. Team Spirit now basically just needs to hit a 7 to 8 point average to see themselves fairly safe towards that top 3. We're going back over towards Quarry flank with this circle. Why not? I said we'd evaded it with a plane path, and I might have cursed it a little bit there. Alpha 7, they're close on the roll up to MSJ. Why not put a crossbow bolt over towards Everest? You might hit something. Creo trying to tag on as well. If nothing else, just going on over and damaging those vehicles for MSJ, which rightly you need to do. They are currently our 3rd place bubble team. Even if they got a knock or popped a tire for Alpha 7, that's really important in terms of slowing that rotation down for Mirren Sejong over towards Crates, keeping them out of the conversation, because they have a very easy rotational path right now with a east to west plane path to head down towards that western side. Inco already taking a knock and a flush coming through from Major Pride. Nevo Station just barely gets back inside. I think he is a solo here for Major Pride, though, which is a bit awkward. Hasn't got the backup just yet. The rest of them over towards Sunken, over towards Ruins, so they need to move fast. Doesn't look like he has too many meds to play with. Vitali moves up the staircase, and that is going to be the end of him. Major Pride, they go 1 for 1. They get a point, but they lose a player. And in their position, as tentative, as trepidatious as they may need to be here to keep a hold of that 2nd place spot, it's not great news. Shots on the other side, and they will just back it up into the warehouse. But Major Pride, yeah, you're right. It's not ideal. But this is something they've fall prey to quite a few times in the past, is having Evo Station on one of these wide splits. And with this eastern plane path, you can imagine that there is quite a few teams that want to send quite quickly over towards the western side and change their loot spot up a little bit. And Inco has been a bit unable, I would say, to find a secure home here on Erangel. So they are mixing things up a bit. I mean, even if we remember from day 1, hot dropping over towards BTR before we had that remake come through, and a fair few other times. So I think for Major Pride playing over towards this western position of Rozok, I would say for their last Erangel of the day, just drop together. I understand the benefits of a trash drop, but yeah, not ideal. Here's Evo Station finding his first pick off, and at least they do get a trade out of it, 1 elim for 1 elim. But, you know, losing a player is always bad news for you, especially when you're trying to keep up this average, the top side of the table. Teams, again, going to be very familiar with this area of the map, given how many circles we've had on the southwest side of this. However, it's still very open. We can go all the way up to Everest. We can go back over to Pinki, potentially. There's still a lot of options, so not completely confirmed over to Quarry. Vampire going to leave Primorsk. This is the team that I'm excited to watch for the next 4 maps, right? They have had 2 back-to-back strong performances. They are now almost neck and neck with Alpha 7. They are close enough to be a threat, especially to that 3rd place. They currently sit 14 points behind MSJ, and that is very, very doable. When you're looking at the top of the tables, the gaps that exist, sure, they might look larger, but in terms of the performances that these teams can put up, the volatility that they can sometimes show, it is so closable, as opposed to when you look towards the bottom of the tables, when that gap between Ore and Inco sitting at 23 points, that's basically an impossible crossing for these teams down towards the bottom, because they have not shown that they have that capability yet. Yeah, and it's becoming less and less about a story of who breaks out from the bottom 5 and more about who breaks into the top 3, because it feels, like you say, fairly locked in right now for our bottom 5, of Horror just unable to get too much of anything done, and Inco still finding some points here and there for themselves. So yeah, all eyes right now on Vampires, Alpha 7 and DRX. I think for South Korea, they'll be cheering hard for these 2 teams to make it in towards that top 3 and have 2 representatives of that region confirmed over towards the grand finals. Major Pride is making a big push today. Just trying to maintain. I mean, they led out fast from that first day and have had a couple of missteps here and there, but now they sit in second, 168. Team Spirit on 177.
they are already at the level that we saw last year was needed to get into the top 3. And given that it's so close, I wouldn't be too surprised to see that third place bubble drop that little bit lower because of the fact that we've got 6 teams all on super high scores here. No one's leading out super hard. It's really, really difficult to call. At this point, it is absolutely a coin toss for all of these teams. Roll that dice and pick 3, and you could be right. Say Root. We did not fall down early, and this has been a problem for Mirren Sejong recently, is that their playstyle very much relies on having 4 players where they can take these 2-2 splits, aggressive holds, back up each other with off angles. I think that their mid game definitely falls apart when they lose that 4th player early on in the match, and that is a troubling thing to think about for Mirren Sejong, especially into the future, because it's something they're going to have to deal with. And they leverage the fact that Hoxie is such an aggressive and strong player on the team to be able to marshal a lot of those more aggressive trades when playing down on players. Yeah, it's becoming more and more of a thing here where the circle isn't as open as they'd like. In those mid games, they lose a player and suddenly a lot of their game plan falls away, and they have to fall back onto something that maybe they're not too comfortable with playing. It is interesting. It's kind of what we talked about as one of their major strengths, right? Was getting through that mid game, or getting into the late games. That late game, a couple of missteps we saw earlier on, they absolutely fixed that. They nailed the late games, characterized really by going for aggressive 2-2 splits. And you're right, that's sort of what Hoxie has enabled them to do. But when you push down to 3, 2-2 splits just don't become viable anymore. You cannot hold as much ground as they would like to. So it has You literally can't hold it. Yeah, You it got- literally it's a 2-1. Yeah. it's mathematically impossible. So definitely something that they need to address. These first 2 games have not been great for them. Going down early, low point scoring. Now they need to turn things around. A team that was so dead set up towards first place for a long time. It's kind of amusing seeing them fall off like this. And I say it's a fall off, it really isn't. 157 points is massively respectable here. Is the current group stage data for Alpha 7. It's gone in the blink of an eye, but 4.4 eliminations is definitely a thing to keep your eyes on, because that just shows where a lot of these points from Alpha 7 have come from. Yes, they've had some strong games, some good chicken dinners, but it is just consistently putting 4 to 5 elims up per match that has kept them up towards this top side of the table and in the running. But Vampires slowly creeping up on them. With the way the Vampires have played in the past, if we look at previous data from other tournaments, last day Vampires is a terrifying thing. It almost seems that they realize what situation they're in, and not until the final moment when they wake up on that final day, like, we should probably go to work. I mean, it's time. You need to wake up and smell the coffee. You need to get on the road to success. That's what it is all about. Team Spirit certainly have powered up today. Nomi been doing a lot of work for his team, but has been punished for it a few too many times. Certainly for your liking, you've criticized him for it. I mean, those aggressive holds, they have definitely given them some good positioning, and I think it's somewhat of that gamble you take with a player where, yes, they might cause mistakes in your games that could lead to losing a chicken dinner, but they could also lead to games that give you a huge amount of eliminations. And if it wasn't for him, some of those holds on that northern side just wouldn't have been possible, because his nades and his shots getting those knocks were critical to them holding that compound. And I think that's the thing, it's just a trade-off you take with Nomi. He's such a fantastic player, such a fantastic fragger, that sometimes you just have to take the good with the bad, because more often than not, he is providing so much value for the team. I will say one thing, looking at his average elims, 2.2, that's currently half of what the whole team from Alpha 7 is putting up per game on one player. That's pretty impressive stuff, right? Like, that's very difficult to do, especially given the fact that we've got 6 teams competing at the very highest level, right? You talk about how these teams compete at the highest level. Even Twisted Minds, they're such a good team that it's
kind of weird that they're towards the bottom. The fact is that they are also an incredible roster. It's just that everybody else is playing kind of out of their minds in a lot of this one. There are obviously mistakes that Twisted Minds have been making, but everybody in this lobby is phenomenal. So the fact that you can put up those numbers in a lobby like this for the teams at the top is just scary for the rest of the world. Absolutely. I think that you're right, is that Twisted Minds is a great team. They are just being outclassed by some of the best. And we don't call Group Yellow the Group of Death lightly either. It is a really difficult lobby to play in. Next Oko did pop though. And we saw that Team Spirit had taken a leaf out of Mirror and Sejong's book. They held themselves a 2-2 split. Now they're regrouping over towards the northwest side of Nomi as well as Matic getting into position. It is also nice the devs keep talking about Matic because I do think he's improved so much. I mean, he used to be a bit of a wild card, a weak link on Team Spirit, but he has solidified himself as one of the most reliable players on this squad now, which is really nice to see. And it's nice as well having Kitsune and Matic together, an ultimate duo just like Eddie and Venom in the current Symbiosis event going on in PUBG Mobile. Oh yeah, hopefully they're going to have one more dance, but the last dance for Venom, maybe not so happy about that. Maybe we'll see that from a couple of our teams here too, but yeah, absolutely. I think as well, you can't understate Effect's impact. He's now drawn level, in my estimation, with Nomi in terms of the impact that he's having here. Nomi obviously having a couple of off games, but Effect was there to pick up the pieces and has been going blow for blow with Nomi on those numbers, and I'm really impressed with how Team Spirit has developed into this tournament. I think if they were our #1 pick from Group Yellow, I would be happy with that. I think that it has been proven now. They have deserved this spot, but when you talk about Team Spirit in the world stage, you can never say it's over until it's over. There is still so much room for error that we've seen from them in the past. Yep. And I don't want to curse him too much. No fear does take down Hoxie. Horrible player to be losing there for Mirror Sejong, and again, down to 3 early on. That is to our 12th place team. So Mirror Sejong just suffering at the hands of some of these teams that we didn't expect them to go down to. Is over on that western side of the map around Gatka. They went for more of a safe crossing here. And I think some of that confidence has been shaken on Mirror Sejong's side to take some of these aggressive holes, some of these aggressive splits. And I think a lot of it was enabled by some circles in the past where a ton of teams were sending very central down towards the middle of the map, but then we get a northern shift and Mirror Sejong's the only one playing on the north on the edge, and they're able to take a lot of space because of that. But we'll have to wait and see. RSG finding Elementrix. This is Major Pride going down to 2 players, by the way. Ooh, does he spot him? I don't think he does. AZ just hidden. Look at that shift, and AZ, well, he's going to be known now. The hard shift up to the northeast. We're going northwest to Pinki here. We have Zeus on the north side. BTR making a fast maneuver up towards this direction, but the teams on the southwest going to suffer for this. MSJ, DRX, Alpha 7, Vampire, all going to have to push in from this west side. Yeah, crossing over this field is really awful news for them. Team Spirit likely to be quite happy with their position, though. It has full sight lines out towards the west and likely could pick up a couple of Elims and Nox as teams trying to crash on in. Here's BTR down to 1 player. Adeti seems to be the one who did majority of that work, apparently. And Mirror Sejong, they take this opportunity, they take this chance, as does Major Pride. Great nade will find 2, and that's them over. DXavier topple BTR inside the warehouse. But BTR have already put up some numbers so far today, and the fact is that 12th place is still so far behind. They'll be okay for a moment longer. Major Pride fall. Blank, they're out. 1 elimination found. They are on 169, which gives MSJ, DRX, Alpha 7, Vampire, goodness me, that list is long, a chance to jump up on over now. And Mirror Sejong getting over towards this compound is great news. This was an aggressive push from them. They went directly past Team Spirit in towards one of the more central compounds. Now Vampires are getting involved too, and Seiwu takes some shots down the stairs, but it's not enough. Vampires have fully breached the building. Vampire on the ground floor with just Stoned left. MSJ looking to fend off their 3rd place position, and Stoned will fall next. Schweppes on the outside. Can he do it again?
The man is insane, and he goes for one. MSJ, oh no, this is so unfortunate. The crash was looking good. MSJ looking to confirm these points, and every point matters here. Schwepp steps out, but there's danger in the fields. As Team Spirit take the third-party angle. Newsy, Tony K, all there, and DX Xavier here to play. MSJ are down, and the third party takes both of them out. Yeah, easy cleanup for DX Xavier. That could have gone very differently for Vampires. Their initial push was strong. They got onto the lower side, but very good defense from Miran Sejong. Almost went terribly for the Vampires, but cleaned up by DX Xavier shortly afterwards. Rame Bro spraying down. Aura out of it once more. It is so strange that Harame Bro have such an impact on so many important fights, but they're in 13th place playing. It's odd, but here we are. That's the world we live in. Aura with one player down in front of him. I think Sky may be able to get this one back up, but Alpha 7 looking to sweep up towards this northern side, and a big pickup with that nade. Able to get a knock, able to get a flush as well. Harame Bro getting taken low by an Alpha 7 striking out. Yeah, it's a good crash from Alpha 7. They had a little position to go to, but the fact they hear this fighting happening over towards that north side means that they could make a quick rotate up. They knew they were in for a fight when they headed this way, but they were certain they could win it. Considering that it had been going on for quite a while, they saw the knocks coming through. Very, very well played to Alpha 7. They picked themselves up a lot of eliminations off the back of this one, up to 3 already, and likely a 4th coming shortly. Southwest side, DRX are suffering. They've got 2 players down, and they need to pick them back up or get something out of this, because Loops are looking to pick up the points from it as well. Nox coming on in, and DRX, they may not have enough left in the tank as Alpha 7 clean up on the northwest side. DRX just with Kaikse left, and Team Spirit looking to push them down. Our 2nd place and 3rd place teams are out, and make that a 4th place team too. Alpha 7 now with the chance to move up. Yeah, this is their time to shine. But Team Spirit even have here. I mean, that is a interesting play down towards the south side, but they can control the south side of the map. It's perfect. Again, very similar situations to both Alpha 7 and Team Spirit. They hear engagements happening on the side of the map. They take control of them. They know there's limited space within this circle, so they need to maintain some space on the map to ensure they can play very far out on the edge here. 7 trying to sweep down the hillside. Team Spirit regrouping up closer towards the north, but the building's not quite in. They'll have to move a little bit further up, and you can see Kitsune wants to break that barrier first, moving to the roadside, but has to fold back. Actually, the buildings may just be in on this south side. Certainly not safely, but might be what they have to settle for. Alpha 7 further to their north. They don't want to give these points over this way. I think Team Spirit is forced to fight. They have to. They're going to want to try and take control of this high ground that sits over towards the north side versus Alpha 7. They can't stay in that building. It was more just a regroup point where they could get reset and think about what was next in the scenario, because they know it was clear. And it was a good thing they did have that knowledge as well, because if it wasn't for that case, Alpha 7 might have been able to pump more bullets in. I mean, they're a very accurate squad. You can see the damage ringing through towards them. My question is, do Alpha 7 want this fight? I mean, I feel like probably they do, but there is always that option for them to just try and move in on that north, continue their sweep, but if they can get rid of Team Spirit, I mean, that's huge for them. They can get rid of everybody ahead of them in the tables. I mean, neither team wants this fight particularly, but historically over towards this side of the map on the west, these 2 teams on either side of the road always end up fighting in the future, right? It's a hard position to hold as a 2-man. You're likely to get shut down later on, and they know that that squad on the other side, vice versa, is going to be a problem towards that end game. So if they can pressure them now, try and take shots, especially because Team Spirit is just coming into the circle. They're not fully regrouped. They don't know what's over towards their north side. Alpha 7, however, has more control further into the circle. Yeah, they can put a little bit of pain in. So utility wasted on either end of things, but Alpha 7 has had way more death crates to be looted on.
bold flex out from Kitsune. He has to turn around and get away from it, potentially looking for that crash. Twisted Minds from the east side, RSG as well. Now coming into contact on the route out to Pinki. A nade over for Doran is good for one, and Bay now trying to launch a counter-offensive, not doing so quite successfully just yet, but the nades continue to go through. Lighting looking to launch two, but they're gonna have to move with that shift. It goes west, it's onto the compound that DX Xavier hold. Inco on the south of it. De Muerte with their players going to struggle to keep Alpha 7 and Zeus at bay. Yeah, for Alpha 7, they certainly want to rotate over towards this side. First, they need to clear out Zeus. Tumwente is going to be sitting pretty for a while, but Zeus is making that roll up right now. In the meantime, we're still getting this fight between Twisted Minds as well as RSG, who are stuck in one hell of an awkward position. Unlikely to get out of this one, I'd say. Caged in. Twisted Minds have thrown away the key. Good nade from Zeus as well. Takes down Eugene and Pusher, and that'll be Muerte out, clearing out a strong space for Zeus, understanding that there likely was going to be a wrap sooner or later from Alpha 7, so why don't we just pick up a strong position early? Twisted Minds maybe continuing the fight. RSG look really reluctant in this scenario. I mean, rightly so. You cannot really go for this peak boldly. Freak taken low, but so is Bay, and again, just a little bit of a dampener put on this fight. Twisted Minds, it feels like they've been trying to go for the last 30 seconds. They just can't get away. These nades keep pouring in, but down the hill they fall, and Doran goes down too. Coops is there for the 1-2 punch, and God is the last to stand. Zeus on the northern side, flexing out with an off angle on this one, but God descends the hill. Looking to try and move onto the side swipe to Zeus. Potential to make something spicy happen here, unless he gets spotted. Zeus, this is a team that I have loved watching over the last few months, Blank. We saw them in EMEA. Their rookie ascension has been fantastic. The desk highlighted them earlier. They come into this tournament with very few expectations on them, but they have impressed. And despite losing a player here, just as I say that, I'm still very happy with this team from Turkey. Another, maybe? Yeah, I think Aaron there, he's trying to scout out over towards that top side. Maybe a little bit over-aggressive. There's tons of sidelines that can be held from down this hill, but yeah, Zeus going down to 3 players. They had a good hold. I don't think they had to spread out too much there, and I think Aaron gets a little bit too much in the face of the wall of the blue, which was unnecessary. The real play there would have been just to keep tabs on either side. Who pushes in first, which is the bigger threat, and I think that right now Maniac is calling to the team that there is a full 4-man squad here on the western side that we need to take care of. We have good angles, we've got good hard cover in the front. Maniac just trying to provide information of where these players are playing using the buggy for a little bit of that high ground perspective. Alpha 7 stalling the fight on the south with Team Spirit for a long time. RSG find a shot, and God is just doing so much damage. Unfortunately, not able to get the flush onto Maniac, but Twisted Minds might be able to do so. The pressure from the east side, look at that roll up. They are starting to swing around and try and flank in. A perfectly timed push from Twisted Minds as they get the roll down onto Maniac. Rita next to the fall to the bumpers. Oh my God, he's getting taken for a ride. Twisted Minds send them back to the lobby. Goodness me, they'll take them there personally. A chauffeur-driven escort. I rocked up with a white van and kidnapped him. That's so unfortunate. That's not acceptable in these games. Zeus does go down in the process. Alpha 7, though, I knew as soon as this fight started breaking out that we would see smokes coming through from Alpha 7, moving up forward. That's exactly what they do, but they are somewhat pressured, and Team Spirit's not allowing them to get too much off of this for free. They've wanted to sandwich them here. They understand that Alpha 7 hasn't pushed too far forward because of this problem in the front line. Unfortunately, Twisted Minds isn't fully reset just yet, so Team Spirit do need to wait a little bit, but the blue waits for no one, John. Kitsune has been scouting down on the south side for a long time. Potential that they crash there. A big nade to open things up from McGrellan, and Alpha 7's push can now start to come on through. Doran, he's not going to survive this bombardment. Surely he doesn't get back. There he goes. McGrellan gets the flush. Freak almost goes down too. Lord is super low on the backlines, and Alpha 7 have everything they need. Coops, though, he's still alive. That's going to be handled by Revo. Freak and Lord now trying to keep things under control as things are starting to crumble. Alpha 7 put more pressure on Carrillo. Just loads plate after plate onto the barbell, and they cannot keep things going. Lord will crumble, and they rep to failure. Twisted Minds are out. Technically, Team Spirit has made the right play here.
which is to wait for a fight to break out where they can move through. Unfortunately for them, Alpha 7 is so damn good that there has never been a fight where they've looked even somewhat phased during that entire thing. It was so well played from Alpha 7 that there simply just wasn't that opportunity for Team Spirit, and they desperately needed that opportunity to make through. Kitsune's been scouting in the meantime down towards that south side to see if he can get an opening, and it's so sad that he moves back up towards that northwest now, because this would have been the ultimate time for them to move through. Matic goes down to Alpha 7, now leaving Team Spirit as a 3. They could still potentially go for a swing. Alpha 7 haven't committed to the push to try and capitalize on the knock and flash that they found, but they have so much room to maneuver that that rotation out is not going to be possible for them. DX Xavier on 2, Inko trying to keep things going as well on this south side, and Ora, by the way, still alive. Effect spotted next and flushed immediately. Alpha 7 are slowly extracting value. They're up to 10 eliminations now, Blank. They are on a tear. Their ascension is here as well, as Kitsune's the next to fall. It's all up to Nomi on that north side to get value from this game, but Team Spirit may have already done enough to secure a top 3 position, but there is always that worry with so many teams around the corner. Nomi in the dish, they know exactly where he is. Revo gets taken down on a DBS play from Nomi, steps up, looks for another, but won't find it. Alpha 7, 12 elims on this game, 3 elims for Team Spirit down in 4th place. But yeah, this could have gone so differently for Team Spirit. Kitsune had just kept tabs a tiny bit longer down towards that south side. That would have been such a good wrap from them to really get involved in that fight on the south, but this should be an Alpha 7 win. Very, very well played. They made it look so easy, this game. That northern side just fell under Alpha 7's thumb. I feel like Ora's position is completely unknown to everybody in this lobby right now. He is very, very hunkered down. Carrillo might spot it. He's the only player that could really do anything about it. I think he's going to get vision on this. He might just step up and go for the spray. Yes, he's seen it. Finally, the snake has been removed. The grass clears. And now it's DX Xavier with 2. 13 elims, put up 15. You get a 25-point match. And for Alpha 7, this is a great result. With so many of the teams ahead of them going down early, they will be in the top 3 after this. The question is, where will they fall in that top 3? Grillin up close and personal. DX Xavier, 2 players remaining with Levi's as well. It's a 3v2. Levi's currently in that Molotov, does take damage from it finally. So unfortunate, he steps out the way, and Alpha 7 should now be looking for Levi's. He finds the first knock, but will not find anything else off the back of it. Tons of elims here for Alpha 7. Revo does go down, but the rest of the boys take it home for them. And for Alpha 7, that is a mighty jump. The champs don't choke here, Blank. They will be able to find a chicken dinner at a pivotal juncture, but the job is not done. And you can see that in the sentiments that they're displaying there. For Alpha 7, they know that it's the first step. 1 of 3 more they have to make to secure themselves a spot in the London finals, to book that ticket and head on out that way. It is down to the wire here. We are going for 3 more. We have to play them all out, and it's still all up for grabs. Oh, Alpha 7's trying to grab anything they possibly can right now to breach that top 3 and to secure that spot into the grand finals in the UK. And honestly, they're becoming extremely close, if not already doing it in this last match alone here. And that also means we have the likes of them and Team Spirit potentially setting themselves up to be locked in for the finals. Top Dukes and Max, man. This game, it had a lot. It had a lot to talk about. Thinking back to specifically the DX Xavier BTR kerfuffle that ended up turning into teams taking every position they possibly can from each other. I don't even know how to break down that entire fight in the first, but I think we'll get to it at some point, Jukes. I think we can talk about it later, but this finishing moment here from Alpha 7, such a good hold on the northern side. They had, 12 eliminations before even going into this fight in the first place. This is Alpha 7 that we said, Jukes, at the start today, are going to be hungry to push it into top 3. 7 elims, Carrillo.
bro. Carrillo, Okay. let's go, dude. He's back, baby. He's back. Because, you know, it's so crazy. Like, he has been overshadowed lately, you know, by, you know, Mafioso, Revel when it comes to eliminations. But, you know, I remember back in the day, this was the most dangerous man on the battlegrounds. And he's showing it in the championship rounds that he's still here to play. You know, I give him a lot of slack, or a lot of not slack, maybe crap is better the word, for not being able to like frag on par with Mafioso and Revo. But as we've been talking about, England leaders need to be able to frag out these days, and Carrillo is starting to show he can do it when they need it. Thinking back to PMWC, now here at PMGC, Alpha 7 might be that unbeatable team if we get them in London. So I really want to pay attention here to the replays, because we're going to see that crash that we've been talking about for the entirety of this match. You don't want to talk about what we're discussing. You always change topics, Alvi. Now here it is. Because we got the replays. Look at these beaches that are happening. We have to move the topic over there. So initially, Xavier, right, have this 2-2 split hold on that central compound, Droogs. And BTR send it in. And I think Xavier instantly were able to get a really good engage onto BTR, getting 3 knocks, but lose 2 players in the process, sending the 2 other players of Xavier over to the warehouse to clear it up. But as we saw, Droogs, afterwards, that just opened up the opportunity for other squads to take that compound for themselves. Yes, sir. Speaking of other squads, that was gonna be MSJ, dude. Man, Sejong just said yoink to Xavier right when they went on the push to BTR, and I was like, oh my gosh, yeah, like the timing couldn't have been more perfect. That's it, Xavier's toast. But then, what do you know? Here comes another squad, right? They go ahead and they push on to MSJ. Xavier comes back right around, punishes them both, and gets that victory in that battle. So, I mean, huge game for Xavier, especially considering where they're on the leaderboard. Yeah. I mean, Xavier looked a little bit sad after that game. And like, man, I would be pumped after a match like that. How many limbs you get in that compound and you make it to second place? That is massive. When I initially thought they would go down on the first breach of BTR, but they survive, make it to top 2, and get a bunch of points on board, be in second place in terms of points earned with 15 on the board. Speaking about getting points, Twisted Mind's getting some decent points here as well, having an okay push, you guys were saying, up against Reagan's game and getting themselves the 8 points in total. But Xavier, like I said, 15. Horror getting themselves 7. Team Spirit, though, on 7. I did want to bring up the fact that you guys were discussing, like, what is Team Spirit going to do here? Because we had Alpha 7 and Twisted Minds looking to skirmish towards the north. Then you had Xavier and Inko looking to skirmish towards the south. And Max, you were kind of like, you know, thinking, like, which direction are they going to go? I think that was the big question for them, and they had Kitsune scouting the compound of Inka and Xavier, while the 3 of the players were north looking at Alpha 7 fighting Twisted Minds, and they needed to make one decision. They needed to make one decision as to which fight do we take and commit to, and we need to full send into that fight. But unfortunately, Jukes, the main issue for them this game was indecision. They did not make one of those big calls, and because of that, got pushed by the blue zone and was so easy to take down. So next time, I hope we see Team Spirit just go for the send it, because if you don't do anything, teams will eliminate you very quickly. Yeah, absolutely. And that's the thing, is that, you know, it kind of puts a little question mark on for me, because, you know, when you look at Team Spirit, they're in first place, right? So I think a lot of that hesitation was just caused by where they're at on the leaderboards. Because at a certain time, you got to realize, like, hey, you know what? We got a good lead. We just need points on the board, you know? So instead of playing their normal game and actually going for that aggression, maybe they're like, hey, let's just hold back, survive. Because the teams... Do Brazil, baby! Don't die, please. Alpha 7! We're back, baby! 173 points. Oh my goodness. Hey, what was it? What were we saying earlier, Max? It was Brazil versus who? South Korea. It could still happen. It could still happen. But this is what we're going to see throughout the day, I think, Jason. We're going to see these teams just back and forth in the top 3. It's so close between all of these, like, top 5 squads still. That right now, DRX, MSJ, they feel like it. They could push back up to there. But looking at the consistency of Team Spirit reaching the late game, I think currently they're locked into top 3. I would say we still have 2 spots. Alpha 7 Major Pride need to hold down the fort because their spot is not yet secured. I mean, it's becoming really tough at the top of the leaderboards, right? If you just have one more bad game, if a team who's trying to be in the running for top 3, that could be what keeps you out of the whole shebang. But as we look down towards the bottom of the table, Inko, BTR, really no movement down towards the bottom, as we did see Twisted Minds come into 15th place. But 20-point difference between Inko and Hora. We need to see a big game here at the bottom of the table if one of these teams want to push one of them out. But the way it's been kind of going, it's not looking like it's going to be possible here. I mean, Hora, you had Sky surviving as long as he possibly could as a solo, trying to get any single point. But the fact is,
those placement points aren't going to be enough to propel you into 11th place. You need to be able to pull off a win and be able to pick up quite a few eliminations. A how lot of about these teams are 15? getting desperate. Yeah. Sorry. I was about to say, how about 15, right? From Alpha 7. That's all it takes. And that's what's so crazy is because, like, we're seeing teams put up decent games, decent eliminations, but we're seeing the squad that wins just blowing everybody out of the water with a crazy, crazy game. And that's what's shaking up this leaderboard so much. So, like, I mean, still, if MSJ do it, TRX do it, even Vampire, if they go ahead and get that done here, which I think for Vampire, it needs to be for this next game. Because if not, right? Well, the conversation. Oh, okay. Well, See that right there? I thought 7 was not on the desk, right but there? he's still here. See that right there? Right? It's going to be a problem, guys. It's going to be a problem because you know what? I think that second place curse is over, baby. These guys are clutching it up. So on the leaderboards, just to look back at the bottom of the table really quickly. So Zeus is at 120 points in 8th place. Loops is in 9th at 103. And then it's 101, then it's 100. So right now, if Horror could have, or even Harambe Bro could have some big final games, we could see one of those three being potentially knocked out. But that lead is still continuing to, I think, lengthen in that spot on the bubble. But towards the top, you know, MSJ, they have struggled to easily, obviously their worst day so far. What do you think necessarily, Max, is kind of going wrong for them? Is it just teams kind of figuring out the style that they're running and being able to counter it, or be able to do it before them, or what is it? I feel like teams are able to get center a lot faster throughout kind of yesterday, but especially today. Central positions are taken over by D. Xavier in this game. The game before that, it was Team Spirit. And the big gambles we saw them do, Hodgix, which is phase 1, phase 2, send it dead center. Teams have caught up to that. Yes. Teams know, oh, the good position. MSJ is going to send it in phase 1, phase 2. We need to take it quickly if we want to get that spot for ourselves to hopefully aim for the chicken dinner. And so far, these central positions have been the game-winning spot a lot of the time. So MSJ, unfortunately, the strat is just not quite working as much as it used to. All right, we're going to head over to a break here. We get things ready to go for the second half of the day, the final 3 matches of the Group Yellow. We'll see you all soon.
Welcome back. I'm joined by the team that just won Alpha 7 Revo. Before this match, actually now after this match, you guys are actually 11 points away from that top. At the end of the day, do you guys think you can make it to that top? Falta 11 pontos aí para a primeira posição. Você acha que vai estar lá na primeira posição final do dia? Espero que sim. Se for da vontade de Deus, eu acho que a gente termina na primeira posição. Mas claro que a gente quer ir para a final, a gente está dando o nosso máximo, a gente não começou tão bem, mas a gente está buscando melhorar e, se Deus quiser, a gente termina na primeira posição e indo direto para a final. I hope so. God willing, we will make it there. We didn't start so good as we wish, but I think we're going to make it to top 3 and we'll make it all the way to the grand finals. I mean, well, as I just said, after that performance, you guys are just 11 points away from being able to get to that first place. Now, coming into this group, coming into this PMGC, a lot of people thought that you guys were just going to have it easy. Everybody had you projected to be in the top 3. Did that put any extra pressure on your guys' shoulders? O pessoal acreditava que vocês iam estar no top 3, né? Isso deu pressão para vocês? Acho que não. A gente trabalha muito, a gente joga há muito tempo e a gente já passou por diversas situações e a gente está buscando melhorar. A gente sempre quer estar entre o top 3, quer sempre buscar ser campeão e a gente está trabalhando para que isso aconteça e, se Deus quiser, vai acontecer. I don't think so. We always work really hard. We're always gunning for the top, working for the top 3, and we've been working for it. And I think, once again, that God willing, we're going to make it there once again. Well, hopefully you guys will be able to. Obrigado, parceiro. Because right now, it's very unpredictable. Back to you guys. I mean, Alpha 7 just trying to keep it interesting, right? They're just trying to keep us on our toes and keep our predictions in a rough spot, because my predictions are still not looking too great. I only had one of the teams at the moment in top 3 to make it through. But we still have 3 matches left to go. But more importantly, Max, we have our final Erangel to come up. And we know how Alpha 7 can play on Miramar here. So I'm getting a little bit worried for some of these teams if they want to catch up. Yeah, I know we're talking about South Korea a lot, Jason, but we have to bring it up that so far in the last 2 days in particular, Erangel has been their big battleground where they get a big majority of their points. And as of today, that's not been really the case, Hotjukes. They've been struggling. We talked about it just before the break where they are still, especially MSJ, are going for these big gambles. But the center is so busy every single match, it seems like. So maybe Miran Sejong got to start to think of playing edge if they can't get quickly to the center, because teams are adapting and somewhat taking their approach. Or maybe scout? You know, perhaps. Maybe look before pushing? Maybe, you know, I mean, because it's getting so tough here. It's honestly a disaster for these South Korean teams because, you know, they are not performing, and you have Alpha 7 going nuts. Vampire on the climb as well. You know, DRX still quiet with only a few matches left to go. Man, it's going to come down to, we need to see a pop-off match. We really do. I think if you're MSJ, you're gonna need to hunt down that chicken dinner. But at the same time, I see where you're coming from, because it's like, man, the strategy that was working, it's not working right now, right? Because I think all these other teams, they did their research, they did their homework, and they've adapted to the lobby, you know. And this is something I've been harping on from day one. We knew this was gonna happen, right? So when it comes to adaptation, MSJ need to show that they can do it. And we still need to be careful, because sure, we're looking at Team Spirit, looking at Alpha 7 being the main enemies, quote unquote, of Miran Sejong and DRX. Major Pride are still getting a few eliminations here and there every single match, so they are just lingering in the top 3, going in and out of it, so they could snatch away a top 3 position if things keep going their way. But here we go, top 4 gunslingers so far. Nomi still up there, and of course, with how the games have gone so far for Team Spirit Hotchicks, I'm not too surprised. But we are seeing, though, and this is a big surprise to me, Eren is still in the conversation for Zeus. Clearly one of the new bloods in this group that has been completely impressing us. So Zeus, again, I'm happy to see in the next year. So how is Zeus going to perform? Because this, as their first global event, is truly impressive. I love it. I love it. 8th place right now. I mean, you got to be happy with that for sure. Good luck in the survival stage. I will say that, you know. And speaking of survival stage, Jason, we got to talk about those teams at the bottom, right? We got to talk about those teams that are going to be able to try and just get it in. Honestly, when it comes to Aura, 20-point difference between them and Inko. Like, what do you think? Like, chicken dinner in this next game? If they don't get it, it's over?
No, I don't think next game need a chicken dinner. I think you just need to have some consistent points coming in, enough to obviously catch up to Inko and surpass them. The problem is that goalpost is going to continue to move whenever Inko does well, or then of course you have to worry about BTR and then loops. It's gonna be it's tough no matter what, but I don't think they need to win a game necessarily. They just need to have some solid matches. Obviously, every time they have a bad match from there on or from now on, means it's gonna be that much more difficult. Yeah. How many points do you think you want to see from Hora this next game in order to make it? I mean, there's 3 matches left, 20 points. I don't know. I want to see like anywhere between 7 to 10. 7 to 10. I was gonna say 7-8 minimum. Minimum this game, and that's if Inko just does nothing, you know. So well, it's not just Inko, right? Because it's Inko, BTR, and Loops. So if one of those 3 teams does nothing, then it makes it a lot easier for you. And we'll find out exactly what's going to happen in just a few. But I got to remind you guys once again about the phone. You guys might be looking, what are they using? What's this device? Well, if you think back to PMWC or maybe a PMSL in your region, you know it's the Infinix GT20 Pro. Of course, Max, after I grilled him on day 1, has that right next to him every single time with its 120 FPS. That FPS couldn't save you, though, when it came to our first match on it. What the hell did I do to you? Bad luck, dude. Okay, I try, but I remember thing is, we were there's no recording bots a in video. Ultimate Royale. There's no bots in Ultimate Royale, man. They're too good in that mode. I'm struggling. Okay. So you only did well against bots, is what you're saying. Yes. If it makes you feel any better, if it makes you feel any better, bots still destroy me. More of So those. I mean, you're still better than me either way, Max. And well, we got to play a 4-man squad, and was it Hot Jukes put up like 10, 12 eliminations? It was crazy. If not more than that. Something like that. You know what I'm saying? You gotta Bro, go. and you were on the floor. You were like laying down on the floor, and you pulled that off. Dude. And you were right next to Seven, and Seven must have eaten something a little bit risky that night because it was not pleasant to be around him. I got smoked, you know. Quite but literally. But I still performed, baby. You know what I'm saying? You just gotta pre-fire through the smoke and make it happen here, man. This is crazy. Alpha 7 is on the climb indeed, man. This is gonna get crazy this last 3 matches because there are so many teams that can clutch it up. Now, you said 8 to 10 points from Hora, right? I'm gonna ask you this, Max. Vampire, how many points do you need to see from them if they want to make it the top 3? Right now, with their current position in the rankings, so In just as this context, Vampire have A lot 146. they need. The thing is, with how the teams are playing, I don't think they're going to slow down. I need to see A win, almost. Like they're I 23 need to see points behind 10 the bubble. points. I need to see 10 points, at least a top 3 with a few eliminations right now for Vampire. And we mentioned it at the start of the day, right, Jason, about this team, is that they go for the win, or they get these really bad results. They can't afford a bad result. They get one bad result. I think the top teams are just going to start creating such a big gap. The Vampire will just have to be okay with making it to survival stage. Right now, we need to see a big match to wrap up Erangel, our last Erangel of Group Yellow. So Vampire, one bad game is not going to cut it. We need to see some points coming on the board. Real talk. I'm gonna agree with you, Vampire. Jason. Go ahead. Oh, okay. Oh no, we can bench my point because I hear you're agreeing with me, and I love to hear that. I am agreeing with you, dude. I think that Vampire need to win this game. I mean, because these other teams above them have too much pop-off ability. I mean, they'll pull up 25 points like we just saw Alpha 7 do, and I think any of those squads right below them can still make that happen. So for Vampire, yeah, chicken dinner this game. I think if you want to feel even close to being comfortable to make it a top 3. So chicken dinner do they go for, or is it time for them to be like, okay, we just have to hot drop one of the teams in top 3, hot drop Major Pride, keep that goalpost within reach of you, because the amount of points they need is kind of insane. What was it, like 23 I said before? Yeah, That's 23 true. points. Hot drop them, try no. to stop their momentum, because as you said, Max, they're going to consistently get eliminations here in these next matches that you almost have to if you want to catch Major Pride. Jason, why did you bring up hot drops? You know how that makes that Jukes act up? Like, he loves them hot drops. Every time he's talking about, I want to see the hot drops. And Well, I technically, you could do it. Hot drop for a reason, I like. Hot dropping and Picado for no reason, Yes. I hate. Get that out of here. But we're going to find out as we're heading into our final Erangel of Group Yellow. Blank and John, dive us in. Oh, we've got the goggles on. We're ready to dive straight on in for the final time over Erangel for Group Yellow. It has been a journey with these teams, but it's not over yet. We're going to go from Stalba down to Sosnovka, and this time around, the plane path again goes a little bit further out to the east than we've seen at the starting half of Group Yellow. Major Pride is actually a big deal for them on this one, because I certainly think this is a game where they need to regroup early on this drop.
there's absolutely going to be a lot of teams that want to drop in their area, that want to pick up some of the positions they're in, steal some of the vehicles. And I think you just have to sacrifice that for the fact of maintaining 3 players. It's not going to be ideal otherwise. BTR heading over towards Rozok and Mirren Sejong heading over towards Crates. It's a long journey for them with this kind of playing path. And Muerte again heading towards Severny, giving up on that Nova Rev Moya drop now. They are split in half. Okay. Could be a tricky one. See if they can pull back together in the end. MSJ, BTR close by. Very dangerous stuff. Genforce is already in a vehicle. You can see that. It might be another military circle. Oh, blank. This is a treat. We're going to be going all the way down south, so expect fast rotates. Major Pride already landing on that military base close to Harame Bro. Got Muerte there as well. Expect hovercrafts. Expect maybe another Sky Tape coming through from Alpha 7. Yeah, I mean, fair enough to him. This is quite far down towards Sosnovka. So, yeah, like you say, likely a Sosnovka position. For Muerte, they've got all the map covered. They've got north and south. But for Tresty as well as Pusher, yeah, getting down towards the point is going to be a necessity. At least there will be a place to call home when they do reach landfall on Sosnovka. Team Spirit making that crossing down towards that south side, likely going to be coming through. Again, this does have a little bit of the northern side of the circle in terms of that main island. Could head back up that way, but with so much water down towards that south side, you're thinking that this is going to be a south island. First blood for RSG. It's over Maybe towards a trade. Harame Bro. Yeah, trade. This is in a really important part of the map, Blank. This is on that Sosnovka military base already, so these crossings starting to exact a toll already, very early on. You look for these fast maneuvers. Also, DXavier looking to flex out of Pinki very, very quickly. We saw them on the drop earlier on. They've moved Nadeti to scout that bridge super early. I like this from DXavier. They're going to know a lot more about the lay of the land. They may have heard that fighting on the far side of the bridge as well. And coming into this one, they have way more information. Yeah, which is important. It's really important to have that information, especially cross-map essentially towards Sosnovka across that bridge. You need to know what's going on. If both these teams are diminished, it's unlikely that they're going to be going for a bridge hold. It's much harder to have that bridge hold come through when you are just 3 players. Twisted Minds on our screens. Over towards Milta. Yeah, 15th place. Not likely to change too much in the future, honestly. We are really just looking at horror right now between them and Inco. But even so, that 20-point gap feels like a mountain between horror and Inco. Not so much so at the top of the table. He was going fast as well. On the back of a bike, I mean, that's a difficult strafe to catch. Unfortunately, the players rolling in behind may have been a better angle to try and go for. You've got other teammates, you've done the damage to the bike rotate. Maybe you allow some teammates behind to then pick up the pieces on that and turn your attention to the buggy. Could potentially have been changed. No way. They're in. But they brought a car with them. Yeah. Is that? That's a new strategy. Oh my God. Not seen that before. That is incredible. Team Spirit have just imported a vehicle to Sosnovka. Portable garage, apparently. Is that allowed? I mean, it is, right? Like, you're just putting vehicles on top of other vehicles. Like, that's... How do you even... I don't know. You have to have got a jump to go into that one. Perfectly timed it. Known to bring a nade with you to explode it off the top side. It would have been much easier to just bring a hoverboat with you, but this is the next best thing. Oh my goodness. Max is currently going wild in our group chat as well. He thinks that they jumped off docks onto the boat. This may be something that they've practiced. You've got to remember that, Blank. This is a standard rotate
for Team Spirit, they know this location like the back of their hand. This is their standard Sosnovka rotate. They are probably, and have probably been, aware of their ability to do that. The thing is, it's not really going to like surprise a lot of teams, but it's going to give them so much more mobility, just like the hovercrafts are going to give to other teams. Yeah. I think that's the first time we've ever seen that in PUBG Mobile esports play, though. And that's meta changing. That actually is meta changing. For That a is lot of crazy. squads. Bringing it out now, though. I suppose, you know, they want to win it. They want to take first place in group stages. Hell, go for it. But yeah, the best thing about it is that not only does it provide you that much needed mobility when you get across, but just having one vehicle opens up so many more paths for others, because it means you can drive players along the roadside to get to vehicles that would have otherwise taken ages to approach on foot. Wow. Yeah, that actually is meta defining. I'm sorry I'm making such a big deal out of it, but that huge. just it changes the game. It absolutely does, but it's absolutely something that we'll be looking out for in the future. Our team's going to invest into that as a strategy, bringing vehicles with them. I mean, with the hovercraft in, it's a little bit less meta changing than it would have been a few months ago. But even with the hovercraft, yeah, you're right. I mean, the land speed that you can get, they'll be so much more familiar with these vehicles. Hovercraft is slow. Exactly, and whilst it's protected, it is, you're right, so slow. So it does not get up hillsides very well either. So the hovercraft is a really good approach to approach land and get towards a compound, but it's not good for rotating. It's not good for crashing. If anything, that play is actually so much nicer. I mean, the hovercraft does open up more possibilities, and it's really good for teams who want to get across the water without being impeded by a team fire that just leaves you out in the ocean to get soaked and then sprayed with bullets. Yeah, that is... They all have vehicles now. Okay, cool. That's great. That is so great for Team Spirit. Goodness me. It may rely on specific boat spawns as well, which is perhaps why we haven't seen them do it up until now. We'll have to look back at what was going on. Maybe 7, if you're listening, you might be able to grab Kitsune or one of the players from Team Spirit, because we have to know more about this. This is absolutely an incredible development that we're seeing here in Group Yellow. If it wasn't already enough incredible developments. A north shift on this circle. Alpha 7 have been adding points to their tally. In the meantime, Zeus will be the casualties here, losing 2 of their players, and Alpha 7 are going to pick up 3 elims. Circle does move down towards Sosnovka, but over towards that northern side of the edge of it, which keeps actually Team Spirit very central right here. DRX really do want a good game after this one. They have fallen off a little bit. I think that their play has just they've not been able to muster as much strength as they had yesterday to date. And 159 points dropping out underneath. Yeah, both our South Korean representatives have left now that top 3. Alpha 7 though, taking shots as the last players from Zeus make their final stand on the cliffs. Trying to get away from this one. I mean, Alpha 7, they may have options. We've seen them take to the skies before. That might be a little bit harder here. Zeus will entrench them in this one. More now being out in the blue. It's a bit awkward. I think Zeus understands that kind of game over at this point, right, for them. There's not much more they can do. But what they can grab is more elims. Nomi gets knocked by vampires and flushed. Damn it, Nomi. Come on, bro. Not like this. Not after a play like that. They had such a good spot. I don't think there was a necessity for a rotate towards the forests. Just play these houses. Yeah, those beachside compounds, I mean, they're so powerful with these northern shifts as well. But they have cut down their potential somewhat. But again, they may have done enough. Alpha 7, oh, they've lost 1. Losing 2 as well. That is nasty. Zeus, keep them.
locked in, drag them down to the depths on the Milta Peninsula. Darkin and Eren, as we've sung their praises so many times for Zeus. This is a team that has made such an impact in their first season as a team, as pro players as well. This is such a great result. And to take on Alpha 7 as well, to be able to have that in the back pocket, you've got to love it. Yeah, River goes down to the blue. And we'll just be one last player there in Carrillo off in the distance. Yeah, really strong two players here. We have seen circles end on this location. And in fact, Zeus do currently control the strongest spot in this area. It's really hard for Alpha 7 to do too much because it's just all open ground here. And it's just the crags over towards the cliff face that it gives you that potential. Look, man, it's so frustrating as well with that circle heads up towards that north side. Someone's going to need to... Someone's going to talk to Nomi about these maneuvers. Goodness me. They are slap bang in the best of it. The northern side of the island, well, the mainland rather, over on the far side is still in, but it's impossible that it goes back over there, which means that teams up there can survive a little bit longer, but they're only going to get to stage 3, and in general, you do not earn enough points to make that worth it. You've got to try and find your way around. The team in the most important position right now, Blank, is Mirin Sejong. They have DRX across the bridge, and they have to make this crossing. 4th place, 5th place, both of our South Korean teams currently out in the cold. Yeah, and likely to face off against one another as well, which is the sad thing about this. With DRX holding West Bridge. For Mirin Sejong, they can play the water. Try head underneath bridge itself. But likely we'll have to fight against DRX at some point. There is that hillside over towards the western edge that kind of cut off a lot of the sightlines from RSG. Major Pride outside the circle will need to move in. And Carrillo's making a mad dash, probably for Shark Fin on the south side of Farm. He can play right on the edge of it and just live there for a while. They got 3 elims. You know, the longer they can get into this game, the better. And this is an uncomfortable circle for everyone with the amount of water that's still in. And about 40% is water here. So it cuts out a huge amount of landmass, even just coming to stage 3. We're looking more stage 5. Major Pride trying to move up from the southwest edge. RSG up to their northwest side. Harame Bro sit ahead of them. And if there's one thing we know about those guys, it's that they love to make it tough for the teams at the top. And in Major Pride go. They will move up. They're looking for this fight. And they'll need to take it as well. RSG being a third party on this engagement could make things difficult too. Yeah, I think for Major Pride, right now they are circumventing a lot of problems over on this south side and managing to get into somewhat a decent position. Like you said, though, it's Harame Bro that will be the difficulty to come across. Temuerte with their really weird maneuver, north and south. Again, this is what I was talking about earlier. You get to match 4. That's where you start to see some weird things from the bottom 5 teams who just know that their run's done at this point. Elementrix lose 1. It's Harame Bro. Oh no. Major Pride on that bubble right now. 170 points because they've got 1 elimination already. Pushing in from that south edge. If they can hold on as 3, the circle again, Blank, keeps a lot of the water in. And once more on the east side, Team Spirit would love to have 4 players alive. Vampire, though, look at that spot. It looks pretty tasty. Yeah, it's incredibly good. Major Pride tried to get over towards DXA. They make a mad push over towards the forest. It's fair enough. This is one of the few locations where you can try and take an isolated fight. But it is done for here. 1 player left alive for Major Pride. Mirin Sejong took a long time to cross here. Seiwu currently trying to cut out loops. 1 knock should do the trick, but in the meantime, his teammates are falling to RSG. You can understand why Mirin Sejong went for this play. They wanted to wait as long as possible. Yo! Seiwu is unreal. I mean, Seiwu's still doing some incredible work over towards loops. Nino has to send wide here. He's just played get some points. He's just knocked 3 players of loops. He's got the rundown. The other 2 are on the bridge. They bleed out. All they need to do is live. Jae-Suk
needs... I don't know where he's gone. He's somewhere else. But RSG going to pick up Seiwoo. So if Jae-Suk can live, can outlast... Oh, Jae-Suk's on the far side. He's still on the other side of the bridge. He has not crossed yet. If he just stays alive and waits for those bleed outs, those points could be so important for them. He runs down Neil Zada as he gets across. This is a game and a half. Korea in the really water, is. trying to wait this one through. Swimming with Zeus, who took them down earlier. AZ out. That's major pride in third place going down. This is a good opportunity for both Mirren Sejong and DRX to close that gap. For Mirren Sejong, a little less likely. DRX, on the other hand, have a great opportunity to sweep across that beachhead. I think the team with the biggest opportunity here, given their position, is Vampire. They are slap in the middle of this central area of teams. Given that the circle has a lot of water in, it's very likely to push back down south. If they can hold off the approach from the beach, which is very likely going to be assisted by DRX out on that west. To be fair, DRX probably equally in a position to make it work, and with Vampire on 3 players, maybe that's diminished, but still, Vampire so pivotal here. With a circle like this, being 3 players, I wouldn't call it that much of a disadvantage. DX Xavier on 4, DRX on 4, but again, DX Xavier is likely going to have a strong game here, but anyone else on the outside, you're going to take a lot of casualties around this area. There's going to be so many teams with 2 to 3 players coming into this one, so even if you are 3 players, it's not the worst thing in the world. I will say for Team Spirit, it's somewhat disappointing because I think this is a game where they could have absolutely been in with a chance at 4. And in fact, taking that vehicle across somewhat dooms Nomi because you gave him a vehicle to go make those mistakes in. But like I'm going to keep saying it, is that Nomi is a trade-off player. You trade off the moments where he completely carries the team for the times where sometimes, you know, he makes a couple of mistakes. They do even trade out here. Robs goes very low, and there's some help from the sidelines, and DX Xavier. Kitsune does drop down. Another nade through the side will take down Robs. And that should be a safe res onto Kitsune. And the first team to try and fight off against Team Spirit is rebuffed. Freak is still up in the hills and can't really have an impact here. There's off angles coming through. So Kitsune, I mean, oh my god. Get the hovercraft out, boys. Don't care about whatever I just said. Let's talk about this circle right now. Yeah, get the The hovercraft north out. side is still in this next circle, Blank. That means that Inko and Ora could still be in this one. Yeah, actually, you could hop in the hovercraft, just sit. Yeah. This is the most water we've ever seen during group stage yellow in stage 5, and also in a fair few tournaments this year. This is probably one of the most savage circles I've seen all year long. I'm confident saying that. The wildest thing, Blank, is that the northern shore is within render distance of this south shore, which means you are not safe taking a coastal position once this fight on the north side concludes. And let's go up top side. Surprised Malik survives that. Basically did a header on the nade. Knocked it away like Ronaldo. I think a lot of teams are just wondering what to do next. Pusher moves up. Eugene will be down. Stumwete out. I mean, they made a wild play. I didn't expect them to get too far. They try and crash over towards DX Xavier. And DX Xavier's spot, although not supported by a compound, it is really strong. I think the most horrible thing about that position is you need to be so on the money, just like that grenade, in terms of scouting, in terms of listening for the opposition. These are some great nades from Inko, actually. I mean, they're just, bouncing them nicely around these crags, and Ora suffering in the midst of it all. 100 points on the cards for Inko, and they want to add plenty more. A drop down from Sky. He wants to change the tune here. Nenebeche goes down first. The off angle, the long range spot for inactive there, might be able to spot this presence, but won't be able to deal with it just yet. His teammates actually not doing terribly, given the number of nades that Inko have put up to the top rope here. And the res might be able to come through. Jae-Suk is currently just battling versus RSG. And winning, by the way. Yo. 4 elims for MSJ. I mean, they were stolen by DRX, but yeah, RSG is out. Well played to Marine Sejong there. Fantastic stuff. Wow.
Wow, wow, wow. You know what I would love to see, Blank? We've seen vehicle compounds on land. Have we ever seen hovercraft vehicle compounds in the sea where you put a boat behind it and use that to step up and shoot? No, I don't think so. Kitsune's down and out, so Team Spirit down to 2 players. Not a whole lot found in this game, and realistically for Team Spirit, they need to play this game out for placements now. In terms of top 5, only 1 elim, it's not looking great. Classic Federalis, last player alive here for Harame Bro. Very potent player indeed. That should tag onto effect, so they have an idea of where he's playing. Where does this go? Does it go to the beachhead? Go up, go north, come on. Keep Inco it, it's impossible. It does. It does go to the beach, and 25% of this circle is land, 75 is water. It's time to get your swimming trunks out. Jason threw it to us. He knew at the start of this match. He said, Blank and John, let's dive in. Let's take it all the way to the end. We had to. It's a good thing we did have our goggles on because we're going to need them to be able to see going forward. It's some nice nades been thrown by Team Spirit, but no knocks found is somewhat of a shocker here. I did enjoy that Zeus were looking to get onto the land. Don't run back into it. Good switch around there from Matic. They have his location though, so he has to move out from behind the tree upwards. Quick reposition. That's not on target, I don't think. They're too far. Federalis is behind them. Oh, come on, Harame, bro. This all you're going to do is backstab all game. All tournament, seemingly. Federalis is such a troublemaker. Get him on the naughty step. They don't know he's here still. They think the nades are coming from DXavier in front of them. Oh, he's cooking. He's still cooking it. He's still cooking it. Oh, he doesn't know. Effect. No, please. Not like this. Another one, and he steps up, and down go Team Spirit. Goodness me, what a way to close out their match. The top 3 are all out. Goodness, and Vampire could still push on up. DRX are getting to the headland. Federalis fighting off against DXavier. Blank still. The northern shore is within render distance here. DRX can trade across to the north side to Inco, and you're seeing that happen now. They're on broadside. It is open season across the open water. Yeah, for DRX, this is a really important game for them. For Vampires, there is this good chance for them to get in towards the top 3. But for DRX, they are just hanging on for dear life right now. They want to get more points. That's a fantastic nade to open things up and also bottlenecks the team underneath them, trying to close the gap. In comes the hovercraft for the crash. I said it wasn't amazing at it. It is slow, but it gets the job done. In they go. They're going to send Schweppes out. Away and off into the distance. Try and play the beach. The northern shore has now not been a threat anymore, given the blue zone has enveloped it. Inco have taken to the water. DRX now moving up to the beach. They know this too. That's opened up so many rotational options. Vampire are down. They won't catch this time. But DRX now have the inside track, and it is all to play for a South Korean top 3 position. DRX should be aware of Inco. On that north side, they were taking shots over towards them earlier. Yeah, they are now spotting out the players in the water who keep popping back up for a little bit of air. Vitality extremely low, might even go down to just the oxygen running out on that side of things. Vitality gets stolen by DXavier. Frustrating turn of events there for DRX. I think Inco now know that they can't really play it up, so with DRX wounding them, they can set focus back over towards DXavier. Zoom in the goggles. Find out where they're playing. Normally when you go to the beach, Blank, it's for a nice relaxing holiday. But this time around, it is fraught with danger. DRX looking to get the bucket and spade out, entrench on that beachfront. Inco looking to try and re-emerge. Monsters from the deep. The circle, I mean, this is the first, I don't even want to say kind circle of this lobby, because it's still absolutely rotten. But goodness me, it's just a little bit of a relief to not go all the way out to sea. It's an insane way to end our last Erangel of Group Yellow. But I can't say I'm not excited about it. It's been such a fun one. Still looking for those shots in the water. DXavier doesn't want to get too involved here. I think both these teams realize we'd like to get rid of the backstab potential from Inco before we make that push over towards one another.
One show goes down to the drown. And it's just inactive out in the distance. Still third place for sitting on a cliff. You got to be happy with that one. Oh, you'll take it, right? That's, what is that, 8 points or so? And for Inco, who are on the bubble, just keeping those churning is absolutely excellent news, right? To stay on that survival stage, to be able to keep yourself in the mix. But we must turn our attention to DRX as they want to re-emerge into the top 3. Try and move the opposition aside. Try and get Major Pride out of there. At the start of this game, they were on 159. They were 10 points behind Major Pride. Major Pride didn't do super hot this game. They were on 170. So with a good game here, they do find that jump. 7 elims found. Be a 20-pointer if they're able to take the chicken dinner, which absolutely should get them back into the top 3 again. On the end of our last Erangel. Still 2 Miramars to go, but DRX aren't too bad at those maps either. Xavier takes some shots, bit of damage over towards Hyunbin, but it is that man advantage, which is the case, but that man advantage just disappeared. Just traded. Look at that. They do manage to find it, Kikse, with a crucial pick-off here. This is the first time as well we're seeing hovercrafts used as cover in final circles, Blank. They do provide a really beefy hold for you. A really decent cover, but Hyunbin can stay out from behind it. It's not going to protect you from that. You just glob it up and over. And DX Xavier, with just Parajin, may have found an opening. Kikse is split. You got QZ on the off angle. Hyunbin going down, and they need to find the res. They've spotted Parajin. They know he's there. The bounce on the nade doesn't get over the hovercraft this time around, as Parajin can't float it over towards QZ. He's allowed to break wide, but the reses have come through. Hits the deck, and he hits the dirt as well. It's DRX to move on up. এই ম্যাচের এত চমৎকার পারফরম্যান্স দেখার পর অবশ্যই ডিআরএক্স এর ফ্যানরা কিন্তু আরো অনেক বেশি খুশি হবেন, তার কারণ আর দুটো ম্যাচে এই সেম পারফরম্যান্সে থাকলে তাহলে কিন্তু অবশ্যই তাহলে গ্র্যান্ড ফাইনালে ডাইরেক্টলি কোয়ালিফাই করা পসিবল হবে। প্রত্যেকটা দিনের শেষের দিকে গিয়ে ডিআরএক্স করছে কামব্যাক এবং আজকে শেষ দিনের শেষ দিকে Where do we really start here? I told you on the throw. I hope you got your swim trunks on because we're taking a dive in. ব্যাপারটা সেরকম নয়। এমএস যে তারা ভালো খেলছিলেন একটা সময় আমরা গিয়ে দেখতে পেয়েছি, সেখানে ডিআরএক্স তারা কম্পিটিশন আসেন। বাট হোয়াট অ্যাবাউট মেজর প্রাইড? মেজর প্রাইডকে কিন্তু এখানে আরো একটু ভালো করতে হবে যদি তারা এখানে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে চান। হাতে আছে আর মাত্র 2টো ম্যাচ এবং 2টোই হবে মিরামারে। ইরাঙ্গেলে কি ঘটলো সেটা আমরা দেখে নেব। দেখবো যে চিকেন ডিনারের কতটুকু স্ট্যাটিস্টিক্স তার কাছে আছে। তার আগে একটু ফাইনাল ব্লো থেকে রিক্যাপটা দেখে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্যই লাস্ট মুহূর্তে কিন্তু আসলে প্যারাজিন এমন একটা পজিশনে আসলে তিনি পড়ে যান, একা কিন্তু সেরকম আসলে কিছু করারও ছিল না। নেটি অ্যান্ড লিভাইস, আই এক্সপেক্টেড আ লট বেটার ফ্রম দেম, বাট সামহাউ হলো না। আর এখানে কিন্তু আসলে নকআউট থাকা প্লেয়াররা যারা ছিলেন তারা রিভাইভ যখন শুরু করেন সেই জায়গাটাতেই কিউএক্স দেখলো প্লেয়ার এই মুহূর্তে দেখার সাথে সাথেই তিনি এবার কিন্তু আর কোনো ভুল করেননি, অ্যান্ড উইথ দ্যাট P90 তিনি কিন্তু এলিমিনেশন পয়েন্টে সিকিউর করে নিয়েছেন। সো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে প্লেয়ারদেরকে ম্যাচ নাম্বার 22 হ্যাজ এন্ডেড অ্যান্ড ডিআরএক্স তারা কিন্তু পেয়ে গিয়েছেন ম্যাচের উইনার মানে চিকেন ডিনার উইথ 10 এলিমিনেশন। দ্যাট মিনস এই ম্যাচ থেকে টোটাল সংগ্রহ হয়েছে তাদের 20 পয়েন্ট। এই 20টা পয়েন্ট অবশ্যই কনফিডেন্স লেভেলকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলবে। কিউএক্স তিনি কিন্তু একাই পেয়েছেন 4টা কিল এবং 4টা এলিমিনেশনের বিনিময়ে তিনি কিন্তু সেখানে পেয়েছেন মাত্র 17 ড্যামেজ টেকেন। সো অনেক অল্প ড্যামেজে অনেক বেশি কিন্তু আসলে তিনি ড্যামেজ প্রোভাইড করেছেন বাকিদের। অন্যদিকে তাদের টিমের সেরা কিল কিন্তু করেছে সাইজে, অ্যান্ড সেখানে টোটাল ড্যামেজ ছিল 655 ড্যামেজ, নট ব্যাড। চমৎকার পারফরমেন্স সাইজের কাছ থেকে এসেছে। শেষ মুহূর্তে মনে হচ্ছিল ডিআরএক্স হয়তো চিকেনটা মিস আউট করে ফেলবে। ডিএক্স যেরকম একটা কামব্যাক করার চেষ্টা করছিল, বাট পরবর্তীতে কিন্তু ঠিকঠাক বের করে নেয়। পারফেক্ট ব্রিজ ক্যাম্পও ছিল। পরবর্তী দেখেন পরে কিভাবে অ্যাটাক করা হয় আর এসি কাছ থেকে তিনি কিন্তু খুব চমৎকার আরামে ফিনিশ সেখান থেকে হতে হয় তাদের আরামে পরবর্তীতে কিন্তু বাইরেও বেশ কিছু ফাইট করে ফেলে। আলফা 7 জোনের একদম কর্নার সাইডে ছিলেন, জিউস কাটতে রেখেছেন। দুটো দলের একটা দলও এখান থেকে ভালোভাবে ম্যাচটাকে কনভার্ট করতে পারেননি। নিজেদের জায়গাতে অনেকটাই তারা স্ট্রাগল করেছেন। আলফা 7 পরবর্তীতে দুজনের বাইরে কিন্তু করেছেন। জিউস একটা দুটো কিল নিয়েছিল, বাট এইভাবে খেলতে থাকলে কোয়ালিফাই করাটা প্রবলেম হয়ে যাবে।
যে ব্রিজে ছিলেন, ব্রিজে ডানে বামে দুটো টিম গোল করতে ছিল, ব্রিজটা আসলে চিকেন পাওয়া দল ডিআরএক্স এর দখলের জন্য তারা ওয়েস্টার্ন সাইড থেকে স্পোর্ট সাইডটাকে প্রেফার করছিলেন এবং তাদের এই জায়গাতে যেটা সবচাইতে বড় ফেভার হিসেবে কাজ করছে সেটা হচ্ছে জোনের নর্দার্ন ট্রিপ। ওয়াটার বডি থাকবার কারণে তাদের সরে থাকার পর তারা সেন্ট্রাল লোকেশন পেয়েছে। অবশ্যই আমরা এরপর গিয়ে কিন্তু আসলে নেক্সট প্লেয়ারদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আরএসজি অনেকটাই কিন্তু চেষ্টা করেন, বাট লাস্ট মুহূর্তে লুপস কিন্তু আর কোনোভাবে ফিরে কিন্তু আসলে তাকাতে পারলেন না। ট্রুথ মাইন্ড যখন টিম স্পিরিটের সামনে চলে আসে, টিম স্পিরিট তারা এখান থেকে জানতেন এনিমি প্লেয়াররা কে কোথায় কখন আসলে আসছেন এবং সেই সবগুলো অ্যাটাক থেকে তারা কিন্তু বেস্ট পসিবল আউটপুটগুলো কিন্তু পেয়ে যান। লাইটিং ছিলেন সামনে রেডি, ওই পাশ থেকে আমরা কিন্তু দেখছিলাম হারামে ব্রো তাদের প্লেয়ারের ওপেনে কিন্তু যখন পড়ে যান তাদের উপর এক এক করে আক্রমণ হতে থাকে। অ্যান্ড আলটিমেটলি আমরা লাস্টে গিয়ে যেটা দেখলাম ইফেক্ট, তিনি এই মুহূর্তে ছিলেন কিছুটা সময় গ্রেনেড হামলা হওয়ার কারণে একের পর এক অবস্থা কিন্তু এই মুহূর্তে খুবই বেশি বিপজ্জনক কিন্তু আসলে হচ্ছিল। এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অলরেডি আরও কিন্তু লাস্ট মোমেন্টের ফাইটগুলো দেখা যাবে এবং ভাইটালি তিনি এখানে কিন্তু হচ্ছে আক্রমণ করেছিলেন। অ্যান্ড সেই দিকে আমরা কিন্তু পরবর্তী দিকে দেখবো নেটি তারা ছিলেন লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে ডিআরএক্স এর কয়েকজন প্লেয়ারকে ডাউন করতে পারলো, শেষ পর্যন্ত চিকেন ডিনারটা কিন্তু তারা আর সেভাবে নিতে পারেনি। ডিআরএক্স গট দ্য উইনার উইথ চিকেন ডিনার। ডিআরএক্স they got the winner with a chicken dinner, পরবর্তীতে ডিআরএক্স উৎকণ্ঠা কতটা এখান থেকে আসলে পীড়া নিচ্ছিল সেটা এখানে কিন্তু দেখলাম। বাট ইয়েস, শেষ হাসিটা কিন্তু তারাই হাসলেন। এক্স্যাক্টলি, শেষ হাসিটা তারা হেসেছেন। আসলে কম্পিটিটিভ সিনটা এতটাই এভলভ করেছে, আমরা কিন্তু 5-6 বছর ধরে এই গেমটাকে রান হতে দেখতে পাচ্ছি এবং সেখানে আসলে এখন স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে অনেকেই কিন্তু পরিপক্ক এবং দেখতেই পাচ্ছেন তাদের কোচিং স্টাফ অ্যানালিস্ট যারা আছেন তারা আসলে কীভাবে সব কিছু অবজার্ভ করে থাকেন এবং এইভাবে কাজ করবার কারণেই কিন্তু তারা আলটিমেট সাকসেসগুলো পেয়ে যান। কিন্তু যারা আছেন তারা আসলে কিভাবে সবকিছু অবজার্ভ করে থাকেন এবং এইভাবে কাজ করবার কারণেই কিন্তু তারা আলটিমেট সাকসেসগুলো পেয়ে যান। কিন্তু ডাবল ডিজিটে ছিলেন, টুইস্টেড মাইন্ডসের কাছে 3 পয়েন্ট থাকছে। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, #16 এলিমিনেট হতে হচ্ছে ম্যাচে। আসলে এই ম্যাচে একটা জিনিস ভালো লাগলো যে কোনো দল আসলে কিন্তু 0 পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেনি, সো অ্যাটলিস্ট এক হলেও পয়েন্ট তাদের হাতে কিন্তু ছিল। সো সেই একটা পয়েন্টই তাদের জন্য কিন্তু হচ্ছে অনেকটা হেল্পফুল কিন্তু ছিল। বাট রাইট নাও ভিউয়ার্স, ইউ গাইস ক্যান সি দ্য এমভিপি ফ্রম দিস ম্যাচ। দিস গাই তিনি এই মুহূর্তে কিন্তু হয়েছেন এমভিপি এবং 5টি এলিমিনেশন তিনি কিন্তু বের করেছেন। 655 ড্যামেজ তার তরফ থেকে কিন্তু ছিল, 11% সেখানে হেডশট পার্সেন্টেজও কিন্তু ছিল আমাদের সাথে। সো অবশ্যই হেডশট পার্সেন্টেজটাও কিন্তু এখান থেকে আসলে হয়েছে বেশ চমৎকার। অবশ্যই আপাতত আমরা এমভিপি মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার সেখান থেকে তার যে কন্ট্রিবিউশনটা আছে, হেডশট পার্সেন্টেজ সবকিছু কিন্তু খুব চমৎকার। 655 ড্যামেজ তার তরফ থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি। দ্যাটস অ্যামেজিং। ওভারঅল র্যাঙ্কিং টিম স্পিরিট টোটাল 2টো চিকেন তারা পেয়েছেন, ডিআরএক্স 4টা চিকেন পেয়েছেন, 4টা চিকেন। দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ চিকেন ডিনার এবং চিকেন পাওয়াটা শুরু করেছেন তারা একদম শেষ দিকে। প্রথম দিকে কিন্তু এত ভালো তারা খেলছিলেন না, কামব্যাক যে শুরু হলো সেই কামব্যাক এখন আর থামছে। আসলেই প্রথম কয়েকটা দিনে কিন্তু অনেকটাই বেশি প্রবলেম তাদেরকে কিন্তু ফেস করতে হয়েছিল। বাট রাইট নাও ভিউয়ার্স, আপনারা এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে নেক্সট সেট অফ টিমসকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। অ্যান্ড আমাদের সাথে টপ 3-তে দ্বিতীয় পজিশনে অলরেডি কিন্তু চলে আসে ডিআরএক্স উইথ 179। আর এখান থেকে 7 পয়েন্ট হলে টিম স্পিরিটকেও কিন্তু ধরে ফেলা পসিবল অ্যান্ড দে ক্যান বিকাম দ্য গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন। এবং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে তারা কিন্তু অবশ্যই আবারও চলে যেতে চাইবেন গ্র্যান্ড ফাইনালে। সো ফার টপ 3 এর আমরা কিন্তু স্লটটা কনফার্ম করে ফেলতে দেখছি এক এক করে। বাট নেক্সট 2টা ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখনো কিন্তু কিছু বলা যায় না। বিটিআর স্টিল তারা কিন্তু হচ্ছে আটকে আছেন, 102 পয়েন্ট তাদের হাতে আছে। বাট তারা কি এখান থেকে আসলে 11তম পজিশনে থেকে আসলে কোয়ালিফাই করবেন, নাকি হারামে ব্রো হোরা তারা এখানে কিন্তু করবেন এসে কাউন্টার অ্যাটাক? এটাই জাস্ট আমরা দেখতে চাই। আরো 2টো ম্যাচ আছে, হারামে ব্রো এবং হোরা এই দুটো দলেরই কিন্তু এখন আসলে আক্রমণ করার চেষ্টা করা উচিত লুপস অ্যান্ড বিটিআরকে, তার কারণ তাদেরকেই সবার আগে পেছনে ঠেলে ফেলে দিতে হবে। অবশ্যই পেছনের দিকে তারা ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখছেন পাবজি মোবাইল গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপ 2024। আমরা এই মুহূর্তে একটা হেড টু হেড কম্পারিজন দেখবো যেখানে 1.3 এবং 1.4 এভারেজ এলিমিনেশন দুটো টিমের ভিতরে কিন্তু খুবই কম পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। অবশ্যই এখান থেকে আরো যারা হচ্ছে প্লেয়াররা আছেন, ওভারঅল র্যাঙ্কিংটা কিন্তু হচ্ছে দেখছিলাম আমরা হিউন বিন এবং তার টিমমেটদের মধ্যে। বাট রাইট নাও ওয়াইল্ড শটে প্লেয়াররা এখান থেকে কে কি করছেন আপাতত সেটা জাস্ট দেখে নিচ্ছে। অ্যান্ড ইউ গাইস ক্যান সি সাম অফ দ্য প্লেয়ার্স আর জাস্ট জয়নিং ব্যাক। কারা এখান থেকে আসলে ব্রেকে ছিলেন সেটা এখান থেকে কিন্তু আমরা দেখে নিয়েছি। অ্যান্ড গাইজ ম্যাচ নাম্বার 23 ইটস গোয়িং টু স্টার্ট। সো আপনারা বুঝতেই পারছেন আমরা কিন্তু আজকের দিনে আবারও মিরামারের সেশনে চলে যাব এবং শেষ 2টো ম্যাচে
কার আসলে হচ্ছে ভাগ্য সবচেয়ে বেশি ভালো থাকবে, কারা সবচেয়ে বেশি স্কিলফুল গেম প্লে প্রদর্শন করতে পারবেন, সেটা কিন্তু আমরা অবশ্যই দেখতে চাই। ভিউয়ার্স, মাঝখান দিয়ে ছোট্ট একটা সময়ের জন্য একটা টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস ছিল, বাট সেটা ছাড়া আমরা কিন্তু আজকে সোফার যতটুকু চেষ্টা করেছি আমাদের তরফ থেকে বেস্ট আউটপুটটা দেওয়ার, সেই বেস্ট আউটপুটটা আপনাদের কেমন লেগেছে ডু লেট আস নো। আমরা টিম কারা কারা ফোকাসে রাখছি সেখানে শুরুতেই কিন্তু আমার কাছে পিক থাকছে হচ্ছে টেবিলের সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ পজিশনে থাকা এই দলগুলো, তার কারণ মিরামারে এসে তারা আসলে কারা কারা ওই টপ 3 তে থাকবেন এটাই এখন সবার আগে দেখার পালা। অবশ্যই ভ্যাম্পায়ার গত ম্যাচে খুব একটা ভালো করতে পারেননি, সেখানে এই ম্যাচে নিশ্চয়ই তারা ভালো করবার চেষ্টা করবেন। ডিএক্স একটুর জন্য চিকের মিস করেছেন, স্পেশালি আপনার সেই জায়গাতে ফোকাসটা রাখতেই হবে। ইউ শুড কিপ অ্যান আই ডিএক্স কীভাবে খেলছেন। ডিএক্স এর গত ম্যাচে কিন্তু গান পাওয়ারটা বেশ ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম, জোন সাপোর্ট খুব একটা ভালো ছিল না, বাট তারপরেও তারা কিন্তু সেই জায়গায় ইউটিলিটির ইউসেজটা খুব ভালোভাবে করছিলেন, কিলগুলো সিকিউর করছিলেন এবং ভালো একটা পয়েন্টও বের করেছেন। ডাবল ডিজিট ওয়াজ দেয়ার তাদের সাথে। এরকম চলতে থাকলে তারাও কিন্তু আসলে বাদ পড়বেন না, অন্তত পক্ষে সার্ভাইভাল স্টেজ হলেও তারা যেতে পারবেন। আসলে বাদ তো এখান থেকে কেউ পড়তে চাইবেনই না ভিউয়ার্স। যারা যারা এসেছেন নিজস্ব এরিয়ার নিজস্ব যে ইভেন্টগুলো হয়েছে সেই ইভেন্টের মধ্যে সাম অফ দ্য বেস্ট টিমস আমাদের সাথে কিন্তু এসে পার্টিসিপেট করেছেন, অ্যান্ড আমরা চাই তাদের কাছ থেকে আরও বেটার গেম প্লেগুলো দেখার জন্য। এবং আরও কিন্তু দুটা গ্রুপ এখনো বাকি আছে, গ্রুপ গ্রিন আর রেড এখনো কিন্তু খেলা তারা শুরুই করেনি। আমরা অলরেডি কিন্তু বেশ কিছু দলকে দেখতে পেয়েছিলাম তারা এক এক করে আসলে কিন্তু হচ্ছে নিজেরা মালয়েশিয়াতে পৌঁছে গিয়েছেন ফর দেয়ার রেসপেক্টিভ গেমস, এবং তারা এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে পরবর্তী যে সেশনগুলো হবে সেখানে কিন্তু অবশ্যই আবারও ফিরে আসবেন। আজকে রবিবার, আগামী বৃহস্পতিবারে আবারও কিন্তু আমরা চলে আসবো আপনাদের সামনে, অ্যান্ড বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি টানা 4 দিন গ্রুপের খেলা কিন্তু অবশ্যই The Pulse Rising Star, or esports, have only been founded a year ago, but they have been steadily... অবশ্যই পাবজি মোবাইলের যেই সকল ইউটিউব চ্যানেল আছে, ইনস্টাগ্রাম আছে, ফেসবুক আছে বা টিকটক চ্যানেলগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু ফলো করে রাখবেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ফর দ্য লেটেস্ট আপডেটস। অবশ্যই লেটেস্ট আপডেটসগুলো সেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। দর্শক, আমাদের স্পন্সর হিসেবে আছে ইনফিনিক্স GT20 Pro, যেখানে আপনি বেস্ট পাবজি মোবাইল এক্সপিরিয়েন্সটা পাবেন, 120 FPS এ গেমটা খেলতে পারবেন, 144 হার্জের রিফ্রেশ রেট আপনাকে বেস্ট মাল্টিমিডিয়া এক্সপিরিয়েন্সটাও দিতে পারবে। গেমের ডিজাইন এবং পারফরমেন্স দুই জায়গা থেকেই মোবাইলটা বেস্ট। ইনফিনিক্স, আউটপ্লে দ্য রেস্ট। অবশ্যই আউটপ্লে কিন্তু করে দিতে পারেন আপনারাও, তার কারণ যারা যারা গ্র্যান্ড ফাইনালে যাবেন তাদের জন্য পুরো এক্সপিরিয়েন্সটাই কিন্তু হবে আরও অনেকটা বেশি ডিফারেন্ট। সো সেই এক্সপিরিয়েন্সটা যদি আপনি নিজের কাছে করে নিতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে কিন্তু চলে যেতে হবে আমাদের এই কিউআর কোডটা নিয়ে স্ক্যান করে, তারপরে সেখান থেকে আপনারা টিকিট পাওয়ার যে সকল ডিটেলস সেটা কিন্তু অবশ্যই পেয়ে যাবেন। এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু হচ্ছে জাস্ট ম্যাচটা শুরু হওয়ার অপেক্ষাতেই আছি, অ্যান্ড ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে আমরা যেটা শুনতে পেলাম কিছুক্ষণের মধ্যে একটা নতুন ইন্টারভিউ সেশনও থাকবে, অ্যান্ড ওয়াইল দ্যাট ইন্টারভিউ হ্যাপেন্স আমরা সেখান থেকে কিন্তু আসলে প্লেয়ারদের নিজেদের মুখের কথা শুনে নেব যে তারা আসলে ওভারঅল এবারের পিএমজিসিতে এসে কতটা বেশি এক্সাইটেড। অবশ্যই প্লেয়ারদের কাছ থেকে এই ফিডব্যাকগুলো জানতে পারার কারণে কিন্তু আমরা অনেক বেশি নতুন এক্সপিরিয়েন্স জানতে পারছি। সো নিশ্চয়ই আপনারাও এনজয় করছেন ব্যাপারগুলো, মাঝখানে আসলে প্লেয়ারদের সাথে ইন্টারাকশনের ব্যাপার। দিস ইজ হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ ল্যান্ড টুর্নামেন্ট এবং অনলাইন টুর্নামেন্টের ভিতরে কিন্তু এটাই পার্থক্য। ওই একদম ইন্টেন্স ভাইবটা ফিল করা যায়, ফ্লেভারটা আমরা এখান থেকে ফিল করতে পারি। নার্ভ ব্রেকিং যে সিচুয়েশনগুলো সেগুলো কীভাবে তারা হ্যান্ডেল করছে, তাদের এক্সপিরিয়েন্স এখান থেকে শেয়ার করা যায়, সেটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় একটা ব্যাপার। এবং সেখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। পিএমজিসি পুরো পৃথিবী এই জায়গাতে তাকিয়ে আছে, যারা পাবজি মোবাইল খেলেন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্লেয়ার। আমরা বাংলাদেশ থেকেও চেষ্টা করেছি, উই কুডন্ট গো দেয়ার। সো যেই জায়গা থেকে আসলে যেতে কতটা এক্সাইটিং তারা নিজেদের কান্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করছে সেটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার। আসলে আমরা কিন্তু এবারের পিএমএসএল এর স্প্রিং আর ফল স্প্লিটের যে জার্নিটা দেখেছিলাম, অনেকের কাছে হয়তো মনে হচ্ছিল যে এইবারের জার্নিটাও কিন্তু অনেক বেশি আসলে হচ্ছে সম্ভাবনা ছিল, অ্যান্ড আমরা এখান থেকে দেখেছিলাম বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েকটা দল কিন্তু সেখানে পার্টিসিপেট করে। পিএমএসএল এর কোয়ালিফায়ারের সিস্টেম ছিল 2024-এ, অ্যান্ড 2025-এ গিয়েও কিন্তু আসলে সেই রকম কোয়ালিফিকেশনের সিস্টেম থাকবে। সো যারা যারা চেষ্টা করবেন অবশ্যই আমার মনে হয় নিজের হার্ট অ্যান্ড সোল দিয়ে চেষ্টা করা উচিত, এবং আবারও আমরা কিন্তু পিএমজিসিতে বাংলাদেশি দলগুলোকে কিন্তু দেখতে চাই। আসলে অনেকেই বলছেন বাংলাদেশি টিম থাকলে আমাদের কিন্তু আসলে সাপোর্ট করার জন্য আমরা একটা টিম পেতাম। সো অবশ্যই সেই জায়গাতে আমরা নিজেরাও চাইবো আগামী বার যাতে আরও বেশি টিম আমাদের সাথে সেখানে পার্টিসিপেট করে, অ্যান্ড যারা যারা এখান থেকে চেষ্টা করছেন আপনাদের সবাইকে শুভকামনা থাকলো। ইনশাল্লাহ ইন দ্য ইয়ার 2025 আমরাও কিন্তু বাংলাদেশি টিম পাবো আবারও। অবশ্যই আমরা সেটাই দেখতে চাই। একবারই আমরা যেতে পেরেছিলাম, এবার অবশ্য আমি এক্সপেক্ট করছিলাম যে হবে, কারণ যে পরিমাণ সুযোগ ছিল সেই সুযোগটা কিন্তু এর আগে আসেনি। বাট মাঝখানে যেই পলিটিক্যাল আনরেস্ট সেই কারণে কিন্তু আসলে একটু ঝামেলা হয়ে গিয়েছিল, অনেক লম্বা একটা প্র্যাকটিসের গ্যাপ হয়ে গেছে, সেটা একটা কারণ হতে পারে। বাট যাই হোক, আসলে এইসব কথা না বলে, এক্সকিউজ না দিয়ে পরবর্তীতে আসলে কি করা যেতে পারে সেটা নিয়ে আসলে চিন্তা করাটা বেটার।
অ্যান্ড পিএমজিসি 2024 এখনো পর্যন্ত আরও দুটো গ্রুপের খেলা বাকি, সার্ভাইভাল স্টেজ সহ আরও অনেক কিছু বাকি আছে। এরপরে গ্র্যান্ড ফাইনালটা অনুষ্ঠিত হবে এবং টোটাল প্রাইস পুল বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 35 কোটি টাকা, বিশাল একটা অ্যামাউন্ট অফ মানি কিন্তু এখান থেকে জেতার সুযোগ আছে। সেই সবচেয়ে বড় অ্যামাউন্টটা কার কাছে যাবে সেটা কিন্তু দেখতে হবে। অবশ্যই যারা চ্যাম্পিয়ন হবে আসসালামু আলাইকুম আলহামদ ভাই, সবচেয়ে বড় একটা অংশ। আপনাদেরকে গত বছরের একটু আসলে হচ্ছে স্মৃতি রোমন্থন করাতে চাই কেমন আছেন? যারা এবার স্পেশাল ইনভাইট পেয়ে জয়েন করছেন আমাদের সাথে, চিকেন ভাই কিন্তু একটাও কোনো চিকেন ডিনার কিন্তু পাননি, বাট স্টিল দে হ্যাভ টেকেন Prediction দ্য একদম। ক্রাউন হোম। সো বিশাল বড় একটা ব্যাপার, and এই বিশাল বড় সফলতার কারণে আমরা কিন্তু এখান থেকে অবশ্যই এবারও তাদের উপর এই আশা comeback। রাখতেই পারি। তাদের গ্রুপের তাদের রেসপেক্টিভ একটু নয়েজ তো আমি বাইরে আছি ভাই, কিছু মনে করেন না। আমরা কিন্তু আলাপ আলোচনা করব। আশা করব ভিউয়ার্স আপনারা আইএসসি সাপোর্টার যারা যারা আছেন তারা নিজেরা জানেন যে আসলে ম্যাচগুলো কখন। অবশ্যই আমরা কিন্তু হচ্ছে এখন ছোট্ট একটা ব্রেকে যেতে হবে, বিকজ আমাদের ম্যাচগুলো রিহোস্ট করা হচ্ছে। ম্যাচ রিহোস্ট শেষ হয়ে গেলে তারপরে আবার আমরা চলে আসি। সো টিল দেন ডোন্ট গো এনিওয়্যার। Power points isn't just playing the game, they reign in it. Follow us as we dive into the story of this remarkable squad and their standout player, Becca. Becca hails from a small town in western Kazakhstan. Despite a language barrier, he discovered PUBG Mobile during his school years and fell in love with the game. His dedication led him to spend countless hours honing his skills, driven by a dream to become the best. As the core player and fragger of Major Pride, Becca has been instrumental in shaping the team's aggressive playstyle. His skill and ability to pressure opponents have made Major Pride a formidable force, establishing him as one of Kazakhstan's top players. Major Pride faced their toughest times during PMSL Spring, where team chemistry issues led to their worst performance, but every setback is just a setup for a comeback. Now with a new roster, Becca leads the team into his second PMGC with the same unwavering goals. Major Pride is ready for a new journey. Their slogan, "We don't play the game, we reign in it," reflects their dominance and ambition. Let's turn to Falcons Force. Ranked 28th in the power rankings with 146.5 power points, they have risen as a new dominant force in the CSA region of PUBG Mobile. Today, we trace the path of this powerful team and their quest for greatness. Despite their brief history, Falcons Force secured second place in the PMSL CSA Fall 2024. They built a young team around top earlier this year. Despite facing challenges, Falcons Force has consistently demonstrated resilience and a commitment to winning. Let's focus on their core player, Top,
who has emerged as a star player in the CSA region. His ability to build pressure and maintain rhythm has significantly improved the Falcons' performance. He had a dominant performance at PMGC 2023, claiming both the MVP and Gunslinger awards for PMGC 2022. In tough moments, Top draws strength from its mother's words. The time will come, my child will become a champion. These words have brought him calm and renewed determination. Top vowed to give his all, never giving up on his goals and dreams. He leads the team forward with a determination to become a champion, step by step. Could this be the year for that final step? DRS Gaming, known as the Ghost of the Mountains, embodies unity with one spirit and one dream. Today, we uncover the journey of this tenacious team, led by their star player, Killer YT. Born as Shahas Bandari in Nepal, Killer YT's passion for gaming saw him play for teams like PN Crew, Vibes Esports, Wisest Club, and T2K Esports before finding his home at DRS Gaming. As the key player and fragger of DRS Gaming, Killer YT has helped shape the team's oppressive playstyle. His skill and pressure on opponents have made DRS Gaming a formidable force. Despite the team's struggles at PMGC 2023, Killer YT's passion and talent continue to drive the team forward. Formed just 2 weeks before PMSL Spring, DRS quickly made a name for themselves. However, their performance at PMGC 2023 fell short of expectations, but every setback lays the foundation for an even greater comeback. DRS Gaming's best period came during the 2022 PMGC, where they secured second place in the finals. This success was a result of hard work, strong synergy, and an unwavering commitment to winning. The team's chemistry was at its peak, and their dedication was unmatched. Now, with a new team and the same unwavering goals, DRS Gaming is ready for a new journey. Hailing from the country of the mountains, they call themselves the Ghost of the Mountains. With the winning spirit to conquer the battlegrounds and the dream to lift the trophy, their slogan, one spirit, one dream. DRS Gaming's journey is a testament to their resilience and determination. With a new roster and renewed vigor, they are set to conquer new heights. Welcome to ASIA Esports. Today, we explore the journey of this resilient team. A real struggle of an into our last and crown the victors of Group Yellow, send a bunch of teams through to survival stage and say farewell to 5. It's time to go over Miramar, this time around match 23 of our 24 game set here for Group Yellow. And we are gonna hold up in this plane until we find our drop spots. Will we see hot drops changing things up, Blank? Are we going to see an adaptation into this one when it comes down to the final moments here? Playing path not too bad for a lot of teams, from the southeast up towards the northwest, fairly central on the map as well. Not denying a lot of teams that position to get over towards where they'd like to play on the map. Team Spirit out nice and early up towards Chumacera, most likely. Of RSG, Miran Sejong over towards Impala, Puerto Paraiso way. So the Golden Boy, is out early, playing alongside their brethren in Puerto Paraiso. Pride on that south side, looking like they may be
uncontested on their position. Team Spirit breaking out towards Once again, Team PUBG Seven. Mobile Global Championship Doesn't look is like anyone's on getting out and their we way. are on Against Miramar. Shade as Miramar's well. ফ্লাইট প্যাথ এবং বাকি সবকিছু এখান থেকে অনেক কিছু So- দেখার কথা ছিল, বাট আগে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে জিউস স্পোর্টস এর প্লেয়ারকে, এটা সে কোথায়? সে হচ্ছে এখানে আসলে একটা দ্বীপে, মিরামারের মধ্যেও দ্বীপ আছে এবং পার্তনা দ্বীপে এসে কিন্তু চলে গেল। অন্যদিকে আমাদের সামনে এই মুহূর্তে বিটিআর আছেন, বিটিআর নাইটস, তারা এখানে কিন্তু অলরেডি ড্রপ করে ফেলেছেন। এন্ড জেনফসকে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে তিনি তার বেসপাতে করে চলে যাচ্ছেন সামনে, মপেডটা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আশপাশে কোনো একটা কম্পাউন্ডে ঢুকে যেতে হবে। এবং সেদিকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তার বাকি টিমমেটরাও অলরেডি কিন্তু এই মুহূর্তে বেশ ভালো কিন্তু ভেহিকল পেয়ে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে জেনফস ছিল, অলরেডি ভেহিকল আরো পেয়ে গিয়েছেন জাক্সিয়ান লাপার। আজকে কিন্তু আরো ফাইট হতে পারে এবং নিনহো রাইট নাও ইউজিং দ্য MK47 মিউট্যান্ট, যেটা আমরা পিসি সিনারিওতে অনেক বেশি প্লেয়ারদেরকে ব্যবহার করতে দেখি, বাট নিনহো গুলি চালাচ্ছিলেন না আসলে, বাট সো ফার হি ওয়াজ নট রিয়েলি লাকি। সেখান থেকে আক্রমণটা থেকে নক বা ফিনিশিং এর সেরকম সম্ভাবনা কিন্তু দেখা গেল না, জাস্ট ইউজিন হালকা কিছুটা ড্যামেজ রিসিভ করেছেন। অবশ্যই ডিমোয়েট থেকে এবার কিন্তু রোটেশন করছেন, ডিমোয়েট থেকে আমার মনে হয় না কোয়ালিফাই করা পসিবল হবে আর। will be eliminated I guess, সেরকমটা হওয়ার পসিবিলিটি কিন্তু এখন সবচাইতে বেশি, বাট তারপরও তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, খেলাটা কন্টিনিউ করবার চেষ্টা করছেন, দেখা যাক কি হয়। বাট তো না, জায়গাটা আসলে নতুন অ্যাড হয়েছে গেমে, অ্যান্ড যারা একদম সাদার্ন দিকে নামতে পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু একটা বড় অপরচুনিটি ক্রিয়েট হয়েছে। টিম পারফরমেন্স, মেজর প্রাইড, ডে 2 এবং ডে 4 এর মধ্যে পার্থক্যটা দেখেন, মোটামুটি কিন্তু ভালো অ্যামাউন্টের পার্থক্য আছে তাদের। অবশ্যই মেজর প্রাইড আছে আমাদের সামনে সোফার। বেকাকে দেখছিলাম, বেকা, এলিমেন্ট্রিক্স, ইভো স্টেশন অলরেডি তারা এই মুহূর্তে কিন্তু নেমে পড়েছেন তাদেরই পছন্দের ড্রপ লোকেশন, এবং সেখানে তারা লস লিওনেস থেকে যত তাড়াতাড়ি পারেন লুটপাট কিন্তু কমপ্লিট করে নিচ্ছেন। সামনের মুহূর্তে আছে আমাদের সাথে ইনকো গেমিং, ইনঅ্যাক্টিভ, সাথে জুয়াঙ্কো এবং বাকিরা সবাই কিন্তু প্রস্তুত অলরেডি। এখানে কিন্তু আসলে হচ্ছে পেকাডো লুটপাট করা কমপ্লিট, অ্যান্ড পেকাডো এরিয়া থেকে আশপাশের আরো যে সকল জায়গা আছে সবগুলো কিন্তু লুট করতে করতে এই মুহূর্তে আগানোর দরকার। ভেহিকেল কয়েকটা এখান থেকে তারা নিয়ে রেখেছেন কিনা নিজেদের কাছে সেটাও কিন্তু দেখতে হবে। পার্তনাতে চলে আসলাম আরো একবার, অ্যান্ড পার্তনা ছোট্ট সিটিতে এই মুহূর্তে অবস্থান করছেন জিউস স্পোর্টস। ডার্কিন তিনি আছেন পুলিশ স্টেশনে অলরেডি কিন্তু অবস্থান করছেন, এবং পুলিশ স্টেশনে এখনো পর্যন্ত কিন্তু সেরকম ভালো ওয়েপেন সাপোর্ট পেয়েছেন বলা যায় আবার যায় না, তার কারণ এখানে কিন্তু এক হাতে তিনি শটগান রেখেছেন, আরেক হাতে তিনি কিন্তু নিয়ে নিয়েছেন মিনি 14, এবং দুই জায়গা থেকে আসলে তিনি ক্লোজ রেঞ্জ এবং লং রেঞ্জে খেলতে পারবেন। মিড রেঞ্জ একটু ঝামেলায় পড়ে যাবেন, স্পেশালি যদি ট্রেসিং করতে হয়, কার্ড ট্রেসিং একটু ঝামেলা তার জন্য কিন্তু হয়ে যাবে, দূর থেকে গাড়ি ফাটাতে পারবেন। বাট যাই হোক, আর আমি ব্রো দেখতে পাচ্ছি এখানে রিক, জ্যাপি তার রোটেশনটা করতে করতেই লুট করছেন, পুরোপুরি মোবিলিটির উপরে আছেন, এক জায়গায় থামছেন না, লুট করছেন এবং এগোচ্ছেন। ভ্যাম্পায়ারের কাছে চলে আসলাম, মিনাস জেনারেলস খুবই চমৎকার একটা জায়গা, প্রথম সার্কেল অনুযায়ী কোথায় আসলে তারা ঢুকবেন, কোথায় মুভ করবেন দেখতে হবে। রেড হিলটার নজর রাখবার কারণে আশেপাশের বিশাল এরিয়া পর্যন্ত তারা কন্ট্রোলে রাখতে পারছেন, বাট স্কোপ কি আছে, যদি কোনো আইসাইট না থাকে তাহলে আসলে এত উপরে ধরে কোনো লাভ নাই, সেটা কিন্তু একটা বড় সমস্যা। টনিকের কথা যদি দেখেন, টনিকে স্কুয়েপ, ওদিকে কিন্তু উজি থাকছেন, ম্যাটিক উইল বি দেয়ার, টিম স্পিরিট, ম্যাটিক এবার মুভ করবেন। চুমাসারে তাদের ইনিশিয়াল কোনো চ্যালেঞ্জ নেই, অবশ্যই চুমাসারাতে এই মুহূর্তে ইনিশিয়াল চ্যালেঞ্জ আমরা আগের দিনগুলোতেও দেখিনি আনফরচুনেটলি, সো অবশ্যই আজকে এখান থেকে যদি সেরকম একটা চ্যালেঞ্জ আসতো খেলা দেখার মজাটা কিন্তু বেড়ে যেত অনেকাংশে, বাট সো ফার দ্যাট ইজ নট গোইং টু হ্যাপেন ওভার হিয়ার। ভিউয়ার্স, আশপাশ থেকে আরো প্লেয়াররা কিন্তু আসলে এক এক করে মুভ অন করবেন। আমরা এই মুহূর্তে যেরকম সার্কেল শিফট হতে দেখছিলাম, প্লেয়াররা মোটামুটি এখান থেকে কিছুটা সময় পেয়েছেন সো ফার, বাট এই সময়টুকু কাজে লাগিয়ে একটু পরে কিন্তু হচ্ছে আবারও ফিরে আসতে হবে। এই মুহূর্তে ডিআরএক্স আছেন আমাদের সাথে, কিউএক্স তিনি এখান থেকে কিন্তু পেয়ে গিয়েছেন অগ A3 এবং সাথে কিন্তু নিয়ে রেখেছেন একটা ডিবিএস। সো যদি সিকিউরিটি ফাইট হয় তাহলে কিন্তু কোনো সুযোগই পাবেন না অন্য কোনো এনিমি প্লেয়ার, এটাই তার আপাতত চেষ্টা। বাট হাতে এখানে কিন্তু অন্য আরেকটা শটগান S12 কে নিয়ে হিউন বিন প্রস্তুত, M416 আছে, সেখান থেকে রেড ডট লাগিয়ে রেখেছেন। আমার কথা হলো রেড ডট নয়, এখানে কি বড় আর কোনো বেটার স্কোপ নেই? একটা বেটার স্কোপ হলে ভালো হতো, সেখানে আরো অনেক বেশি বেটার পারফরমেন্স কিন্তু তিনি দিতে পারতেন। অবশ্যই ডিআরএক্স হিউন বিন আপাতত এই জায়গা থেকে কোন দিকে মুভ করবেন দেখতে হবে। কম্পাউন্ডের ভিতরে আসলে কি চেক করছেন, এখানে তো কেউ নামে নাই, বাট যাই হোক খুব সম্ভবত আপাতত তারা যেহেতু ওয়েট করছেন, সময় আছে হাতে, সে কারণে এই ধরনের অ্যাপ্রোচ। এলিমিনেশন প্রপোর্শন, ভ্যাম্পায়ার থেকে সবচেয়ে বেশি এলিমিনেশন এখনো পর্যন্ত সিকিউর করতে পেরেছেন স্কুয়েব, তিনি একদম ফ্রন্ট লাইন অ্যাসল্টার। নুজি একটু প্যাসিভ হতে খেলাটা কন্টিনিউ করেন, 11টা এলিমিনেশন তিনি সোফার পেয়েছেন। সুইপের কাছে কিন্তু অলমোস্ট ডাবল অ্যামাউন্ট অফ এলিমিনেশন আছে। আলফা 7 তারা রোটেশনে ব্যস্ত, এই মুহূর্তে চলে যাবেন ভেতরের দিকে, যতটা ডিপের ভেতরে ঢোকা যায় রাস্তা ধরে এগোচ্ছেন যাতে একটু ফাস্ট মুভ করতে পারেন।
অবশ্যই এখান থেকে তারা জাস্ট সোজা রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছে যাতে করে সেরকম ল্যান্ড টেরেইন নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়তে না হয়। ইউএস গাড়ি সচরাচর আসলে তেমন একটা বেশি আটকায় না, গাড়ি যদি আটকায় সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গাড়ি আটকে যায় মিরামারে। আমরা দেখি কিন্তু মিরাডো সেটা কিন্তু অবশ্যই অনেক বেশি আটকাতে দেখি। আগে মিরাডো একটা সময় মিরামারের এক্সক্লুসিভ গাড়ি ছিল, বাট এখন রিসেন্টলি আপডেটের পরে কিন্তু মিরামার এইখান থেকে মিরাডো সবগুলো ম্যাপেই পাওয়া যায় এবং প্লেয়াররাও কিন্তু আসলে মিরাডোর যে স্কিনগুলো পাওয়া যায় সেগুলোকেও অনেক বেশি ইউজ করতে এনজয় করেন। বাট সামহাউ বাগি ইজ দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল ভেহিকল দ্যাট ইউ ক্যান এভার হ্যাভ ইন মিরামার এবং সেই বাগিগুলো নিয়েই এক এক করে কিন্তু বেরিয়ে পড়েছেন আলফা 7 এর সবাই। এমএসজে অন্যদিকে তাদের কাছে কিন্তু থাকছে কুপারবি অ্যান্ড ফাইনাল সাথে হক্সি জেউ সবাই এখান থেকে কিন্তু অলরেডি কিন্তু তারা রেডি এবং সোফার মিনাস জেনারেলিস্টের পাশে এই মুহূর্তে অবস্থান করছেন। সেউর সাথে এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে যে ভেহিকলগুলো নিলেন তিনটা এখানে তাদের হাতে কুপারবি ছিল। 4 নম্বর গাড়িটা কি সেই কুপারবি থাকবে নাকি তারা অন্য আর কোনো ডিফারেন্ট ভেহিকল পেয়েছেন অলরেডি, সেটা এখন আমরা দেখতে চাই। অবশ্যই এমএসজে ফাইনাল, এবার কিন্তু মিনাস জেনারেলস থেকে তারা আশেপাশের ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করতে চাইবেন। ধরুন 1.5 মিনিট আছে, ফার্স্ট সার্কেলে খুব একটা ফাইট হচ্ছে না, ইনিশিয়াল সার্কেলগুলোতে ক্যাজুয়ালিটি অ্যাভয়েড করেই সবাই খেলবার চেষ্টা করছেন। দেখতে পাচ্ছি রোটেশনের দিকে আর এসজি তারাও যাচ্ছেন রাস্তা থেকে, এবার একটু ওপেন ফিল্ড দিয়ে রিচ টু রিচ মুভ করতে চাইবেন। গাড়ি কোনটা আছে সেটাও কিন্তু আসলে দেখে যাওয়ার একটা ব্যাপার আছে সামনে। এখন হারামি প্রো ফাইট কিন্তু হয়ে যেতে পারে, মেন রোটেশন ফাইট, কেয়ারফুল থাকতে হবে, কম্পাউন্ডটা সিকিউর করতে হবে। জানলা দরজা খোলা দেখতে পেয়েছেন তো বুঝতে পারবেন অবশ্যই এই মুহূর্তে বুঝতে পারার কথা সামনে আরো কিন্তু এনিমি টিমের প্লেয়াররা থাকতে পারছে। গেন হারামি ব্রো তারা এই মুহূর্তে কিন্তু আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। সামনে এই মুহূর্তে জিজেড আছেন, এদিকে কিন্তু রেডি হয়ে থাকবেন আরো একবার রেঞ্জ আছেন। বেকে ডাউন করা হলো এবং ফার্স্ট ব্লাড পেয়ে গেছেন হারামি ব্রো এর ফেডারালস সেখান থেকে কিন্তু অলরেডি এলিমিনেশন পয়েন্ট একটা পেয়ে গেলেন অ্যান্ড হি উইল ট্রাই টু কন্টিনিউ ইট ইভেন ফার্দার। আরও এখান থেকে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের নতুন সার্কেল শিফটও কিন্তু দেখে নেব, বাট তার আগেই জিজেড নাকি ফেডারালস কে পাবেন নকআউট, কে পাবেন ফিনিশিং, সেটা জাস্ট কিন্তু দেখার পালা। চলে আছে প্লেয়ার 1v1 এর চেষ্টা, বাট ফেডারালস নকআউট হয়ে গেলেন অ্যান্ড জিজেড সেখান থেকে কোনো দ্বিতীয় সুযোগ না দিয়ে সোজা কিন্তু এলিমিনেশন পয়েন্টটা নিজের দলের জন্য সিকিউর করে নিয়েছেন। রিগ উইল জাস্ট ট্রাই টু মুভ ইন অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ হি ক্যান। পিএমজিসির এই স্টেজে এসে আসলে চাইবেন যে করেই হোক হারামি ব্রো কোয়ালিফাই করতে, অবশ্যই সেই জন্য কিল পয়েন্টগুলো দরকার এবং এলিমিনেশন পয়েন্ট এক এক করে কিন্তু নিয়ে নিচ্ছেন। রিগ ওয়াজ এবল টু গেট দ্য ফাইনাল ব্লো এগেইনস্ট দ্য প্লেয়ার জিজেড। বাকিরা কিছুটা দূরে আছেন, কাছাকাছি চলে আসলে আবার ফাইট হতে পারে। অবশ্যই নর্দার্ন একটা শিফট হয়েছে ক্রুজেল ভ্যালির দিকে, আমরা হোরাই স্পোর্টসের প্লেয়ারদেরকে দেখতে পাচ্ছি। আলফা 7 তারাও কিন্তু একদম সেন্ট্রাল লোকেশনের দিকে আছে। জাস্ট লুক অ্যাট দ্য সাদার্ন পার্ট, আর এসজি ফাইটিং এঙ্গেজ করে ফেললেন, কিল সিকার হয়ে যাচ্ছে আর এসজি ম্যান লুজ করতে চাইবেন না। ডিআরএক্স এর এখন দরকার একটা পুরো রাউন্ড অ্যাবাউট রোটেশন। যদি এলাজার থেকে ঘুরে ক্রুজেল ভ্যালির দিকে ঢুকতে পারে তাহলে আবারও তাদের যেই লেজেন্ডারি স্প্লিট, লেজেন্ডারি জোন ক্যাপচার স্ট্র্যাটেজি সেটাকে অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে। সাউথের দিকে এবার ভিড় বেশি থাকবে যেহেতু নর্দার্ন একটা শিফট হয়েছে, এই অনুযায়ী কিন্তু আসলে মুভ করাটা গুরুত্বপূর্ণ হবে। আলফা 7 ম্যাকগ্রেলিন তিনিও আবার ডাউন হয়ে গেছেন, ডিমোয়েটতে দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে, হারাবার কিছু নেই, যাওয়ার আগে বেশ কয়েকটা ফাইট জিতে যেতে চান। অবশ্যই আলফা 7 এর এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে হয়ে গেল অনেক বড় বিপদ। ডিএমআর ফুক্সম্যান তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে পয়েন্টটা পেয়ে গেছেন। আর এখন ম্যাকগ্রেলিন ডাউন, দ্যাট মিন্স আলফা 7 উইল কন্টিনিউ উইথ 3 মেম্বার্স অনলি। তিনজন নিয়ে এখানে কি লাস্ট পর্যন্ত আসলে খেলাটা জেতা পসিবল হবে তাদের পক্ষে, দেখা যাক সেটা এই মুহূর্তে আমরা জানতে চাই। কারিলো আছেন সামনে, এই মুহূর্তে কিন্তু আক্রমণ শুরু এবং ফুক্সম্যান ডাউন, সাথে সাথেই ইনস্ট্যান্ট ফিনিশ কিন্তু করে দেওয়া আছে। মাফিওস ওয়াজ এবল টু গেট দ্য এলিমিনেশন পয়েন্ট ফর রিভো এই মুহূর্তে পয়েন্টটা পেয়ে গেলেন। কারিলো কিছুটা পেছনে চলে আসেন, বিল্ডিংয়ের ভেতরে থাকবেন যেখান থেকে আপাতত আবারও একটা আক্রমণ অ্যান্ড পুশার কোথা দিয়ে পিক দিতে পারে ঠিক এক্স্যাক্টলি সেই জায়গাটাই জানতেন কারিলো এবং চমৎকার আরও একটা নকের পর ফিনিশিং কিন্তু পেয়ে গেছেন। দ্যাট মিন্স 2টা পয়েন্ট অলরেডি কিন্তু পেয়ে গেল, সুন্দর সূচনা হয়ে গিয়েছে আলফা 7 এর জন্য। এবার হোরাইয়ের কাছ থেকে কোনো ধরনের আক্রমণ ফেস না করলেই হয়, যে কোনো একটা ম্যাচে বড় একটা চিকেন ডিনার লাগবে। একটা বড় চিকেন ডিনার খেলা কিন্তু ঘুরিয়ে দিতে পারে, পুরো সবকিছু বদলে দিতে পারে। জিউস স্পোর্টস ডার্কিন তাকে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে গাড়ি নিয়ে কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা করছেন। লাপার 7 ল্যাম্বরগিনির কাছ থেকে ডাউন হয়ে গেলেন এবং ম্যানিয়াক তারা এবার ফলো করবেন। জিউস অনেকটাই কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন, দুজন কিন্তু একটু স্লো ডাউন করা উচিত। খুব বেশি ডিস্টেন্স যদি হয়ে যায় টিমের ভেতরে তখন কিন্তু আবার তারা আলাদা হয়ে যেতে পারেন, সেদিকে ফোকাস রাখতে হবে। করতে দূরে এডিএস এর প্লেয়ার ছিল, কোনো রকমের ফেরত এসেছেন, আদারওয়াইজ কিন্তু নক হয়ে যেতে পারতেন। তবে ভ্যাম্পায়ারের উপরে ঠিকই অ্যাটাকটা করা পসিবল হয়েছে, নক হয়ে গেছেন স্টোনড।
স্টোন এই মুহূর্তে কিন্তু ডাউন, বাট স্টোন একা নয়, তার টিমমেট শোয়েবস সেখানে কিন্তু ডাউন। টনিকে আছেন আর নুজি আছেন, দুজন প্লেয়ার এই মুহূর্তে গিয়ে হয়তো রিভাইভ দিতে চেষ্টা করতে পারেন, বাট নুজি পেছনে এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে কিছুটা সময় অপেক্ষা করা দরকার। একটা দুটো স্মোক করতে পারলে খারাপ হতো না, ততক্ষণে কিন্তু আসলে মেজর প্রাইডের বাকি প্লেয়াররা সবাই মিলে কিন্তু চলে এসেছেন। রাইট নাও মেজর প্রাইড দে ওয়ান্ট টু গেট দিস এলিমিনেশন পয়েন্ট, যে করেই হোক ভ্যাম্পায়ারকে এবার যদি তারা দমিয়ে দিতে পারে, তাদের সাথে আলফা 7-এর যে লিডটা ছিল সেই লিডটাকে অনেকাংশে কিন্তু কমিয়ে নিয়ে আসা পসিবল। এলিমেন্ট্রিক্স আসলে গ্রেনেডটা করেছেন সেই ওয়্যারহাউসের পেছনে, বাট প্লেয়ার ওয়্যারহাউসের ভেতরে ছিল, পেছনে কিন্তু ছিল না আসলে। সো আবারও এখান থেকে কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাকের একটা প্ল্যান, ও ওপার থেকে কিন্তু আসলে আইসজি এবার কিন্তু এটা মলি করে দিতে পারেন, বাট সেই জায়গাতে এখন আসলে ভ্যাম্পায়ারের প্লেয়াররা কি ভাবছেন সেটা দেখা যায়। গ্রেনেড করা হয়েছিল, বাট ফ্রম দ্যাট গ্রেনেড নো রেজাল্টস, নাথিং ফর দ্য প্লেয়ার আইসজি। পেছনে এই মুহূর্তে আবারও কিন্তু চলে আসবেন, একটা মলি করেছেন, দুই পাশের দুইটা এন্ট্রেন্স ছিল, দুইটা দরজাতে দুইটা মলি করে তিনি কিন্তু কিছুটা পেছনে চলে আসেন, যেই পজিশনে আছেন এখনো জোন কিন্তু একটু পরে এসে প্রেসার দেওয়া শুরু করে দেবে। সো সেই জন্য প্রিপারেশন কিন্তু নিয়ে রাখার দরকার আগে থেকেই। ইভল স্টেশন দোতলা থেকে হয়তো বা কিছুটা অ্যাঙ্গেল পেতে পারেন, সেই জন্য দোতলাতে চলে আসলেন। ওপরের জায়গা থেকে অ্যাটাক করবার একটা চেষ্টা করছেন, গ্রেনেডগুলোকে ডিনাই করতে হবে যেহেতু ক্লোজ রেঞ্জের ফাইট চলছে এবং ডিরেক্ট অ্যাটাক করার অ্যাঙ্গেল নেই, তাই গ্রেনেড দিয়েই আলটিমেট প্রবলেমগুলো ক্রিয়েট করা হবে। দেখুন ডিআরএক্স কিন্তু সেই কাজটাই করছে যেটা তাদের করা উচিত। একটা রাউন্ড অ্যাবাউট রোটেশন দরকার ছিল, সেই রাউন্ড অ্যাবাউট রোটেশন কিন্তু তারা নিয়ে নিয়েছেন। ওরা স্পোর্টস স্কাই তিনি ওদিকে কিন্তু আবারও ফিল আপ করে নিলেন, বেঁচে থাকবার চেষ্টা করছেন এখনো পর্যন্ত মেজর প্রাইড। এলিমেন্ট্রিক্স এই জায়গায় কেউ প্রোন করে থাকলে বাঁচবে কিভাবে? হাই 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 হাই। যাই হোক আপাতত আইসজি তিনিও কিন্তু নক হয়ে গেছেন, বেকা তিনি এখন থাকবেন কতক্ষণ দেখতে হবে। ডিফারেন্ট জায়গা থেকে অ্যাটাক করবার একটা চেষ্টা, টেবিল টপার মেজর প্রাইড একটুর জন্য যদি সরাসরি ফাইনাল ওঠা মিস করেন আফসোসের কমতি থাকবে না। 170 পয়েন্ট ওদিকে 176 পয়েন্ট, পার্থক্য খুব বেশি না। এই জায়গার ফাইটটা শেষ হয়ে গেলেই, একটু ইনিশিয়েট হয়ে গেলেই জিউসকে দেখবেন থার্ড পার্টি করতে আসছে এবং জিউস উইল বি দেয়ার ফর দ্য পয়েন্ট ভ্যাম্পায়ার। এবার কি রিভাইভে যাবেন? রিভাইভে কিন্তু যাচ্ছেন না, আই থিঙ্ক স্টোন টনিকে শুড গো ফর দ্য রিভাইভ। এরপরে কিন্তু তারা ম্যান পাওয়ারটা আরেকটু বাড়িয়ে নিতে পারবেন, যেহেতু এতক্ষণ ধরে মেজর প্রাইড কোনো ধরনের অ্যাটাক করছেন না, সে কারণে কিন্তু চাইলে তারা এইখানে একটু রিভাইভাল প্রসেসের দিকেও ড্যামেজ কন্ট্রোলের দিকেও ফোকাসটা রাখতে পারেন। আইজিকে দেখতে পাচ্ছি এখনো পর্যন্ত, আইজি উইল বি দেয়ার অ্যান্ড সেখান থেকে আবারও কিন্তু তারা যথেষ্ট পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করে রাখবেন। ভ্যাম্পায়ার টনিকে এবার কিন্তু রিভাইভটা কমপ্লিট করে ফেলবেন, একটু লেটে হলেও তারপরেও কিন্তু তারা রিভাইভটা কমপ্লিট করে ফেলছেন। একটু বেশি দেরি হয়ে গেল না? এখন কিন্তু জিউসকেও সামলাতে হচ্ছে। একটু আগে শুধুমাত্র মেজর প্রাইড ছিল চ্যালেঞ্জ এবং একই সাথে এখন মেজর প্রাইড জিউস দুটো দলকে মোকাবেলা করতে হবে, দুই দলের চ্যালেঞ্জ একসাথে সামলাতে হবে, একদমই কিন্তু সহজ নয়। ডার্কিনকে আবার পেছনে ব্যাকআপ হিসেবে রেখেও আসা হয়েছে। ইভো স্টেশন নকআউট শর্ট করা হয়েছে, মিনি 14তে নক বের করা হলো। মেজর প্রাইড খেলায় ফেরত আসছেন, জিউসকে অ্যাটাক করলেন যেখানে মেজর প্রাইড এলিমিনেট হয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে এখন তারা লিড নিচ্ছেন 3 টিমের ফাইটে। অবশ্যই মেজর প্রাইড তারা এই মুহূর্তে বসে আছেন, বাট রাইট নাও বসে থেকে লাভ হচ্ছে না। ইভো স্টেশন তিনি এবার কিন্তু হয়ে গেলেন ফিনিশ। মেজর প্রাইডের শুধুমাত্র দুজন প্লেয়ারই থাকছেন, তাও বিল্ডিং এর দোতলাতে অবস্থান করছেন। রিতা একটা গ্রেনেড করতে পারেন, বাট এরেনের গ্রেনেডটা আরো বেশি কিন্তু আসলে ইফেক্টিভ ছিল। নকআউট হয়েছে বেকা, তিনি এই মুহূর্তে শেষ। মেজর প্রাইড কমপ্লিটলি এলিমিনেটেড, দ্যাট মিন্স এই ম্যাচে আসলে টপ 3 তে যাওয়ার পসিবল হলো না। আলফা 7 স্টিল অ্যালাইভ এবং পয়েন্টের গ্যাপ কিন্তু এখনো পর্যন্ত আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি পেছনে থাকা মিরান সেজং এবার তারা চেষ্টা করবে যাতে করে মেজর প্রাইডকে তারা এবার টপকে যেতে পারেন। তো সেটা এখান থেকে করা যায় কিনা আমরা এই মুহূর্তে দেখতে চাই। ভিউয়ার্স এই মুহূর্তে আরো প্রেসার কিন্তু আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস তারা থাকছেন আমাদের সাথে। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস they were able to get some points over here. শুধুমাত্র একজন প্লেয়ারই বেঁচে থাকছেন। টনিকা is the only survivor, the lone man army is just going for the kill and এরেন এই মুহূর্তে কিন্তু বেঁচে আছেন, বাট তারপরও এরেন বাঁচবেন নাকি বাঁচবেন গিয়ে টনিকে, সেটাই আমাদের সবার দেখার পালা। সবাইকে সেটাই দেখতে হবে। আপাতত জিউসি স্পোর্টস যে 4টা এলিমিনেশন পয়েন্ট পেয়েছেন, সেই 4টা এলিমিনেশন পয়েন্টকে সাথে আবার অ্যাড করতে পারবেন কিনা প্লেসমেন্ট পয়েন্ট, সেটা কিন্তু আসলে খুবই বিপজ্জনক একটা। ওকে জিউস এরেন তিনি এই মুহূর্তে দেখছেন এখনো পর্যন্ত পজিশনটা, বাট রাইট নাও ইউ গাইস ক্যান সি বিটিআর তারা থাকছেন আমাদের সাথে। এরেন একপাশে কিন্তু আসলে চুপচাপ লুকিয়ে আছেন আপাতত, সেরকম কিন্তু আসলে কিছু করার নেই এখানে। কিন্তু যদি পারেন আমার মতে এই মুহূর্তে জাস্ট সোলো প্লেয়ার হিসেবে সার্ভাইভ করতে পারাটাই তার আসলে মেইন চেষ্টা হওয়া উচিত। এদিকে সাটার আছেন আমাদের সাথে, সাটার তিনি রেডি, পেছনে কিন্তু আরএসজি আছেন, আরএসজি ডিডি সেখানে কিন্তু সোলো। ওকে হিল ব্যাটল করা ছাড়া আর কিছু কিন্তু এই মুহূর্তে করার থাকছে না। যতটুকু পারা যায়, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে চেষ্টা করবেন হিলিং করে নিতে, এবং তারপরে যদি পায়ে হেঁটে এগোনো যায় তিনি কিন্তু পায়ে হেঁটেও আগাতে পারেন, সেটাও হয়তো বা একটা ভালো প্লাস পয়েন্ট হবে তাদের জন্য। বাট হোয়াটস গোয়িং অন ওভার হিয়ার এই মুহূর্তে আমরা বিটিআরকে তো দেখছিলাম, বিটিআর তো দূরে আছেন, বাট আরএসজি ডিডি
কি হচ্ছে এখানে আসলে তার সাথে। ওকে সো আর এস জি ডিডি এবার কিন্তু হিল আপ করে নেবেন। ফার্স্ট এড আছে 8টা, বিশাল অ্যামাউন্টের ফার্স্ট এড থাকবার কারণে এখন তারা যেটা করতে পারবেন একটু হোল্ড করে বাকিদের চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারবেন, সমস্যা নেই তাদের, সেই ফ্লেক্সিবিলিটি তারা পাচ্ছেন। সেফলি আসলে খেলাটা কন্টিনিউ করবার চেষ্টা করছেন। স্কারেলটা দেখতে খুব আমার ভালোই লাগে, সমস্যাটা হচ্ছে যখন আপনি স্প্রে করবেন তখন বের হয় ওটার কারণে ভিশন অনেকটা ব্লক হয়ে যায়, দেখার সময় ওটা একটু বাজে লাগে, আদারওয়াইজ পার্টিটা কিন্তু একদম 100 সেটা দেখতে খুব সুন্দর। বাট যাই হোক এখান থেকে 11টা টিম, রিমেইনিং প্লেয়ার 241, দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট সিকিউর করেছেন ডেগেট্রন। বেশ কয়েকটা জায়গায় থার্ড পার্টি করতে চেয়েছেন, স্পেশালি জিউসের সাথে ফাইটটাতে, সেখানে খুব একটা ফায়দা নিতে পারেননি। এবার নিজেদের খেলাতেই ফোকাস করবার চেষ্টা করছেন। অবশ্যই ভিউয়ার্স দাক্সি এবং সাথে সাটারকে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি অল দিস প্লেয়ার্স অন দ্য মুভ, বাট 2টা পয়েন্ট পেয়ে বিটিআর তারা এখানে কিন্তু হচ্ছে এবার চ্যালেঞ্জ জানাবেন ইনকোকে। পয়েন্টের গ্যাপ কিন্তু এই মুহূর্তে আস্তে আস্তে অনেকাংশেই আরো বেশি কিন্তু কমে আসছে। আলফা 7, মাফিউসো এন্ড রিভো তারা থাকছেন আমাদের সাথে, বাট সামহাউ রেঞ্জ অপেক্ষা করছেন এখনো পর্যন্ত, দেখা যাক রেঞ্জের নেক্সট আসলে কি প্ল্যান থাকবে। আমরা এই মুহূর্তে হক্সিকে দেখছিলাম, জেসুক আছেন সাথে, এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে হক্সি জেসুক দুজন মিলে আক্রমণ করতে চান টুইস্টেড মাইন্ডসকে। সো টুইস্টেড মাইন্ডস তারা এই মুহূর্তে আশেপাশে ছিলেন। সো ফার ইনঅ্যাক্টিভ রেডি আছেন, হারামি ব্রোর রেঞ্জকে এই মুহূর্তে ডাউন করে ফেলা হলো। ভাইটালি আছেন এই মুহূর্তে সাপোর্ট দেবেন টিমমেটকে। সো অবশ্যই এখানে ভাইটালি চলে আসেন, ইনঅ্যাক্টিভের কাছ থেকে এই মুহূর্তে চলে আসার কারণে এখনই রিভাইভটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাওয়া উচিত আশা করি। রিগ আছেন অপেক্ষা করছেন এখান থেকে আসলে, বাট স্মোক হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে পুরোপুরি ভিশনটা সেভাবে আর কিন্তু তিনি পাবেন না। অবশ্যই হারামি ব্রো এখান থেকে এখন অরেঞ্জ তাকে কিন্তু রিভাইভ করতে হবে। রিগ জোরের বাইরে আটকা পড়ে গেছেন, দেখা যাক খেলাটা কন্টিনিউ করতে পারেন কিনা। অরেঞ্জ রিভাইভ যদি করতে হয় তার আগে নিজের কিন্তু হিল আপ করার একটা ব্যাপার আছে। ইটস ফোর্থ সার্কেল, গ্রেনেড আসছে, শেষ। রিগের আর কিছু করার নাই, তিনি ফার্স্ট এডটা ব্যবহার করতে পারলেও পরবর্তীতে কিন্তু ফিনিশ হয়ে যেতে হবে। যথেষ্ট হয়েছে, ওরা গেটিং অ্যাডভান্টেজ, এই সার্কেল অ্যাডভান্টেজ তারা পেয়েছেন। এটাকে যদি প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে না পারেন তাহলে কিন্তু আফসোসের এখন কমতি থাকবে না। স্পিরিট তারাও আছেন পেছনের দিকে, টুইস্টেড মাইন্ডস তারাও কিন্তু ভালো জোন পেয়েছেন। তবে এমএসজে দুই দিক থেকে প্রেশার দেওয়ার চেষ্টা করবে। হারামি ব্রো এলিমিনেটেড, রিক শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করছিলেন, এলিমিনেট হতে হলো। ইনকো গেমিং গাড়ি নিয়ে এবার আবারও মুভ করবেন। জোন অল্প একটু দূরে গেছে, খুব বেশি একটা দূরে গেছে ব্যাপার কিন্তু নয়, যাওয়ার মতো জায়গা আছে। সামনে রিক করে সোজা এগিয়ে গেলেই আবারও কিন্তু তারা জায়গা পাবেন, কাভারও পাবেন, সমস্যা হওয়ার কথা নয়। অন্তত পক্ষে ফিফথ সার্কেলে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা নয় তাদের। অবশ্যই পঞ্চম সার্কেলে সেরকম বেশি কিন্তু প্রবলেম হওয়ার কথা নয় এখনো পর্যন্ত, বাট রাইট নাও ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে এমএসজে আছে, ফাইনাল এন্ড সেউ দুজন আছেন এই মুহূর্তে পাশাপাশি অবস্থান করছেন, যাতে করে যদি কোনো কারণে একজন ডাউন হন তাহলে দ্বিতীয় প্লেয়ার সেখানে প্রপার সাপোর্টটা দিতে পারেন। ফাইনাল স্টিল আমাদের সামনে এই মুহূর্তে চুপচাপ বসে দেখছেন অবস্থাটা আসলে কোন দিকে গিয়ে গড়ায়। তাদের সামনেই তাদেরই স্বদেশী দল ডিআরএক্স এই মুহূর্তে অবস্থান করছে, এবং ডিআরএক্স রাইট নাও দে ওয়ান্ট টু গেট ইন ট্রাবল। সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে হচ্ছে এগিয়ে চলে এসেছিলেন কিউএক্স, তাকে দেখতে পেয়ে ফাইনাল গুলি চালালেন, বা ততক্ষণে আসলে প্লেয়ার কিন্তু ব্যাক অফ করে বসেছেন, যেই কারণে আসলে ফাইটার সেভাবে আমরা কিন্তু ইনিশিয়েট হতে দেখতে পাচ্ছি না। পেছনে আছেন ফাইনাল অফ অ্যাঙ্গেল এখানে থাকছেন এখনো, বাট আমার মনে হয় এখান থেকে ডিআরএক্স তাদের একটু এখান থেকে ডিফারেন্ট থট কিন্তু আসলে অ্যাপ্লাই করা উচিত। কয়েকটা গাড়ি জোনের বাইরে আছে, সেই জোনের বাইরে থাকা ভেহিকেল গুলোকে তাড়াতাড়ি জোনের ভেতরে কিন্তু নিয়ে চলে আসতে হবে, ভেতরে চলে আসতে হবে। ইউন বেন দেখতে পাচ্ছি এখানে একের পর এক তিনি করবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, বাট এখনো পর্যন্ত কিন্তু নক তিনি করতে পারেননি। ইউন বেনের অবস্থাটা জাস্ট দেখেন, এখানে নক যদি বের করতে না পারেন তাহলে নেক্সট সার্কেলের সঞ্চয়টা তারা পাচ্ছেন না, সেটা করার জন্য এখনো পর্যন্ত 1.5 মিনিট আছে। তবে এখন যে আনসেফ ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম না, সার্কেলটা শ্রিঙ্ক করছে, পরবর্তী সার্কেল আবার তাদের দিকে যদি হার্ড শিফট করে সুবিধা হবে তাদের। নর্দার্ন খুব ছোট একটা 2-1-1 একটা স্প্লিট, কম্পাউন্ডের ভেতরে এখনো পর্যন্ত যারা থাকছেন তাদের উপর নজর রাখতে হবে। কম্পাউন্ডে যদি একটা পুশ করা যায়, একটা যদি ডিরেক্ট অ্যাটাক করা যায়, তখন তাদের অ্যাডভান্টেজে পুরো খেলাটাই কিন্তু চলে আসবে। দেখতে পাচ্ছেন জাক্সি আছে সামনে, যে নজর খুব একটা দিতে পারছে না। লুপস স্পোর্টস থাকবে, লুপস স্পোর্টসের কাছেও ভালো সম্ভাবনা আছে। বিটিআর আছেন আমাদের সাথে, আমরা জেনফসকে দেখছি এখনো পর্যন্ত মিনি দিয়ে তিনি ট্যাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বাট সো ফার সেই ট্যাপ থেকে কোনো রেজাল্ট এখনো আসেনি। সমস্যা হলো
যেই জায়গাতে আক্রমণ তার করার কথা সেখানে আক্রমণ না করে তিনি কিন্তু একটা ফাঁকা স্মোকে গুলি চালাচ্ছিলেন। এখন গিয়ে কিন্তু আসলে তিনি জেনে গিয়েছেন অ্যাকচুয়ালি এনিমি প্লেয়াররা কে কোথায় অবস্থান করছেন। টপ 10 টিমস আমাদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত জীবিত। ম্যাচের 2/3 খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। 30 মিনিটের মধ্যে অলরেডি কিন্তু 20 মিনিটের খেলা ডান। আলফা 7 স্টিল লাইভ উইথ আস, এবং আলফা 7 এই মুহূর্তে এখন তারা চাইবেন ডিআরএক্স কে পেছনে ফেলে উপরে উঠে যেতে। সেই ক্ষেত্রে আর একটা পয়েন্ট লাগবে, তাহলে দুইটা দল চলে আসবে ব্যালেন্সে চলে আসার পর কে কার উপরে যায় সেটা দেখার পালা। টপ 3 তে থাকা দলগুলোর মধ্যে থেকে যারাই চিকেন পাবেন তারাই কিন্তু উঠে আসবেন প্রথমে, এটা কিন্তু এখনো আশা করাই যায়। আমরা এই মুহূর্তে দেখছিলাম আমাদের সামনে প্যারাজিন আছেন, প্যারাজিন এই মুহূর্তে M4 দিয়ে গুলি চালাচ্ছিলেন। আসলে এই ধরনের সিচুয়েশনই একটা মিনি 14 বা একটা যদি বোল্ট অ্যাকশন স্নাইপার থাকে বেস্ট রেজাল্টগুলো কিন্তু পুল অফ করা যায়। M16 থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু প্লেয়াররা আসলে বেটার রেজাল্ট পুল অফ করতে পারেন। আমরা ডিআরএক্স কে দেখছি এমএসজির সাথে তারা ফাইট নিতে নিতে জোন শিফট হয়ে যাবে, এবং জোন শিফট অনুযায়ী হোরার কাছে মারাত্মক একটা জোন কন্ট্রোল আছে। ওরা গত 3-4 সার্কেল ধরে মুভই করছেন না, ওই একটা জায়গাতেই হোল্ড করে বসে আছেন। এরপরেও যদি চিকেন বের করতে না পারেন তাহলে সেটা খুবই আনফরচুনেট হবে। চিকেন তাদের দরকার, ডিআরএক্স এখান থেকে প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে। তবে ডিআরএক্স এখন ব্যস্ত এমএসজে কে সামলাতে। দুটোই কর্নার সাইডে খেলা টিম, দুটো দলের উপরে এখন প্রেশার আছে। বিগেট্রন ভার্সেস এমএসজে, সেখানে তাদের ভেতরে কিন্তু ফাইট শুরু হয়ে গিয়েছিল। জেইউ এখনো পর্যন্ত পাথরের পেছনেই থাকবেন। ডিআরএক্স কে দেখা যাক এখান থেকে কোনোভাবেই আসলে ড্যামেজটা কজ করা যায় কিনা। তবে এমএসজের চাইতে ডিআরএক্স এর স্পোর্টসের কম্পাউন্ডে ফোকাস দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট। একটা ছোট্ট মিস্টেক করাতে হবে ওরা স্পোর্টসকে দিয়ে, এবং সেই মিস্টেকটারই ফায়দা নিতে হবে। ওহো, নক কিন্তু করে দেওয়া হচ্ছে, বিপজ্জনক। ডিআরএক্স চিকেন কিন্তু মিস আউট হয়ে যেতে পারে তাদের। অবশ্যই ইসলাম জনি ভাইয়ের প্রেডিকশন হিসেবে চলে যাবে, অনেকেই করবে। কালকেও বলছিলাম একবার ভালো খেলে ম্যাকটেনে চলে আসছে ডিএক্স বাইসে গেছে মিডিয়া কারণ মিটার জন্য নেই আরেকজন ডাউন। ওকে, সো আমরা এই মুহূর্তে ইনকোর প্লেয়ারদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সো ফার তাদের হাতে একটি মাত্র কিন্তু এলিমিনেশন পয়েন্ট এসেছে, বাট সামহাউ মিরান সেজং হ্যাজ বিন এলিমিনেটেড ফ্রম দিস ম্যাচ, এবং এই ম্যাচে সেরকম আশানুরূপ পারফরম্যান্স কিন্তু হয়নি। আলফা 7 চলে আসছে, নেনে বেঁচে নক দিয়েছিলেন একটাকে, বাট সেই নকের পর কাউন্টার অ্যাটাক তার উপরে কিন্তু আসলো। রিভো পয়েন্ট কিন্তু পেয়ে গেছেন, আর একটা মাফিওসো এখনো পর্যন্ত কিন্তু নকড আউট, এন্ড মাফিওসোকে বাঁচাতে এই মুহূর্তে কিন্তু টিমমেটরা সাপোর্ট দিতে চলে আসতে পারেনি, স্মোকের ভিতরে চলে গিয়েছে। বাট মাফিওসো নিজে এখান থেকে যতটুকু পারছেন এনিমিকে বোকা বানানোর চেষ্টা। মাফিওসো মনে হচ্ছে না তিনি আর বাঁচবেন, তিনি এই মুহূর্তে ফিনিশ হয়ে গেল। তার টিমের বাকি প্লেয়াররা যাতে বেঁচে থাকতে পারেন অ্যাটলিস্ট সেই চেষ্টাটা কিন্তু করা উচিত, বাট স্টিল দ্যাট ইজ নট গোইং টু বি পসিবল অ্যাজ অফ নাও। দেখে মনে হচ্ছে নকআউট কিন্তু এটা হয়েছে, বাট সাথে সাথে পুরো স্কোয়াড ডাউন, ফুল স্কোয়াড হ্যাজ বিন এলিমিনেটেড। আলফা 7 হ্যাজ বিন এলিমিনেটেড বাই দেয়ার ওন কান্ট্রিমেটস, এন্ড সেখান থেকে ইনকো গেমিং দে হ্যাভ টেকেন দ্য উইন ফ্রম দিস ফাইট। অবশ্যই তারা কিন্তু ফাইট থেকে উইনটা স্বীকার করে নিয়েছেন। 8টি টিম এখনো পর্যন্ত আছে, নক করবার চেষ্টা, পিটিএন কিছুই করবার নেই, ওপেনে দাঁড়িয়ে ফায়ার করছিলেন, একবার কভারে ফেরত গেলেন, আবার এসে পিক করলেন, এবং এরই মাধ্যমে ভাইটালি নকটা কিন্তু বের করে ফেলেছে। ডিআরএক্স ওই কম্পাউন্ডটা ঠিকই দখল করে নিচ্ছে, এবং কম্পাউন্ড থেকে হোরাই স্পোর্টসকে ঘর ছাড়া করছে। জোনটাও সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। টুইস্টেড মাইন্ডস এখন টিকে আছে ফ্রিক, সেখান থেকে দেখা যাক কতটুকু খেলা তারা বের করতে পারেন। ইনকো গেমিং তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি দুজন নিয়ে সার্ভাইভ করতে। বিগেট্রন সাতার হি উইল বি দেয়ার, এন্ড হি উইল বি এলিমিনেটেড। এলিমিনেট করে দেওয়া হলো। উই আর ডাউন টু 6 টিমস। অবশ্যই টপ 6 টিমস আমাদের মধ্যে কিন্তু জীবিত আছেন, এবং এই 22 জন প্লেয়ারের মধ্যে থেকেই আমরা কিন্তু দেখতে পাবো কাউকে না কাউকে চিকেন ডিনার পেয়ে যেতে। সামনে এখনো পর্যন্ত টেবিল টপার দুটো দল এখনো কিন্তু জীবিত আছেন, এন্ড রাইট নাও টিম স্পিরিট চেষ্টা করছেন 14টা পয়েন্ট পেয়ে তারা যাতে অ্যাট লিস্ট 200 মার্ক টাচ করতে পারেন। আমরা
প্রিভিয়াস সিজনের পিএমজিসিতে দেখেছিলাম এভারেজে দলগুলো কিন্তু 180 90 200 এরকম পয়েন্ট কিন্তু তারা বের করে নিয়ে আসছিল। সো সেই রকমেরই একটা পারফরমেন্স দিতে চান টিম স্পিরিট। অলরেডি দে আর হিয়ার ফর দ্য টাস্ক অ্যান্ড সো ফার 191 পয়েন্ট তাদের জন্য হাসিল হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি এক্সট্রা আরও যেই পয়েন্ট আসবে সেগুলো আসবে প্লেসমেন্ট দিয়ে। অন্যদিকে টিম স্পিরিটের প্লেয়ার নকআউট হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রিভাইভের জন্য কিন্তু সেখান থেকে প্লেয়ার চলে আসলেন। রিভাইভ প্রসেস একবার কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপরে কিন্তু অবশ্যই ডিআরএক্স এবং বাকিদের এগেইনস্ট আবার ফাইট করতে যেতে পারেন। ইনঅ্যাক্টিভ চলে আসছেন, টিমমেটের পাশাপাশি থাকবেন যাতে করে একজন নকআউট হলে আরেকজন সাপোর্ট দিতে আসতে পারেন। অবশ্যই সেই চেষ্টাই তারা করবেন। টিম স্পিরিট দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে স্মোক পথ তৈরি করবার একটা চেষ্টা করছেন। সামনে খুব বেশি এরিয়া কভার করবার নেই, মাত্র 30-40 মিটার, এবং সেই 30-40 মিটার পরে কিন্তু তাদেরকে মুভ করতে দেখা যাবে। জাস্ট লুক অ্যাট ভাইটালি, ইনকো গেমিং ভাইটালি, তিনি কিন্তু ডাউন হয়ে গেলেন। ইনকো গেমিং এর বাকি প্লেয়ার আছেই মাত্র একজন, তিনি নিজেও কিন্তু আসলে খুব বেশি একটা সেফলি খেলতে পারছেন না। ইনঅ্যাক্টিভ তাকে ডাউন করা হতে পারে। লর্ড দুই দিক থেকে অ্যাটাক, পেছনের দিকে চলে আসলেন, বাঁচলেন আপাতত। ভাইটালিকে ডাউনই করে ফেলা হলো, ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে। ইনকো গেমিং থেকে এখন থাকবেন শুধুমাত্র একজন। স্কাই হোরা ইজ টেকেন ডাউন। ডিআরএক্স তারা নিজ হাতে নিজ দায়িত্বে হোরা স্পোর্টসকে ঘরছাড়া করছে। অবশ্যই এতক্ষণ ধরে হোরা স্পোর্টস এত সুন্দর সুন্দর পজিশন তারা ধরে রেখেছিলেন, বাট সামহাউ ইটস নট রিয়েলি গোয়িং অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার প্ল্যানস, এবং এখান থেকে কিন্তু এখন অবস্থার দুরবস্থা হয়ে যাচ্ছে হোরার জন্য। রিভাইভ এই মুহূর্তে করতে হবে, পাশাপাশি ইনঅ্যাক্টিভ তিনি এই মুহূর্তে কিন্তু আছেন, পাশাপাশি এই মুহূর্তে কিন্তু বোমা এসে পড়ছে এক এক করে। বোমাগুলো এই মুহূর্তে বিপজ্জনক হবে, এবং those frag grenades are dealing a lot of damage to the enemy players. এই মুহূর্তে কিটসুনে ডাউন, ইফেক্ট আগেই ফিনিশ হয়ে গিয়েছিলেন। 6টা ফ্র্যাগ অলরেডি আছে প্লেয়ারের হাতে, বাট রাইট নাও টিম স্পিরিট তারা এই মুহূর্তে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যে করেই হোক না কেন এইবার ফাইটে সুন্দর একটা ফিনিশিং তাদেরকে দিয়ে শেষ করতেই হবে। সো সেটা এখান থেকে করতে পারেন না কিনা সেটা আপাতত আমরা দেখতে চাই। নোফিয়ার হোরা তিনি আছেন এই মুহূর্তে, পয়েন্ট এই মুহূর্তে পেয়ে যাবেন সোয়েজ অ্যান্ড হিউনবেন, বোথ অফ দ্য প্লেয়ার্স আর টেকেন ডাউন। এবার নোফিয়ার হোরা অপেক্ষা করছেন আবারও যাতে তিনি আক্রমণ করতে যেতে পারেন। ফাইটের একটা কিন্তু হচ্ছে ডিসাইসিভ মুভমেন্টে আমরা চলে আসলাম। মালিক হোরা ড্যামেজ দিচ্ছিলেন, চমৎকার আক্রমণ নকআউট করে দিয়েছেন। লাস্ট প্লেয়ার একজন থাকবেন, বাট না, এর মধ্যে দুটো প্লেয়ার ব্যাক টু ব্যাক ডাউন অ্যান্ড ডিআরএক্স দে আর শোয়িং হুজ দ্য বস। শেষ মুহূর্তে এসে হোরাকে আক্রমণ করে ফিনিশের চেষ্টা কিন্তু থাকবে। গ্রেনেড পড়েছে, নো, দ্যাট গ্রেনেড dealt a lot of damage and Mr. Boro was able to survive. তিনি এই মুহূর্তে দলের জন্য শেষ চেষ্টাটা করছেন এন্ড দলের আশা এখনো পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি একাই। জোনটা তারা এখান থেকে এখনো পর্যন্ত আশা বাঁচিয়ে রেখেছেন। টপ 4 টিম সার্ভাইভ করছে এবং সেই টপ 4 টিমের ভেতরে হোরা স্পোর্টস ইজ দেয়ার। আজকে হোরা স্পোর্টসের সার্ভাইভাল স্কিলস অনেক অনেক বেশি চমৎকার। ডিএক্স এর কথা বলছিলাম, গত ম্যাচে একটুর জন্য চিকেন তারা মিস করেছিলেন, এবার কিন্তু চিকেন পাওয়ার পসিবিলিটি আছে তাদের কাছে, এবং সেই চিকেনটা তারা আদৌ বের করতে পারবেন কিনা সেটা কিন্তু দেখতে হবে। লেটস সি। ওদিকে কিন্তু ল্যাম্বরগিনি উইল বি দেয়ার, তাদের কাছে ফুল রস্টারটা লাইভ আছে। নক হতে চাইবেন না, শাকের ভিতরে দুজনকে রেখে বাকিরা বাইরে ছিলেন, বাট সেই বাইরে থেকে খুব একটা লাভ কিন্তু হলো না। টুইস্টেড মাইন্ড ফ্রিক তিনি এবার দূর থেকে আরেকটা নক বের করতে চাইছেন। নক বের করবার জন্য ভীষণ দরকার, স্মোক দিয়ে পুরো এরিয়া কভার করা হয়েছে। যারা বাইরে থাকবার কারণে নক হচ্ছিলেন তারা এবার ভেতরে ঢুকে গেছেন। এই সুযোগে কাছে চলে আসবে প্লেয়ার, অপোজিশন এসে করবে গ্রেনেড। শ্যাকে একটা গ্রেনেড ঢুকলে ফুল স্কোয়াড ওয়াইপ আউট হয়ে যেতে পারে। টুইস্টেড মাইন্ড, যেটা কিন্তু তাদের একটা বড় সুযোগ। দেখা যাক কিলগুলো সিকিউর করতে পারেন কিনা তারা। অবশ্যই টিম স্পিরিট এর পাশাপাশি আছে আমাদের সাথে ডিএক্সেভিয়ার। হোরা স্পোর্টস এর অবস্থা খুবই খারাপ রাইট নাও, 1.5 ম্যান নিয়ে তারা কিন্তু সার্ভাইভ করছেন। মিস্টার বড় দলের জন্য চমৎকার পারফর্ম করছিলেন এবং তিনি কিন্তু ডিআরএক্স এর বিপক্ষে ক্লাচ করে বের হয়ে আসেন, বাট এবার কিন্তু পুরো দায়িত্বটা চলে গেল দলনেতা নোফিয়ারের উপর। আই ডোন্ট নো এখান থেকে নোফিয়ার লাস্ট পর্যন্ত তিনি সার্ভাইভ করতে পারবেন কি না। টিম স্পিরিট এখনো পর্যন্ত কিন্তু আসলে পজিশন ধরে তারা থাকতে চান। কুপস আবারও করলেন একটা আক্রমণ। এই টুইস্টেড মাইন্ডসকেই তো আমরা খুঁজছিলাম। টোটাল 7টি পয়েন্ট এখনো পর্যন্ত তারা কিন্তু বের করেছেন, বাট এই 7 পয়েন্টের পর আর কতগুলো পয়েন্ট তাদের পক্ষে আসলে হচ্ছে হাসিল করা পসিবল। তো আমরা সেটাই এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে দেখতে পেতে চাই। ভিউয়ার্স, আমরা চলে আসলাম টপ 2 এর মধ্যে। টিম স্পিরিট নাকি টুইস্টেড মাইন্ড এক পাশে টেবিলের টপ টিম, আরেক পাশে থাকছে টেবিলের বটম পজিশনে থাকা টিম। এই দুটো দলের মধ্যে এই মুহূর্তে ফাইট চলবে। টুইস্টেড মাইন্ডস তারা জানেন এবার ফাইট কিন্তু করতে হবে নিজেদের হাতে। তাদের আর্চ রাইভালস, তাদের এই সেম রিজনের দল ফাইট কিন্তু করছেন। ফ্রিক was able to get the second player as well, থার্ড প্লেয়ারকে আক্রমণ করতে এগিয়ে যাচ্ছেন and the whole squad has been eliminated, and এরই মাধ্যমে টুইস্টেড মাইন্ডস they were able to pull it up, they were able to get the winner chicken dinner. Congratulations to the boys, back to back বাজে ম্যাচের পর ফাইনালি একটা কিন্তু সুন্দর তারা এন্ডিং কিন্তু পেয়ে গেল। অবশ্যই একটা ভালো এন্ডিং তারা পেয়ে গেছেন। এবার টুইস্টেড মাইন্ডস তাদের প্রথম উইনার চিকেন ডিনারটা তারা পেলেন। এতগুলো ম্যাচ শেষে তারা চিকেনটা পেয়েছেন, তাদের সবচেয়ে ভালো যে পারফরম্যান্স ছিল করে একটা খেলা শেষ করা। ফাইনালি তারা এখানে সাকসেস পাচ্ছেন। এন্ড
জাস্ট লুক অ্যাট দেম, তারা কিন্তু একে অপরকে কিভাবে আসলে সাপোর্ট জানাতে হয়, এনকারেজ করতে হয় সেটাও বুঝতে পারছেন। আমরা স্পোর্টসম্যানশিপের কথা শুনেছি, এই স্পোর্টসম্যানশিপ এইখানেও কিন্তু অনেক অনেক বেশি ফ্রেন্ডলি একটা ভাইবে একে অপরকে সাধুবাদ জানানো হয়। যদি তাকে এনকারেজ করা যায় দেন ওয়াই নট। আপনি অবশ্যই চাইবেন থ্রু আউট দ্য গেম রেসপেক্ট আর্ন করতে। গেমের চাইতে, প্রাইস পুলের চাইতে, অন্য একটা স্টেজে যাওয়ার চাইতেও ইম্পর্টেন্ট রেসপেক্ট আর্ন করা। অবশ্যই, এবং সেখান থেকে আপনার টিমমেটদের রেসপেক্ট পাওয়ার পাশাপাশি আপনার যারা যারা রাইভালস আছেন তাদের সাথেও কিন্তু আসলে সেই রেসপেক্টটা দিতে পারাটা একটা বিশাল ব্যাপার। আমরা কিন্তু দেখছিলাম ইএমইএ রিজিয়নের যারা ফলস স্পিরিটের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার আপ এই দুটো দলের মধ্যে ফাইট হয়েছে। যদিও টিম স্পিরিট তারা জিতে নিয়েছেন আমাদের ইএমইএ স্টেজের ফলস স্পিরিটের এডিশন PMSL এর, বাট এবার তারা কিন্তু টুইস্টেড মাইন্ডের কাছে কিন্তু পড়ে গেলেন অ্যান্ড টুইস্টেড মাইন্ড দে হ্যাভ টেকেন দ্য উইনার চিকেন ডিনার ফ্রম দিস ম্যাচ। বাট এই চিকেন ডিনারটা অনেক দেরি হয়ে গেল। আই ডোন্ট নো তারা কি ফাইনালে আসলে যেতে পারবেন, সার্ভাইভাল স্টেজে কি যাওয়া আদৌ কোনো রকমের পসিবিলিটিস আছে কিনা। বাট একটা চিকেন ডিনার শেষে এসে এটা আমার মনে হয় তাদের জন্য একটা ভালো কিন্তু আসলে এন্ডিং অবশ্যই কিন্তু হচ্ছে পেতে সাহায্য করবে। অবশ্যই অবশ্যই, এবং সেখান থেকে এখন টুইস্টেড মাইন্ডস যেরকম আসলে খেলা খেললেন এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ব্যাপার হয়েছে। চিকেন ডিনার স্ট্যাটস এই ম্যাচে কিন্তু কিলও তারা ভালো তুলেছেন, যারা কিল পান নাই তারা ড্যামেজ খুব ভালো দিয়েছেন। মানে লর্ডের কথা চিন্তা করেন, প্রায় 1000 ড্যামেজ দিলেন, বেচারা কোনো কিল পান নাই, একটাও কিল পান নাই। যাই হোক, এখান থেকে আমাদের যারা যারা ফুটবল ফ্যানস আছেন তারা হয়তো বা এখান থেকে আসলে আমার সাথে রিলেট করতে পারবেন what I'm trying to say over here, but same can be said about Rob Zombie as well. So Rob Zombie কে আমরা বেলিংহাম বলতেই পারি। এখান থেকে এদের কাছে কোনো কিল নাই, নকআউট আছে, সাপোর্ট আছে, ড্যামেজ আছে প্রচুর, বাট কথা হচ্ছে ঘুরে ফিরে চিকেন ডিনারটা কিন্তু তারা এখান থেকে আসলে পেলেন। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান থিং দ্যাট ম্যাটার্স। আমরা এই মুহূর্তে ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাইলাইট মোমেন্টগুলো দেখে নেবো। অন্ততপক্ষে একটা হলেও চিকেন পাচ্ছেন, এটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় সত্যির ব্যাপার। শেষ দিকে এসে তারা সাকসেসফুল হচ্ছেন। আলফা সেভেনের কথা যদি বলেন, আলফা সেভেন কিন্তু বেশ ভালো পারফরমেন্স করেছেন, বেশ ভালো ভালো পারফরমেন্স করেছেন। এই ম্যাচে যেটা ছিল সেটা হয়তো ফাইটারদের কিন্তু দেখা গিয়েছে রোমিটা যখন বারবার নর্টন থেকে শিফট করছিল তখন অনেক আনপ্রেডিক্টেবল কথা করেছে মেজর পয়েন্ট। ভ্যাম্পায়ার আমি বলবো ওই জায়গায় লেট করেছেন, একটু বেশি ভয় পেয়ে খেলেছেন। আরেকটু যদি কনফিডেন্সের সাথে খেলতেন তাহলে ফাইটে পারতেন, ইউজকেও ওখান থেকে হারাতে পারতেন। আসলে রিভাইভ করার দরকার ছিল, তো রিভাইভে তারা কিন্তু জানেন। অবশ্যই আজকের এই ম্যাচটাতে আমরা কিন্তু হচ্ছে বটমের দিকে থাকা দলগুলোকে বেশ ভালো পারফরমেন্স করতে দেখেছি। হারামি ব্রো তারাও কিন্তু বেশ চমৎকার চেষ্টা করছিলেন, এক্সপোর্ট পয়েন্ট তারা কিন্তু নিতে চেষ্টা করেছেন অ্যান্ড সো ফার ইন আ লট অফ কেসেস দে ওয়ার সাকসেসফুল অ্যাজ ওয়েল। ভাই এখান থেকে আপাতত হচ্ছে লাস্ট মোমেন্টে এসে কারিলো যে জায়গাতে ড্রপ আউট হয়ে যান, লাস্ট মোমেন্টে তার টিমমেটরা এখান থেকে সাপোর্ট দিতে চেষ্টা করলেও খুব একটা কিন্তু তারা সাপোর্ট প্রোভাইড করতে পারেনি অ্যান্ড লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে কী হলো সেটা তো আপনারা দেখলেন সবাই। জুয়ান কো একাই কিন্তু ঢুকে গিয়েছিলেন অ্যান্ড তিনি একাই পয়েন্টগুলো সবগুলো কিন্তু এখান থেকে রিসিভ করেন। বাট টিম স্পিরিট ওয়ার ডুইং ইভেন বেটার। সেখান থেকে ডিএক্সের সাথে ফাইট হতে থাকা অবস্থায় সেখানে টিম স্পিরিট তারা কিন্তু হচ্ছে মাল্টিপল টিমের সাথে একসাথে তারা ফাইট দিতে থাকে, বাট তারপরে প্রতিটা ফাইট থেকে তারা নিজেরা সার্ভাইভ করেন অ্যান্ড লাস্ট মুহূর্তে পর্যন্ত তারা কিন্তু নিজেদের প্লেয়ার প্রায় সবাইকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। চমৎকার খেলার দিকে গিয়ে হচ্ছিল তাদের ফাইনাল গেমের আগে ওরা স্পোর্টসের জন্য আসলে ফাইট না করা আর কোনো কিছু করার ছিল না। ডিআরএক্সকে যখন ডিআরএক্স কম্পাউন্ডের জন্য আসে তখন যদি অ্যাটাক করা হতো তাহলে এই প্রবলেমটা হতো না, কিন্তু ওরা স্পোর্টস ইভেন বেটার। বাট যাই হোক, ওরা স্পোর্টস তারপরে কিন্তু খারাপ খেলেছে সেটা বলা যাবে না। খুব একটা আসলে মানে অনেক বেশি উত্তেজনার সাথে সেলিব্রেট করছেন ব্যাপারটা এরকম না, খুব ঠান্ডা মাথায় আসলে সেলিব্রেট করছেন। ম্যাচ র্যাঙ্কিং 22 পয়েন্ট টুইস্টেড মাইন্ডের কাছে, সেকেন্ড পজিশনে আছে টিম স্পিরিট 16 পয়েন্ট, ওরা স্পোর্টসের কাছে 10 পয়েন্ট। 10টা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তারা নিয়েছেন অবশ্যই, এবং এই 10টা পয়েন্ট কিন্তু আসলে দরকার ছিল। আমরা বলছিলাম যে তাদের জন্য 20 পয়েন্ট দরকার। তারা যদি 20 পয়েন্ট পায় তাহলে কিন্তু তারা অবশ্যই র্যাঙ্কিং এর 11তে ঢুকে যাওয়া এখনো পর্যন্ত কিন্তু পসিবল। বিটিআর তারা এখান থেকে কিন্তু তখন আরো অনেকটা বড় বিপদে পড়ে যাবেন। বিটিআর এই ম্যাচে তারা পেয়েছেন 4 পয়েন্ট। আমরা অলরেডি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে টুইস্টেড মাইন্ডস দে আর দ্য উইনার অফ দিস টিম, এবং সেই ম্যাচে তারা পেয়েছেন টোটাল 22 পয়েন্ট। টিম স্পিরিট তারা পেয়েছেন 16 পয়েন্ট। হোরা স্পোর্টস তারা কিন্তু তৃতীয় দল হিসেবে ডাবল ডিজিট পয়েন্ট পেয়েছেন এবং 10 পয়েন্ট তাদের হাতে ছিল। জিউস 8টাই এলিমিনেশন পয়েন্ট পেল, 2 একটা প্লেসমেন্ট পয়েন্ট আসতে তাহলে কিন্তু আরো অনেকটা উপরে উঠে তারা যেতে পারতেন। বাট এবার মিরান সেজং দে আর দ্য অনলি টিম যারা কিন্তু 0 পয়েন্টে শেষ করলেন। তারা এখান থেকে আমি ভাবছিলাম হয়তো বা র্যাঙ্কিং এর টপ 3 তে আসার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ জানাবেন বাকি সবাইকে, বাট বাকি সবার কাছ থেকে এতটাই বেশি মার খেতে হয়েছে কিছু আর করারই ছিল না, কিন্তু কিছুই করার ছিল না। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস এবং হারামি ব্রো তাদের কাছে সেম টু সেম পয়েন্ট।
এমএসজে একদম শূন্য হাতে ফেরত গেছেন, এটা আসলে আনফরচুনেট। লুপস স্পোর্টস আটকা পড়ে গিয়েছিলেন, তারা আসলে ফেসে গিয়েছিলেন, আদারওয়াইজ আরো একটু বেটার রেজাল্ট হয়তো তরফ থেকে করা যেতে পারতো, বা সেটা কিন্তু হয়নি। দর্শক মণ্ডলী কেমন এনজয় করছেন জানাবেন। 23টা ম্যাচ কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, গ্রুপ ইয়োলো 23টা ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে, আর জাস্ট একটা ম্যাচ বাকি আছে। শেষ ম্যাচের আগের ম্যাচে টুইস্টেড মাইন্ডস থেকে কুপস হয়েছেন এমভিপি, মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার। ড্যামেজ ডিস্ট্রিবিউশনে 2% হেডশট কানেকশন আছে তার, 971 ড্যামেজ দিয়েছেন। ড্যামেজ এবং ওভারঅল পারফরমেন্সের দিক থেকে দেখতে গেলে খুবই চমৎকার, সার্ভাইভাল টাইমও অনেক ভালো। অবশ্যই সার্ভাইভাল টাইমও অনেক ভালো, এবং আমার মতে ফিনিক্স দিস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য লাইক মোস্ট এলিমিনেশন টেকেন বাই দ্য এমভিপি প্লেয়ার। এর আগে আমরা 7 এলিমিনেশন দেখেছি, বাট 8 এলিমিনেশন দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম, এবং সেখান থেকে কিন্তু কুপস তিনি কিন্তু থাকছেন আমাদের সাথে সবার উপরে। সো অবশ্যই হিউজ কংগ্রেচুলেশনস টু দ্য প্লেয়ার। বাট লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত এসে যখন আসলে দেখা যাবে যে তারা এই এত চমৎকার পারফরমেন্সের পরেও গ্র্যান্ড ফাইনালে যদি কোয়ালিফাই করতে না পারে, তাহলে দ্যাট উইল বি আ বিগ প্রবলেম ফর দ্য প্লেয়ার্স। টিম স্পিরিট তারা এখান থেকে থাকছেন এই মুহূর্তে প্রথমে, স্টিল প্রথম দল হিসেবে তারা 200 পয়েন্টের মাইল ফলক ছুঁয়ে ফেলেছেন। পরবর্তীতে আছে ডিআরএক্স অ্যান্ড তৃতীয় পজিশনে আমাদের সাথে আছে আলফা 7। তাদের মধ্যে কিন্তু পজিশনে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, প্রথম 8টা দলের মধ্যেই পজিশনে কোনো পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখনো। 8টা দল সব সমান সমান আছে, তবে একটা ব্যাপার কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে, সেটা হচ্ছে পয়েন্টের পার্থক্য। এর আগে যেই পার্থক্য ছিল এখন কিন্তু সেই পার্থক্য বদলে গেছে, একদম ভিন্ন একটা জায়গায় আমরা সবকিছু যেতে দেখতে পাচ্ছি। জিউস স্পোর্টস 134, ভ্যাম্পায়ার 154। এরপরে কিন্তু অনেক ক্লোজ, দেখেন ডিএক্স এবং এমএসজে মাত্র 4 পয়েন্টের তফাৎ। এমপি এবং এমএসজে এর ভেতরেও যদি দেখেন সেখানেও খুব বেশি তফাৎ নেই। ওদিকে আবার A7 আর এমপি তারাও কাছাকাছি আছেন। তো এখানে একটা চিকেন ডিনার পেলে ভেতর দিকে ঢুকে যাওয়া সম্ভব। মেজর প্রাইডের জন্য ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ, আর ম্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডিরেক্ট ফাইনালে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে। দেখতে পাচ্ছি এখানে ইনকো তারা 0 এলিমিনেশন, #9, তার মানে টপ 9 পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন হয়নি। #10-এ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, বিগেট্রন উপরে উঠেছেন। হোরা স্পোর্টস উই আর থিঙ্কিং যে 11তে ঢুকতে পারলো কিনা, বাট না, এখনো ঢুকতে পারেনি। 92 এবং 105, নট ইম্পসিবল, বাট লুপসেট চাইতে বেটার করতে হবে নেক্সট ম্যাচে। লুপসের ড্রপে যদি তারা ইন্টারভেনশন করেন, আমার মনে হয় সেটাও কিন্তু একটা উপায় হতে পারে। এখন হোরার জন্য ফিনিক্স আমার মতে ডু অর ডাই সিচুয়েশন, সো মেবি দে ক্যান ডু ইট, মেবি দে শুড ডু ইট। লেটস সি তারা এখানে কি করেন। টুইস্টেড মাইন্ডস আমরা এতক্ষণ ধরে দেখছিলাম র্যাঙ্কিং এর বটমে তারা অবস্থান করছিলেন, বাট উইথ অনলি 1 চিকেন ডিনার তারা কিন্তু চলে এসেছেন র্যাঙ্কিং এর 13th-এ। একটা বড় জাম্প হয়েছে তাদের কাছ থেকেও, অনেক বড় একটা জাম্প কিন্তু হয়ে গেছে। বাট যাই হোক দর্শক মন্ডলী, 2024 PMGC চলছে।
Okay, viewers, we are back once again. You guys can see the map of Miramar and the desert map is on. Yellow গ্রুপের খেলা কিন্তু শেষ ফিনিক্স and we are here for the match number 24. Last match এ আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম, সাথে থাকছে ফিনিক্স ওপি. So Phoenix, what do you think about this flight path? ফ্লাইট প্যাথ একটু সাদার্ন, যদি নর্থের দিকে যেতে চান তাহলে একটু প্রবলেম তো অবশ্যই ফেস করতে হবে, বাট একদম কিন্তু ইম্পসিবল কিন্তু নয়, কারণ যদি আপনি দেখেন লা কবিরের দিকে এখনো পর্যন্ত ডিমুয়েটে তারা নেমে যেতে পারবেন, একটু সাইড থেকে যেতে হবে। পেকাটোর উপর থেকে ফ্লাইট প্যাথটা চলে গেছে, বার্তোনার দিকেও টিম নামতো, আমরা জিউসকে নামতে দেখতাম, তারা ডিফারেন্ট জায়গায় নামে। জিউসের একটা অ্যাপ্রোচ বেশ ইন্টারেস্টিং, তারা কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচেই যেটা একটু অফ ট্র্যাকের দিকে সেই জায়গাগুলোতে নামতে পছন্দ করেন। অবশ্যই ভিউয়ার্স, এদিক থেকে কিন্তু এখন আরো প্লেয়ারের এক এক করে কিন্তু মুভ অন করবেন। সার্কেল শিফটগুলো এখান থেকে কিন্তু আসলে অবশ্যই অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হবে। ভিউয়ার্স, শেষ ম্যাচে এসে অনেক বড় একটা কিন্তু আসলে হচ্ছে পরিবর্তন আমরা দেখতে চাই। অ্যান্ড আমি যেটা বলছিলাম, লুপসের সাথে এই মুহূর্তে যদি একটা বড়সড় আক্রমণ হয়, দেন দ্যাট উইল বি এ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং, যেটা আমরা এই মুহূর্তে জেনে যাবো হয়তো বা। সামনে এই মুহূর্তে আছে টিম স্পিরিট, আছে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে মেজর প্রাইড, অন্যদিকে আছে আমাদের সাথে এক এক করে আরও বাকি দলগুলোও, এবং আমরা হারামে ব্রো তাদেরকেও দেখতে পাচ্ছি। হারামে ব্রো নর্মালি কিন্তু আসলে দেখা যেত যে ম্যাপের এক প্রান্তে নামতে পছন্দ করেন, বাট এবার তারা কিন্তু আসলে হচ্ছে একদম নিশ্চিন্ত হয়ে নেমে যাচ্ছেন। ফাইট এই মুহূর্তে তারা নেবেন, সেটাই তাদের প্রাইমারি টার্গেট। ওয়ার ইজ লুপস বাই দ্য ওয়ে? লুপস স্পোর্টসকে কিন্তু আমরা এখনো পাচ্ছি না দেখতে, বাট সামহাউ আমরা এখান থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত হোরা স্পোর্টসকে যেটা দেখলাম, হোরা তারা কিন্তু নিজেদের সেই ইউজুয়াল গেম প্লেটা দিচ্ছেন। আগে লাখরবিরা যাবেন, সেখান থেকে কিন্তু পরবর্তীতে ফাইট কন্টিনিউ করতে পারবেন। সেটাই বেটার, তাদের জন্য ওই কাজটা করাটাই বেটার হবে। লুপসকে এবার দেখা যাচ্ছে আর এসজির সাথে তারা সরাসরি ফাইটে এঙ্গেজ করে ফেলেছেন, কারণ এই জায়গাতে তারা যদি ফাইটে এলিমিনেট হয়ে যান তাহলে হোরা স্পোর্টসের জন্য দ্যাট উইল বি আ ভেরি গুড নিউজ। অ্যান্ড শুধুমাত্র যে আসলে লুপস স্পোর্টসই আছে ব্যাপারটা এরকম না, বিগেট্রনও কিন্তু এখানে অনেকটাই ঝুঁকিতে আছে। এমনটা হতে পারে যে লুপস এবং বিগেট্রন দুটো টিমই বাদ পড়বে, সেরকমটাও হওয়া কিন্তু আসলে ইম্পসিবল কিছু না। দুটো সম্ভাবনাই কিন্তু এখনো পর্যন্ত আছে, দেখা যাক কি হয়। লুপস স্পোর্টস থেকে আমরা রাফিনাকে দেখতে পাচ্ছি, রাফিনা উপর থেকে কিন্তু কিল সিকার করে ফেললেন। অ্যান্ড লুপসের জন্য আসলে বেটার হচ্ছে, এই রফ ফাইটটা আরো বেটার হচ্ছে, কারণ আর্লি দুটো কিল পেয়ে গেছেন তারা। অবশ্যই ভিউয়ার্স, আমরা এই মুহূর্তে লুপস স্পোর্টসকে দেখতে পাচ্ছি ফাইটের জন্য। তারা কিন্তু এই মুহূর্তে পেয়ে গেছেন রেগান্সকে। হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং ওভার হিয়ার? 4টা কিল এই মুহূর্তে পেয়ে গেল লুপস স্পোর্টস, অ্যান্ড আরএসজির জন্য পিএমজিসির জার্নি শেষ। তারা এবার কিন্তু হয়ে গিয়েছেন ফিনিশড, অ্যান্ড আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ভিটিন ছাড়া বাকি সবাই অ্যাটলিস্ট কিছু না কিছু পয়েন্ট তারা কিন্তু এখান থেকে পেয়ে গিয়েছেন রাইট নাও। এখানে কিন্তু এখন তারা চাইলে আবার সেন্ট মার্টিনের দিকেও কিন্তু আসলে হচ্ছে এগিয়ে আসতে পারেন। তার মানে হোরা কি এখন তাহলে বাদ পড়ে যাচ্ছে? হোয়াট ইজ গোয়িং অন? লুপস ওপরে উঠে যাচ্ছে, এবং এখান থেকে যদি বিটিআরকে দেখেন, বিটিআর তারাও কিন্তু আসলে এখনো পর্যন্ত মোটামুটি ভালো একটা ডিস্টেন্সে আছে। ম্যাচ শুরুর পর হোরা স্পোর্টসের জায়গায় যদি আপনি থাকতেন এবং যদি দেখতেন আপনার ইমিডিয়েট কম্পিটিটর এভাবে শুরু থেকেই কিল তুলছে, তখন কিন্তু কলিজাতে এমনিতেই পানি থাকার কথা না, এমনিতেই কিন্তু মেন্টালিটি মোরাল অনেকটা ডাউন হয়ে যাওয়ার কথা, এবং সেরকমটাই হয়। লুপস স্পোর্টস আর্লি পেয়ে গেল 4টা কিল, সারাউন্ডিংসে আশেপাশে কেউ নাই, এবং তারা জোন নিয়েও খুব বেশি প্রেসারে নাই। টিম স্পিরিট তারা চুমাসেরাতে আছেন, চুমাসেরা থেকে একটু পরে বের হবে। অবশ্যই টিম স্পিরিটের ম্যাটিক আছে আমাদের সাথে, নোমি আছে, ম্যাটিক, ইটসুনে, ইফেক্ট, অলরেডি 4 জন প্লেয়ার তারা টিম স্পিরিটের হয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু খেলছেন, এবং চুমাসেরাতে আশপাশে কিন্তু এখন আপাতত কেউই নেই। আই ফিল লাইক এখান থেকে কেউ না কেউ অ্যাটলিস্ট একটু চ্যালেঞ্জ জানাতে আসতে পারতেন, এতটা লিড আছে। আমাদের বাংলাদেশে কোন একটা টিম টপ অলরেডি 7 বা 8 এ থাকতে হতো। 18 পয়েন্টের লিড কম্পেয়ার টু ডিআরএক্স। ডিআরএক্স এখান থেকে কিন্তু আসলে এক ম্যাচে এটা কোনোভাবেই এখন আসলে কিন্তু অ্যাচিভ করা পসিবল না। যাই হোক, তারপরেও চেষ্টা কিন্তু এখান থেকে অবশ্যই করতে চাইবেন। আমরা সামনে এই মুহূর্তে হিউনবেন এবং বাকিদেরকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সাথে সাইজেস সোয়েজ তারাও এই মুহূর্তে কিন্তু আছেন রাইট নাও। অ্যাঙ্গেলগুলো কিছুটা বিপজ্জনক, বাট কুপস হ্যাজ বিন স্পটেড বাই জিউস এরেন। কুপস দাঁড়িয়ে আছেন এখান থেকে, কোনো নড়াচড়া নাই। তিনি জানেন এখান থেকে এখনো পর্যন্ত টুইস্টেড মাইন্ডের পক্ষে একটা চিকেন ডিনার হলে তাহলে কিন্তু পসিবল নেক্সট রাউন্ডে কোয়ালিফাই করা। যদি সেটা হয়, দিস উইল বি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কামব্যাক এভার ইন দিস পিএমজিসি গ্রুপ স্টেজ। অবশ্যই পিএমজিসি গ্রুপ স্টেজে দিস উইল বি বিগেস্ট। রাইট নাও আমরা জিউসকে দেখতে পাচ্ছি, জিউসের ম্যানিয়াক ডার্কিন, এবং সেখান থেকে সেরেন, রিতা, তারা 4 জন মিলে এখনো পর্যন্ত কিন্তু এই জায়গাতে হোল্ড করছেন। সো দেখা যাক তারা কি করতে পারেন। সেরেন দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে জাস্ট হোল্ড করবেন, আর্সেনাল থেকে যখন আসলে কেউ বের হবে ঠিক সেই মুহূর্তেই তারা কিন্তু আক্রমণটা করবেন মাফিও। সো ওদিকে ব্যাকগ্রেলিন তাকে এখনো পর্যন্ত কিন্তু আসলে ফলো আপ করছেন, ফলো আপ করে রোটেশনটা করছেন, অনেক আর্লি রোটেশনের দিকে আলফা 7 এখানে ফোকাস করছেন।
অবশ্যই মাফিওসও আছেন আমাদের সাথে সাথে এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা ম্যাকগ্রেলিনকে দেখতে পাচ্ছিলাম অলরেডি অল দিস প্লেয়ার্স আর অন দ্য মুভ এবং একদম সেম একটা মুভমেন্ট আমরা কিন্তু আমাদের প্রিভিয়াস গেমেও দেখেছিলাম আলফা 7 এর তরফ থেকে। আলফা 7 প্রিভিয়াস ম্যাচে ততটা ভালো আসলে কিন্তু আউটকাম বের করতে পারেনি, বাট রাইট নাও কুপস হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন। আমাদের প্রিভিয়াস ম্যাচের এমভিপি যিনি 8টি এলিমিনেশন পয়েন্ট পেয়েছেন, এবার কিন্তু এরেনের হাতেই আক্রমণে তিনি শিকার হলেন। অ্যান্ড রাইট নাও পজিশন কিন্তু এখান থেকে খুব একটা বেশি ভালো ঠেকছে না আমার কাছে। আশপাশে এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে আরো প্লেয়াররা হয়তো বা জিউস থেকে চলে আসবেন অ্যান্ড টিম টুইস্টেড মাইন্ডসকে 2-3 দিক থেকে ঘিরে না ফেলতে পারলে আমার মনে হয় এখানে আসলে তাদেরকে এলিমিনেট করা পসিবল হবে না। আশপাশ থেকে আরো প্লেয়াররা এক এক করে চলে আসা উচিত এখনই চলে আসতে হবে টুইস্টেড মাইন্ডসের কুপস। এর আগে যে ভালো একটা পারফরমেন্স দিলেন, এবার শুরু থেকে আসলে তারা মোমেন্টামটা লুজ করছেন, এটা একটা বড় প্রবলেম। এই ম্যাচে আসলে শেষ মোমেন্ট পর্যন্ত আপনার ধরে রাখতে হবে ফোকাসটা, আদারওয়াইজ কিন্তু খেলাটা অনেক বড় একটা প্রবলেম। এবং সেই বড় একটা প্রবলেমের পর এবার আসলে কিভাবে তারা মুভ করবেন সেটা দেখতে হবে। জিউস ডার্কিন তিনি কিন্তু এই গাড়িটা এখনো পর্যন্ত ফাটতে দেননি এবং সেখান থেকে এখন কিন্তু আসলে একটু কেয়ারফুলি মুভ করতে হবে। আলফা 7কে দেখতে পাচ্ছেন দেখে কিন্তু ম্যাকগ্রেলিন মাফিওসো চারজন চারদিক থেকে একসাথে করছেন। ওয়াটার ট্রিটমেন্টের ভেতরে কি ঢুকবেন, ভেতরে নাকি বাইরে, ঠিক কোন দিকে থাকবেন এটা কিন্তু আগে থেকে ডিসাইড করে নিতে হবে। বিগেটসনকে দেখতে পাচ্ছি আর একটা নক বের করতে। আমরা এখান থেকে কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের টিম ইয়েলো এর এখান থেকে আলফা 7কে, এবং আলফা 7 জাস্ট আমরা যদি হচ্ছে হিসাব করি ডে 1 এর সাথে ডে 4 এর কম্প্যারিজন, সেখানে কিন্তু ওভারঅল র্যাঙ্কিংয়ে কিন্তু আসলে বেশ অনেকটা তারা উপরে উঠে আসতে চেষ্টা করছেন। প্রথম দিন শেষে তাদের কাছে ছিল 55 পয়েন্ট, চতুর্থ দিন শেষ হতে হতে এখন পর্যন্ত তাদের হাতে আছে 179 পয়েন্ট এবং আরও পয়েন্ট কাউন্ট হচ্ছে। সো এখান থেকে যদি তারা আরও কিছু পয়েন্ট বের করতে পারেন তাহলে তো অবশ্যই র্যাঙ্কিংয়ে টপ 3 থেকে তারা কোয়ালিফাই করেই ফেলবেন ডিরেক্টলি ফাইনালে, এবং ফাইনালের থেকে বাকি আর কোন কোন দল আসছে তাদের সবার ব্যাপারে কিন্তু তখন আসলে আলফা 7 বসে নোট ডাউন করা শুরু করে দেবেন এবং দে উইল গেট অল দ্য নিডেড ইনফরমেশন অ্যাবাউট देयर স্কোয়াডস। অবশ্যই এমএসজে ড্যামেজ প্রপোর্শন তাদের ভেতরে দেখতেই পাচ্ছেন কে কতটুকু ড্যামেজ এখান থেকে ডিল করেছেন। হোক্সি হি ইজ আনপ্লেয়েবল, চমৎকার এখান থেকে তিনি খেলেছেন। তার এগেইনস্টে যারাই খেলবেন অনেক বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে। ড্যামেজ প্রপোর্শন ইজ ভেরি গ্রেট ফর হিম, বাট ওদিকে কিন্তু যদি বলেন আর এসজি এই ম্যাচে আর্লি এলিমিনেট হয়ে তাদের যে আসলে বাসায় যেতে হবে এই টুর্নামেন্ট শেষ করে, সেটা আসলে কনফার্ম করে নিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত যে 15টা টিম আছে সেই 15টা টিমের ভেতরে দেখা যাক আসলে কীরকম কি সাপোর্ট করে সব কিছু। আপাতত লুপসি স্পোর্টস হোল্ড করছেন, জোন শিফট পর্যন্ত ওয়েট করবেন। এখনো 1 মিনিট বাকি শেষ জোন শিফটে। অবশ্যই এখনো পর্যন্ত 1 মিনিটের মতো সময় যেহেতু বেঁচে আছে, আমার মনে হয় এখান থেকে কিন্তু একটু লুটের দিকে ফোকাস করলে খারাপ হয় না তাদের। অলরেডি এখান থেকে কিন্তু তারা রেগান্সের বিপক্ষে ফাইটটা জিতেছিলেন। ফাইট এখান থেকে তারা শুরু করেন হাসিনের ডেলপট্রনের মেইন বিল্ডিংগুলোর ভিতরে, এবং সেই মেইন বিল্ডিং থেকেই খেলা কিন্তু এই মুহূর্তে কন্টিনিউ করতে হবে। এখনো পর্যন্ত মেজর প্রাইডের কাছে সুযোগ আছে গ্র্যান্ড ফাইনালে ডিরেক্ট কোয়ালিফাই করার। এই দলটা যেরকম চমক দেখিয়েছে আসলে দ্যাট ইজ রিয়েলি আনবিলিভেবল। আমরা কিন্তু তাদেরকে নিয়ে যখন আসলে আবার একটু আপনাদের সবাইকে মনে করে দিই, পিএমএসএল এর সিএসএস স্প্রিং সেশনে তারা কিন্তু আসলে র্যাঙ্কিং এ বলতে গেলে ছিলই না। আমরা এখান থেকে তাদেরকে দেখেছিলাম যে টপ 16 এর ভিতরে তারা থাকতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। তারা সেখান থেকে পরের সেশনে এসে কি করবেন সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে দেখা গেল যখন ফল স্প্লিট আসলো, দে হ্যাড কমপ্লিটলি ট্রান্সফর্মড অ্যান্ড সুপার সাইয়ান ইনস্টিংক্ট তারা আনলক করে ফেলেছিলেন। অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার they didn't step back। আরও এখান থেকে কিন্তু বেটার পারফরমেন্স তাদেরকে কন্টিনিউ করতে হবে যদি তারা আলফা 7 এর মতো একটা দলকে টক্কর দিতে চান। সামনে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছে ডিএমআরও আর একটা টপ টিয়ার টিম ছিল, বাট সো ফার পিএমজিসির এই স্টেজে এসে তাদের কাছ থেকে কিন্তু আমরা সেরকম পারফরমেন্সটা আনফরচুনেটলি দেখতে পাচ্ছি না। সো অবশ্যই তাদের কাছ থেকে আরো বেটার আউটপুটের কিন্তু আমাদের সবার আশা থাকবে, বাট রাইট নাও যেহেতু এখান থেকে তারা গ্র্যান্ড ফাইনালে হয়তো বা কোয়ালিফাই করতে পারছেন না, সো অবশ্যই 2025 সালের জন্য তারা নিজেরা কিভাবে প্ল্যান করছেন সেটা দেখতে হবে। যেহেতু তারা পিএমজিসি দল আপকামিং পিএমএসএল এ তারা কিন্তু অবশ্যই ইনভাইটেড থাকার কথা, তো সেখান থেকে তারা আসলে বাকি দলগুলোকে কিরকম চ্যালেঞ্জ জানাবেন সেটাও দেখতে হবে। তাদের এমনিতেই কয়েক ধাপ তারা এগিয়ে থাকবেন এবং কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকার কারণে যেটা হবে তারা অনেক লম্বা একটা সময় অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট ছাড়া থাকবে। যখন আসলে সবাই দেখা যাবে কোয়ালিফায়ার খেলবে তখন তারা কোয়ালিফায়ার খেলতে পারবে না। সেই মোমেন্টে তাদের নিজেদের প্র্যাকটিসটা চালিয়ে নিতে হবে। এটা একটা ভালো দিক এবং খারাপ দিক দুটোই আছে, প্লাস এবং মাইনাস দুটোই আছে। যাই হোক ডিআরএক্স এবং ডিএমআর দুই টিমের ভেতরে এবার কিন্তু ফাইট শুরু হয়ে গেল। ট্রেসলি এই কিলটা কিন্তু মিস করে ফেললো। নকটা আসলে করতে পারলে ভালো হতো, একটা হেডশট কানেক্ট হয়েছিল, সময় পেয়েছিলেন কিছুটা, বাট নক বের করা পসিবল হয়নি। অবশ্যই একটা সুন্দর সুযোগ ছিল আসলে, বাট ট্রেসলি তিনি মিস করে ফেললেন। বাকিরা এখান থেকে কিন্তু এখন চলে যাচ্ছেন ডিআরএক্স। তারা এখান থেকে আর যাই হোক না কেন আলফা 7 এর পেছনে পড়তে চাইবেন না, এটাই হচ্ছে তাদের আপাতত ম্যাচের মেইন টার্গেট। টিম স্পিরিটকে টপকাতে পারা গেল না কিনা সেটা নিয়ে কিন্তু মোটেও কোনো আসলে তাদের টেনশন নেই। তাদের এবার মেইন টার্গেট হবে টপ 3 তে যাতে তারা অ্যাটলিস্ট মেইনটেইন করতে পারেন নিজেদের সেই পজিশনটাকে। আপাতত হিউনবিন এগিয়ে যাচ্ছেন। সামনে এই মুহূর্তে আমরা লুপসের প্লেয়ারদেরকে দেখতে পাচ্ছি। আবারও
দুটো ব্রাজিলিয়ান দলের মধ্যে ফাইট, একপাশে আলফা 7 রাস্তার অপর প্রান্তে অবস্থান করছেন লুক্স স্পোর্টস। নীল জাদা এবং সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার একজন টিমমেট রাফিনিয়া চলে আসছেন, কিন্তু কথা হলো আলফা 7 এর প্লেয়ার কিন্তু এই মুহূর্তে দুইজনই। সো 4v4 এর একটা ক্লাসিক ফাইট আবারও কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে হয়তোবা দেখতে পেতে পারি। প্রথম নকআউটটা যার কাছেই আসবে না কেন তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে অ্যাডভান্টেজ পাবেন। যদি এখান থেকে লুপস পেছনে থাকা ভ্যাম্পায়ারকে লক্ষ্য করে গুলি করা শুরু করে দেয়, ইন দ্যাট কেস আলফা 7 উইল নো দ্য এক্সাক্ট লোকেশনস অফ দ্য এনিমি প্লেয়ার্স এবং সাথে সাথে তাদের উপর কিন্তু আক্রমণ করতে চলে যেতে পারবেন আবারও। অবশ্যই চলে যেতে পারবেন। আমরা মেজর প্যাডকে এখনো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি ইভো স্টেশন এবং এমপি বেকা, তারা দুজন মিলে কিন্তু এখন হোল্ড করছেন। এমএস জেসুক তিনি যদি অ্যাঙ্গেলে চলে আসেন তাহলে কিন্তু এখান থেকে অ্যাটাক করা হতে পারে। ইভো স্টেশন এখন কিন্তু শর্ট করতে থাকবেন জেইউ, তাকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওদিকে কিন্তু আবার জেইসুক তিনি নতুন একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করতে চাইছেন, স্প্রেড হয়ে আছে, পুরো টিম কিন্তু স্প্রেড হয়ে আছে। এমএস এর ফুল রস্টার এক একজন এক একটা অ্যাঙ্গেল থেকে শর্ট করতে চাইছেন। ইটস নট গোনা বি অ্যান ইজি টাস্ক। এমপি বেকা তিনি আবারও কিন্তু কেয়ারফুল থাকতে চাইবেন, তার নিজের আসলে সরে যাওয়া উচিত এখানে। আসলে যেহেতু কে কোথায় আছে সেই ব্যাপারে সলিড কোনো ইনফরমেশন নেই, তাই একটু ভিন্ন জায়গায় সরে গিয়ে প্রপার ওয়েতে হোল্ড করাটাই বেটার। নতুন আরেকটা সার্কেল তৈরি হবে। আসেন্ডার ভেতরের জায়গাটা জিউস দখল করছেন, এই জায়গাতে শুরুতে আমরা ফাইট দেখতে পেয়েছিলাম। ওরা এই স্পোর্টসের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো এক এক করে পয়েন্ট তুলেই যাচ্ছে। বিগেট্রন তারা অবশ্য কিল সিকার করতে পারেননি, বেশ কয়েকটা কিল মিস হয়েছে, সেটা একটা বড় সমস্যা তাদের। অবশ্যই আমরা জিউস স্পোর্টস কে দেখতে পাচ্ছি আরো একবার হাসিয়ান্ডাতে তারা এই মুহূর্তে চলে আসেন। আমরা একটু আগে কিন্তু হাসিয়ান্ডাতে দেখতে পাচ্ছিলাম নতুন আরো একটা দলকে এবং লুক্স স্পোর্টস সেখান থেকে কিন্তু বেস্ট একটা রেজাল্ট হাসিল করেছিল। পরবর্তীতে সেখান থেকে কিন্তু আসলে হচ্ছে ইনভেস্টিগেট করার জন্য চলে আসে জিউসের প্লেয়াররা, বাট ডার্কিন এসে কিন্তু তিনি নিজে পড়ে গিয়েছেন বিপদে। অলরেডি তার হেলমেটের অবস্থা খুবই খারাপ, ড্যামেজ নিয়ে নিয়েছেন প্রচুর। রাইট নাও হি নিডস টু ফল ব্যাক এ লিটল বিট মোর এবং সেখান থেকে কিন্তু চাইলে নেক্সট পসিবল ফাইটগুলো আবারও তিনি ইনিশিয়েট করতেই পারবেন। আমরা এই মুহূর্তে মেনিয়াককে দেখতে পাচ্ছি। মেনিয়াক, ডার্কিন, এরেন, রিতা সবাই এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের সাথে আছেন, বাট রাইট নাও সার্কেল শিফট ইটস গোইং টু বি আ টাফ ওয়ান। রাইট নাও মেজর প্রাইড আইএসজি সাথে এই মুহূর্তে স্টেশন এবং বাকিরা দেখছেন আপাতত পজিশনগুলোকে, বাট আইএসজি বেকা এবার কিন্তু আসলে হচ্ছে পাহাড়ের চূড়াগুলো ধরে তারা কিন্তু এক এক করে এগিয়ে যাচ্ছেন। লাভিন্দিতার সাইড থেকে এই মুহূর্তে তারা আসলে রোটেশন দেবেন। পেছনে এই মুহূর্তে অলরেডি হারামে ব্রোয়ের ফেডারালস ডাউন, জ্যাপি ডাউন, ব্যাক টু ব্যাক দুজন প্লেয়ার এই মুহূর্তে কিন্তু নকআউট হয়ে গিয়েছেন। এবার রেঞ্জ আর রিগের কিন্তু আসলে রিভাইভ দেওয়াটা কাজ, একটা বড় প্রেসারে কিন্তু পড়ে গেল অলরেডি প্লেয়াররা, পেছনে কিন্তু ফল ব্যাক দিচ্ছেন, বাট সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে ভ্যাম্পায়ার রাইট নাও দে আর পুশিং ইন, তাড়াতাড়ি করে পুশটা যেতে হয়ে গেল। এটা হারামে ব্রোয়ের জন্য বড় একটা বিপদের কারণ হয়ে যেতে পারে। ফেডারাল অলরেডি এলিমিনেটেড এন্ড দিস ইজ নট রিয়েলি হ্যাপেনিং ফর দ্য প্লেয়ার্স। গ্রেনেড গিয়েছে বিল্ডিং এর বাইরে, গ্রেনেডটা পড়ার কারণে বেঁচে গেলেন কোনো রকমে। বেঁচে গেলেন হারামে ব্রো। তাদের উপরে এবার গ্রেনেড কিন্তু করা হবে, জ্যাপি ডাউন হয়ে যেতে পারেন। গ্রেনেডটা এসেছে, ড্যামেজ রিসিভ করেছেন, হিল আপ না করলে এতক্ষণে তার ডিলিট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। ওদিকে তার উপর এখান থেকে একের পর এক অ্যাটাক করা হচ্ছে। জ্যাপি ফাইনালি ডাউন হয়ে গেলেন। ভ্যাম্পায়ার গ্রেনেডিং স্কিল খুবই চমৎকার। এবার নুজি আর একটা গ্রেনেড করলেন, ফুল কুক হলে অরেঞ্জ এতক্ষণে কিন্তু ডাউন হয়ে যেতেন। এবার ক্লোজ রেঞ্জে ডিরেক্ট গান কমব্যাট ডাউন ফিনিশ, 3টা এলিমিনেশন পয়েন্ট ডান। হারামে ব্রো এলিমিনেটেড। হারামে ব্রো জার্নি শেষ, পিএমজিসির জার্নি শেষ, পিএমজিসির জার্নি শেষ হয়ে গেছে। এর সাথে RS0 ইনকো তারা কি এবার থাকতে পারবেন? থাকার সম্ভাবনা আছে। ইনকো শুড কোয়ালিফাই ফর সার্ভাইভাল স্টেজ, তাদের এখান থেকে সার্ভাইভাল স্টেজে নিশ্চয়ই আবার ফাইট করতে হবে সবকিছু ঠিকঠাক করার জন্য। বিগেট্রন এই ম্যাচে যদি পয়েন্ট না নিতেন তাহলে হোরাই স্পোর্টসের জন্য বেটার হতে পারতো। সাউথ এশিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে এই গ্রুপ থেকে হোরাই স্পোর্টস কিন্তু খেলছে, বাট কতটুকু কি করতে পারবেন। জিউস এরেন 7 টনিকে তাকে ডাউন করে ফেলেছেন, খুব সুন্দর শট ছিল মিনি 14-এর। অবশ্যই এরেন এই মুহূর্তে রেডি আছে। সাটারকে লক্ষ্য করে কিন্তু করা হয়েছিল গ্রেনেড, বাট সাটারের গ্রেনেডটা আরো অনেক বেশি কিন্তু ইউটিলাইজ কিন্তু করা গিয়েছে এন্ড উইথ দ্যাট গ্রেনেড হি ওয়াজ এবল টু পুল ইট অফ। আরো একটা গিয়ার গ্রেনেড করছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে থাকা ডার্কিন, বাট ডার্কিন ততটা ভালো কিন্তু আসলে সুযোগ কাজে লাগাতে পারছেন না এই মুহূর্তে। ডিআরএক্স লস্ট ওয়ান অফ দ্য প্লেয়ার্স। সামনে এই মুহূর্তে আছে সাটার, পেছনে কিন্তু আমরা মেনিয়াককে নকআউট দেখলাম। আরো একটা গ্রেনেড চলে গিয়েছে এন্ড ব্যাক টু ব্যাক তিনটা প্লেয়ার ডাউন এন্ড 3টা এলিমিনেশন পয়েন্ট সাটার নিজে নিয়ে নেবেন। প্লেয়ার তো এই মুহূর্তে যারা ছিল সবাইকেই এলিমিনেট করে দেওয়া হচ্ছে, শুধুমাত্র জিউসের একজন প্লেয়ার আছেন, বাট ওয়্যার ইজ দ্যাট গাই? রিতা এতটাই দূরে আছেন, তিনি কিন্তু কোনো রকমের কোনো সাপোর্ট কিন্তু আসলে প্রোভাইড করতে পারছেন না। আসলে পজিশনটা এখান থেকে এতটাই বাজে হয়ে গেল। বিটিআর তারা এখানে কিন্তু সুযোগগুলোকে কাজে লাগাচ্ছেন বেশ চমৎকারভাবে। রিতা দূরে আছেন এখনো পর্যন্ত, আসলে ফল ব্যাক করা ছাড়া ওনার কোনো সুযোগ নেই, বাট ফাইনালি ফল ব্যাক করতে গিয়ে তাকেও জানিয়ে দেওয়া হলো আলবিদা। তিনি এই মুহূর্তে ফিনিশ হয়ে গিয়েছেন এন্ড জিউস স্পোর্টস উইথ 134 পয়েন্টস তারা এখান থেকে কিন্তু আসলে শেষ করে ফেলেন তাদের পিএমজিসি এর জার্নি। গ্রুপ স্টেজের জার্নি শেষ, এখন তারা সার্ভাইভাল স্টেজে কতটা ভালো পারফর্ম করতে পারেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে তারা কি গিয়ে আদৌ গ্র্যান্ড ফাইনালের টপ 16-এ থাকতে পারছেন নাকি না। অবশ্যই কিভাবে তারা সেই জায়গায় থাকতে পারবেন দেখতে হবে। ডিএক্স এটা আসলে কি রকমের স্প্লিট, ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন?
এক একজন এক এক দিকে চলে গেছে, অনেকটাই কিন্তু এলোমেলো অবস্থা। টুইস্টেড মাইন্ডস তারাও কিন্তু এখান থেকে এগিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা করছেন, দেখা যাক তারা কি করতে পারে। টুইস্টেড মাইন্ডসের এখান থেকে কুপসকে দেখতে পাচ্ছি খুব ছোট্ট একটা জায়গার ভিতরে আটকা পড়ে আছেন, জোন শিফটের সাথে সাথে তাদেরকে কিন্তু এখান থেকে মুভ করে চলে যেতে হবে। পিক আপ ভ্যান একটাতেই সবাই এভাবে চলে যাওয়াটা কিন্তু একটু বিপজ্জনক। ওদিকে DRX তাদের কাছেও গাড়ির সংকট, এই ম্যাচে অনেকের কাছেই গাড়ির অনেক প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি। কারণ হিসেবে বলতে পারেন যেহেতু অনেক লম্বা একটা পথ পার হতে হয়েছে, সেটা একটা রিজন হতে পারে। চলতি পথে তারা কিন্তু হারিয়ে ফেলেছেন, কুলকিনারা হারিয়ে ফেলেছেন। 3 জন আছে এখনো পর্যন্ত DRX-এর। DRX যদি টপ 3-তে থাকতে চায়, আর্লি এলিমিনেট না হওয়াটাই ইনাফ, দিস শুড বি ইনাফ। মেজর প্রাইড এবং আলফা 7 তারা আছেন রিস্কে। অবশ্যই আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের সাথে ভ্যাম্পায়ারের টনিকে আছেন, সাথে কিন্তু বাকি প্লেয়াররাও সবাই মোটামুটি কিন্তু রেডি। ইউজিন, পুশার, ফুক্সম্যান, প্রেসলি, 4 জন প্লেয়ার এখন পর্যন্ত দেখছেন পজিশনটা। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টসকে যে করে হোক থামিয়ে দিতে হবে এবার। ভ্যাম্পায়ার ভার্সেস ডিএমআর, এন্ড ডিএমআর ইজ পুলিং देम অফ। এক এক করে আক্রমণ, টনিকে ডাউন, এন্ড লাস্ট প্লেয়ার প্রেসলি ভার্সেস আরেকজন লাস্ট প্লেয়ার, এবং সেখান থেকে শুয়েবস তিনি কিন্তু করেছেন আক্রমণ, এন্ড ইয়েস হি ওয়াজ এবল টু পুল ইট অফ। ডিএমআর তাদের জন্যও পিএমজিসির জার্নি শেষ, মাত্র 2টো পয়েন্ট তারা কিন্তু সেখান থেকে রিসিভ করছেন। কুপস তিনি এবার ডাউন, লর্ড ইজ দ্য অনলি ওয়ান হু ইজ স্টিল সার্ভাইভিং। আর এখান থেকে কিন্তু পিএমজিসির নেক্সট সার্ভাইভাল স্টেজে হয়তোবা যাওয়া তাদের পক্ষে পসিবল হচ্ছে না। মাফিওসও আছেন, আক্রমণ করবেন এবার। ল্যাম্বরগিনি ডাউন, ল্যাম্বরগিনি বুঝতেই পারেনি পেছনে মৃত্যুদূত চলে এসেছে তার, এন্ড মাফিওসও পয়েন্ট পেয়ে গেছেন। এবার লর্ডকে ডাউন করার চেষ্টা কিন্তু থাকবে। লর্ড তিনি মধ্যে জানেন গ্রেনেডটা কোথায় করার দরকার, বাট গ্রেনেডটা পারফেক্ট হয়নি তার কাছ থেকে। আই থট গ্রেনেডটা হয়তো পারফেক্ট হতে পারে। অন্যদিকে লর্ড এই মুহূর্তে নিজেই কিছুটা ড্যামেজ নিয়ে নিয়েছেন। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস দে হ্যাভ বিন এলিমিনেটেড ফ্রম দিস ফাইট, দ্যাট মিন্স তারাও কিন্তু আর কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ পোজ করতে পারছেন না টপ 3 কে। লর্ড ড্যামেজ দিচ্ছেন বারবার। আলফা 7 তারা কি এখান থেকে পয়েন্টটা পাবেন? ইয়েস, আলফা 7 গট দ্যাট এলিমিনেশন পয়েন্ট। টুইস্টেড মাইন্ডস তাদের জন্য পিএমজিসির জার্নি শেষ। PMGC পাবজি মোবাইল গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপ, সেখান থেকে কিন্তু বিদায় নিতে হচ্ছে তাদের। টুইস্টেড মাইন্ডস এই ম্যাচে যদি একটা চিকেন পেতো কোয়ালিফিকেশন হতে পারতো। এখন দেখার ব্যাপার কারা কোয়ালিফাই করবে। আমরা মানে রেজাল্টের দিক থেকে কিন্তু একটা জায়গায় আমরা ক্ল্যারিটি পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে টুইস্টেড মাইন্ডস, হারামি ব্রো, আরএসজি এবং ডিএমআর তারা সার্ভাইভাল স্টেজে যেতে পারছেন না। এখন যাবে আসলে কে, বিটিআর নাকি হোরা? এই দুইটা টিমের ভেতরে কোন টিম যেতে পারবে আর কে বাদ পড়বে সেটাই এখন দেখা এখনো পর্যন্ত বাকি আছে। সেই জায়গাতেই এই ম্যাচের এখনো পর্যন্ত আকর্ষণটা কিন্তু বাকি আছে। 17 মিনিট আমরা পার করে ফেলেছি। বেগেট্রন, লাপার 7 অপেক্ষা করছেন। বেগেট্রন সেখান থেকে নকগুলো বের করতে চাইবেন। টিম স্পিরিট, মালিক হোরা ডাউন হয়ে গেছেন। হোরা স্পোর্টসের এমনিতেই প্রেসার ছিল, তার উপরে তারা আবার নক হয়ে যাচ্ছেন। দুদিক থেকেই বিপদ। 28, 27 কাউন্টডাউন চলছে, আর মাত্র অল্প কিছুক্ষণ সময়ের ভেতরে আমরা 5 নম্বর সার্কেলে চলে যাব। আরো একটা টিম এলিমিনেশন ঠিক তার প্রান্তে এগিয়ে আছে। হোরা স্পোর্টস থেকে ঠিক আছে মাত্র 4টা নিয়ে নিছে মাঝখানে। মেজর প্রাইডের কাছে জোন আলফা 7 ধরে দিবে করতে এখানে ডিআরএক্স এর সাথে টিম স্পিরিটরা মারামারি হয়ে যাক। আমি আলফা 7 পারবে, জোনে ঢুকতে পারবে, কিন্তু মেজর প্রাইডের কাছে ভালো জোন। 7 এখানে এলিমিনেট হয়ে যাওয়াটা মেজর প্রাইডের জন্য একটা দরজা কিন্তু খুলে যাবে, এবং মেজর প্রাইড মেবি দেন দে ক্যান কোয়ালিফাই, মেবি দেন দে ক্যান টেক দ্য টপ 3 স্লট। থার্ড স্লটে থেকে তারা গ্র্যান্ড ফাইনালে ডাইরেক্ট এন্ট্রি কিন্তু মেরে দিতে পারবেন তখন। ডিরেক্ট গ্র্যান্ড ফাইনাল সেই জায়গাতেই যাওয়ার একটা চেষ্টা। একদম ডিরেক্ট এন্ট্রি হলে, রাজকীয় এন্ট্রি হলে সেটা তো কোনো কথাই নেই। ফাইনালে খেলতেও পারবেন কনফিডেন্সের সাথে, এবং সবচেয়ে বড় কথা তখন কিন্তু আপনার বিশাল ট্রাভেল করতে হবে ফ্রম মালয়েশিয়া টু ইংল্যান্ড। একদম এক মাথা থেকে আরেক মাথায় আপনার যেতে হবে, বিশাল একটা জার্নি যদি করতে চান তাহলে আপনি কোয়ালিফাই করেন ফর দ্য গ্র্যান্ড ফাইনালস, আদারওয়াইজ দ্যাটস আ ডিফারেন্ট কেস। বাট যাই হোক, সেই স্বপ্নের যাত্রায় সবাই যেতে চাইবেন। আমরা ডিএক্স লেভিসকে দেখতে পাচ্ছি। লেভিস ওখানে কিন্তু চলে এসেছেন একদম ব্রিজের ওপরে। আলফা 7 দেখতে পাচ্ছেন, আলফা 7 এর জন্য ডিরেক্ট যাওয়ার কিন্তু একটা চান্স আছে। মেজর প্রাইডের আগে এলিমিনেট হওয়া যাবে না। এমনিতেই কিন্তু কিল পয়েন্ট তুলে মেজর প্রাইডের সাথে লিডটাকে আরো একটু বাড়িয়ে ফেলছেন আলফা 7। রাইট নাও আলফা 7 তারা এখান থেকে টোটাল কিন্তু পেয়ে গেছেন 4টি এলিমিনেশন পয়েন্ট সো ফার, এন্ড রাইট নাও ইফ দে ক্যান কন্টিনিউ দিস ডমিনেশন, মিরান সেজং এর জন্য কিন্তু আসলে অনেক বড় বিপদ হয়ে যাবে। তারা এতটা সুন্দরভাবে সূচনা করেছিলেন, হক্সি যেখান থেকে আসলে টিমের জন্য ক্যারি করছিলেন বাকি সবাইকে, সেই জায়গাটাতে এখন কিন্তু আসলে একটা বড় প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে যেতে পারে। মিস্টার বড় তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে ডাউন। রাইট নাও দিস পজিশন ইজ রিয়েলি গেটিং প্রবলেম্যাটিক ফর হোরা স্পোর্টস। জাস্ট এখান থেকে একজন প্লেয়ার বেঁচে থাকবেন, তাদের জন্য পিএমজিসির সার্ভাইভাল স্টেজে যাওয়ার স্বপ্ন কিন্তু ভেঙে চুরে চুরমার
চুরমার হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ইট ইজ রিয়েলি গেটিং আউট অফ হ্যান্ড ফর দ্য প্লেয়ার্স। লুপস এখনো পর্যন্ত কিন্তু জীবিত আছেন, যেরকম মনে হচ্ছে ফিনিক্স 11তম পজিশনে থেকে বিটিআর এখন যেই কিল অলরেডি তারা পেয়েছে সেটাই এনাফ হবে, সেটাই দিয়েই তারা কিন্তু এখানে কোয়ালিফাই করে ফেলতে পারবে। তার কারণ হোরাইয়ের অবস্থা এই মুহূর্তে কিন্তু খুবই বেশি বেগতিক। মিস্টার বড় তিনি ডাউন, কিৎসুনে সেখান থেকে পয়েন্টটা পেয়ে গেছেন, আরও পয়েন্ট নিচ্ছে। টেবিল টপার্স অলরেডি এতটা বড় লিডে, সেই লিড থেকে লিড আরও তারা বাড়িয়েই চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আরও অনেক চেষ্টা চলছে তাদের কাছ থেকে। স্কাই এর আগেও সার্ভাইভাল স্কিলস দেখিয়েছেন, বাট একা আর কতক্ষণ? ওয়ান ম্যান আর্মি শো পাবজি মোবাইল না, আপনাকে খেলতে হবে টিম ওয়াইজ। আপনি একা ওয়ান ম্যান শো দিয়ে হয়তো একটা ম্যাচ পার করতে পারবেন, দুইটা ম্যাচ পার করতে পারবেন, বাট পিএমজিসির এক স্টেজ থেকে আরেক স্টেজে যাওয়া সেটা কিন্তু সম্ভব নয়। এটা টিম গেম, প্রত্যেকটা টিম এখান থেকে প্রুভড তাদের নিজেদের রিজিয়নের বেস্ট টিম, তারা তাদের নিজেদের এলাকার রাজা। এখানে কিন্তু কেউই এরকম নাই যে নুব বা নোভিস, এরকম কিছু কিন্তু নাই। প্রত্যেকেই তাদের এলাকার নিজ এলাকার রাজা, রাজার সাথে রাজার ফাইট হচ্ছে, এবং সেই ফাইটে ওয়ান ম্যান শোয়ের চাইতে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে টিম গেম। জাক্সি নকআউট হয়ে পড়ে আছেন, বাঁচাতে হবে। লাপার ইজ ট্রাইং হিজ বেস্ট। এই মুহূর্তে যদি সাতার চেষ্টা করেন একটা সাপোর্ট প্রোভাইড করতে, সেই সাপোর্ট অনুযায়ী একটা নক তো বের করতে পারলেন, বাট সেখান থেকে পরবর্তীতে ক্লাচটা করতে পারেন কিনা দেখতে হবে। 1v1 ইটস আ 1v1। নীল জাদা অপেক্ষা করছেন এখনো পর্যন্ত, আসলে এই মুহূর্তে সামনে এগিয়ে চলে এসেছেন সাটারের সাথে 1v1 চেষ্টা, বাট নক ফিনিশ। সবকিছু করতে আর পারলেন না নীল জাদা। হি ওয়াজ এলিমিনেটেড ফ্রম দিস ফাইট অ্যান্ড বিগেট্রন স্টিল দেয়ার হোল্ডিং দেয়ার গ্রাউন্ড অ্যান্ড ইনকো গেমিং কে পেছনে ফেলে তারা কিন্তু এবার চাইবেন সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। অলরেডি এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম 115 পয়েন্ট আছে, এবং 115 পয়েন্টের সাথে প্লেসমেন্ট পয়েন্ট এখন যা অ্যাড করা যায় আর কি, সেটাই হয়তো বা তাদের জন্য প্রাইমারি টার্গেট হতে যাচ্ছে। ভিউয়ার্স সামনে এই মুহূর্তে আছেন মেজর প্রাইডের প্লেয়াররা এখনো পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আলফা 7 কে পেছনে যাতে ফেলা পসিবল হয়। আলফা 7 এর কাছে অলরেডি পয়েন্ট থাকছে 183, আর অন্যদিকে 174 পয়েন্ট থাকছে। দ্যাট মিন্স আরো এখান থেকে কিন্তু পয়েন্ট পিক করতে হবে। বেকা তিনি জানেন সামনে এনিমি প্লেয়াররা কে কোথায়, বাট কাউকেই কিল করার মতো কিলেবল কোনো অ্যাঙ্গেলে কিন্তু তিনি আসলে কাউকে পাচ্ছে না। দেখতে পেয়ে গিয়েছিলেন হয়তো টিম স্পিরিটের কাউকে, বাট এখান থেকে টিম স্পিরিট নয়, সাথে লুপসেরও কিন্তু আসলে যারা প্লেয়াররা ছিল তাদের কাউকে এখান থেকে হয়তো দেখার চেষ্টা। মেবি দ্যাট ওয়াজ নট লুপস, সোলো একটা প্লেয়ার হোরাই স্পোর্টস থেকে ছিল, হোরাই সেই প্লেয়ারকে দেখার চেষ্টা ছিল আমাদের সামনে। রাইট নাও এলিমেন্ট্রিক্স ইজ হিয়ার উইথ আস। এলিমেন্ট্রিক্স তারা এখান থেকে দেখছেন পজিশনটাকে। এমএসজে ফাইনাল এখন কিন্তু হক্সির সাথে একসাথে কম্বিনেশন করে মেজর প্রাইডকে সামলাতে হবে। মেজর প্রাইডের কাছে এখনো পুরোপুরি জোন সাপোর্টটা নেই, সেই জোন সাপোর্টটা তারা যাতে না পান সেটাও কিন্তু এনশিওর করতে হবে। আলফা 7 দেখতে পাচ্ছি ক্যারিলো, ম্যাকগ্রেলিন, রিভো তারা একটু বাইরের দিকেই হোল্ড করছেন। ডিএক্স তারা যদি আসলে এখান থেকে অ্যাঙ্গেল পেয়ে যান তখন কিন্তু বিপদ হতে পারে, এবং নক আসলে এনি টাইম বের করা পসিবল। হোরা স্পোর্টস এলিমিনেটেড, তার মানে কারা কারা কোয়ালিফাই করছে সেই ব্যাপারে একটা আইডিয়া আমরা পেয়ে গেলাম। কারা কারা সার্ভাইভাল স্টেজে যাচ্ছে সেটা আমরা জানি, এবার কারা কারা ডিরেক্ট ফাইনালে যাবেন, ইংল্যান্ডে যাবেন, সেটা এখন কিন্তু আমরা জানতে পারবো কিছুক্ষণের মধ্যেই। বাট যাই হোক দর্শক, 23 মিনিটের খেলা পার হয়ে যাওয়ার পর 7টা টিম সার্ভাইভ করছে। বিএক্স, সেভিয়ার্স তাদের কাছে এবার সুযোগ আছে, এই 3 জনের কাছে এবার সুযোগ আছে আলফা 7কে পুরোপুরি পিন ডাউন করে রাখার। সাইড থেকে আবার ডিআরএক্সেরও প্রেশার, দুই প্রেশার একসাথে সামলানোটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছে তাদের জন্য। ডিএক্স নেইটটি সাইডে চলে যাবেন, তার টিমমেটের ডিফারেন্ট জায়গা থেকে অ্যাঙ্গেল তৈরির চেষ্টা করবেন। ডিআরএক্স এর উপরে দেখা যাক অ্যাটাকটা করতে পারেন কিনা। দে নিড টু পিক কোন দলকে তারা সবচেয়ে প্রায়োরিটি দেবেন, এটা আলফা 7 হবে নাকি সেখান থেকে ডিআরএক্স হবে। ওদিকে বিটিআর সাতার এলিমিনেট, তার মানে #7 এ বিগেটশন তারাও এলিমিনেট হয়ে গেলেন। তাদের যে কালেকশন ছিল ইনাফ ফর সার্ভাইভাল স্টেজ। ভাই দেখছেন উপরের 5টা টিমই বেঁচে আছে। আমরা এই মুহূর্তে সামনে দেখতে পাচ্ছি টিম স্পিরিটের নৌমিকে। নৌমি তিনি এখান থেকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওয়েট করছেন, আমাদের সামনে কিন্তু দেখার চেষ্টা করছেন বাকি আরো প্লেয়ারদের কার কি কেমন অবস্থা। অ্যাঙ্গেলগুলো এখনো পর্যন্ত কিন্তু বিপজ্জনক। নৌমি জানেন রাইট পিক করতে গেলে আলফা 7 তাদের উপরেও কিন্তু একটা আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। সো লেটস সি if they can survive, if they can win it or take it home. এই মুহূর্তে অপেক্ষা করছেন আমাদের সাথে সোয়েজ। এইচপি এতটাই কম এবং উড়ে আসলো গ্রেনেড, দ্যাট ক্যান বি ডিসাইসিভ। কপাল ভালো, এখান থেকে কিন্তু আসলে গ্রেনেডটা তার নক হওয়ার পরে হাফ এইচপি গিয়েছে। ফিনিশিং এখনো কিন্তু আসলে হয়নি সেভাবে। ম্যাকগ্রেলিনের এইচপি অনেক কম, বাট কপাল ভালো আলফা 7 নিজেদের পুরো স্কোয়াডকে এখনো পর্যন্ত কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন। এখনো বলা যায় না, হয়তো আলফা 7 না হলে মেজর প্রাইড, দুটো দলের যে কোনো একটা দল উঠে যেতে পারেন উপরে। ডিএক্স প্যারাজিন তিনি এখান থেকে কিন্তু আছেন, এই প্লেয়ারটাকে আক্রমণ করছে মেজর প্রাইড। এখানে আক্রমণটা না করে যদি আসলে গিয়ে ডিআরএক্স এর উপরে আক্রমণটা করতো, দেন দ্যাট কুড হ্যাভ বিন আ লিটল বিট মোর ইজিয়ার। তার কারণ আলফা 7 কে আক্রমণ করছিল ডিএক্স জেভিয়ার, তারা তো সেই ব্যাপারটা জানে না। এখন আসলে কি হবে ফাইট?
কি হবে ফাইটে সেটাই দেখবার ব্যাপার। মেজর প্রাইড তারা এই মুহূর্ত পর্যন্ত খুবই প্যাসিভ ভাবে খেলার চেষ্টা করছেন এই ম্যাচটা। একটা মাত্র কিল পেয়েছেন, অনেক অনেক বেশি ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত। ম্যাকব্রেলিন এইচপি নেই বললেই চলে, রিভো হয়ে গেছেন ডাউন, আরো বিপদ বাড়ছে তাদের। প্যারাজিন ডাউন হলেন, 4টা এলিমিনেশন তাদের কাছে ছিল। ডিআরএক্স ইউনবিন চুপচাপ থাকতে চান কারণ নজরে আসতে চান না, বাট কতক্ষণ এভাবে লুকিয়ে থাকা যায়। আলফা 7 কামড় কিন্তু খেয়ে যাবেন, এখানে যে কেউ আছে সেটা তিনি জানতেন না। সাডেন অ্যাটাক এবং কিল সিকিউর করা হয়ে গেল। এলিমিনেশন ফাইনাল, হি ইজ টেকেন ডাউন। জেইসুক তাকেও কিন্তু ডাউন করা হলো। জাস্ট লুক এট ম্যাকব্রেলিন, তিনি ডাউন হয়ে গেছেন। ফাইনালকে গাড়ি ফাটিয়ে এক্সপ্লোশনের মাধ্যমে ফিনিশ করা হলো। হিউনবিন হি উইল বি টেকেন ডাউন বাই ইফেক্ট। অবশ্যই আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের সাথে এমএসজি হক্সি আছে সামনে, এখান থেকে দেখছেন বাকি আরো প্লেয়ারদেরকে কার কেমন দেখা যাচ্ছে। somehow team spirit is not really showing any signs of stoppages or anything like that. আমাদের সামনে এই মুহূর্তে হক্সি আছেন, এখনো কিন্তু চেষ্টা চালাচ্ছেন আইজি কে আক্রমণ করা। মেজর প্রাইড তারা এখান থেকে বিপদে পড়ে যাচ্ছেন। বেকা ডাউন হলেন, কিল পয়েন্টটা পেয়ে গেল হক্সি। আরো এখান থেকে কিন্তু পয়েন্ট তিনি নিয়ে যাচ্ছেন। সোলো প্লেয়ার, বাট সোলো প্লেয়ার হলেই বা কি হবে, তিনি যেভাবে পারফরম্যান্স দিয়ে যাচ্ছেন that is unbelievable. চমৎকার এখান থেকে কিন্তু আসলে তারা খেলা কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন। সো ফার ইটস রিয়েলি গোয়িং অ্যাকর্ডিং টু देयर প্ল্যান এন্ড আরো এখান থেকে কিন্তু বেটার আউটপুট দিতে তারা চাইবেন সবাই মিলে। সো ফার আমাদের সামনে এই মুহূর্তে ডিআরএক্স এর একজনই বেঁচে আছেন, সাইজে ইজ দ্য অনলি ওয়ান। র‍্যাঙ্কিং এর তারা এই মুহূর্তে আছেন দ্বিতীয় পজিশনে, বাট র‍্যাঙ্কিং এর দ্বিতীয় পজিশনে থাকছেন তার মানে এই নয় তারা আরো উপরে উঠতে পারবেন না। আমরা ফিনিক্স একটু আগে যেটা ওভারঅল র‍্যাঙ্কিং দেখতে পাচ্ছিলাম টপ 11 এ কিন্তু আলটিমেটলি তার মানে তেমন বেশি একটা চেঞ্জেস আসছে না, খুব একটা চেঞ্জেস আসছে না। ওই #3 এবং 4 সেটার জন্যই আমরা এখনো অপেক্ষা করছি। ডিএক্স #7 আর একটু উপরে গেলে আরেকটু বেশি প্রাইস পুল তারা পাবেন। প্রাইস পুলের খেলাটা এখনো পর্যন্ত বাকি আছে, বাট আলফা 7 নাকি মেজর প্রাইড হু উইল কোয়ালিফাই? ম্যাচের শুরুতে তাদের ভেতরে পার্থক্য খুবই কম ছিল, এখনো পর্যন্ত দুটো দলই সেম অ্যামাউন্ট অফ এলিমিনেশন পয়েন্ট সিকিউর করতে পেরেছেন। শুধু চিকেন পেলেই হবে না, বেশি পয়েন্টও বের করতে হবে। টিম স্পিরিট ডেফিনেটলি দে উইল বি দ্য গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন, এই ব্যাপারে খুব বেশি একটা সন্দেহ আর নেই, কারণ ডিআরএক্স তাদের ক্লোজেস্ট কম্পিটিটর ইন দ্য ভার্জ অফ এলিমিনেশন। নোমি এখনো পর্যন্ত চলে উঠেছেন, 4টা এলিমিনেশন পয়েন্ট আছে তার কাছে। 4টা পয়েন্ট এই মুহূর্তে কিন্তু পেয়ে গেছেন নোমি একাই। ম্যাটিক সাথে এই মুহূর্তে কিটসুনে এন্ড ইফেক্ট সবাই কিন্তু বেঁচে থাকছেন এখনো পর্যন্ত, বাট ভিউয়ার্স টেবিল টপাররা এখান থেকে পয়েন্ট পাচ্ছেন। আসলে কপাল বাকিদের জন্য কেমন কি হবে সেটা এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা জানতে চাই। ইফেক্ট আছেন সামনে, এই মুহূর্তে কিন্তু ইফেক্ট দেখছেন আসলে আলফা 7 এর বাকি প্লেয়ারদেরকে। নোমি ডাউন এন্ড কারিলোর জন্য এটা কিন্তু একটা বড় সুযোগ। মেবি দে ক্যান পুশ ইন, মেবি দে ক্যান রাশ ইন, মেবি দে ক্যান ক্যাশ ইন দ্য ফাইট এন্ড সেখান থেকে যদি টিম স্পিরিটকে ওয়াইপ আউট করা যায় এখন, তাহলে কিন্তু এটা বড় সুযোগ তৈরি হয়ে যেতে পারে। আলফা 7 তারা এখান থেকে জানেন এই কিলগুলো তাদের জন্য কতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। সাইজে তিনি ডাউন, আরো একটা পয়েন্ট কিন্তু পেয়ে গেল। আলফা 7 এর সাথে মেজর প্রাইডের পার্থক্য সময়ের সাথে সাথে আরো বেশি বেড়ে যাচ্ছে এন্ড আলফা 7 অলমোস্ট এই মুহূর্তে কিন্তু ধরেই ফেলেছে ডিআরএক্স কেও। সো ডিআরএক্স তারা এখান থেকে এখন কি করেন সেটাও জাস্ট আমাদের দেখার পালা। ইফেক্ট এবং বাকিরা কিছুটা পেছনে সরে এসেছেন, টপ 4 এর খেলা এখনো পর্যন্ত যে 4টা দল আছে 11 জন প্লেয়ার কিন্তু থাকবে, তার ভিতরে ফুল রোস্টার একমাত্র শুধুমাত্র টিম স্পিরিটের কাছেই আছে। দে উইল বি দ্য গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন and they will be the group champion with a chicken dinner, সেটাই তাদের প্রত্যাশা থাকবে। দেখা যাক সেটা তারা করতে পারেন কিনা। দর্শক মণ্ডলী, এই 3টা দলের ভিতরে who will gonna be the chicken dinner holder সেটা আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে প্রেডিকশনটা দিয়ে দেবেন। আলফা 7 এখনো পর্যন্ত টিকে আছেন, they want to qualify। আলফা 7 এবং মেজর প্রাইড তারা দুটো দলই কিন্তু আসলে কম্পিটিশনে থাকবেন, সেই টপ 3 তে থাকবে। অবশ্যই আমরা এখান থেকে তো টপ 3 তে চলে আসলাম ভিউয়ার্স, বাট টপ 3 এর পর সেই প্রথম পজিশনে কারা যাবেন? টপ 3 তে র‍্যাঙ্কিং এর প্রথম 4টা দল কিন্তু আছে। টিম স্পিরিট অলরেডি টেবিল টপার, আলফা 7 তারা এখান থেকে আছেন 3rd এ, আর মেজর প্রাইড তারা এখান থেকে কিন্তু ছিলেন 4th এ। 4th পজিশন থেকে তারা কি পারবেন টপ 3 তে ঢুকতে, সেটাই এখন আমাদের সবার দেখার পালা। অবশ্যই সেটাই দেখার পালা। আলফা 7 ক্যারিলো মাফিওসো তারা দুজন এবার এই দুজন মিলেই কিন্তু যা করার করতে হবে। মেজর প্রাইডের 3টা এলিমিনেশন পয়েন্ট যদি এখান থেকে সিকিউর করা যায় তাহলে কিন্তু টিম স্পিরিট আরো অনেক বেশি বুস্টেড থাকবে। মেজর প্রাইড গ্রেনেড কিন্তু গেল, নক হয়ে গেছে আইসজি, চমৎকার একটা নক। ওদিকে আবার এলিমেন্ট্রিক্স তিনিও কিন্তু একটা সাইডে আছেন, এলিমেন্ট্রিক্স এক সাইডে, ইভোস্টেশন আরেক সাইডে, দুজন দুই সাইডে, তবে রিভাইভ দেওয়ার মতো অ্যাঙ্গেল তাদের কাছে নেই। অবশ্যই ইভোস্টেশন তিনি এখান থেকে চুপচাপ বসে আছেন আপাতত। আইসজি কে রিভাইভ করা এখানে অলমোস্ট ইম্পসিবল। সো মেবি এখান থেকে কিন্তু আসলে তারা সেই রিভাইভের জন্য রিস্ক নেবেন না খুব একটা, বাট ইভোস্টেশন হি ক্যান ডেফিনেটলি স্পট আউট ইফেক্ট। গ্রেনেড থাকার দরকার, 6টা গ্রেনেড আছে। এই গ্রেনেডগুলো ইউজ করবেন কখন? সময় কিন্তু নেই খুব একটা। ইভোস্টেশন গ্রেনেডগুলো ব্যবহার করার দরকার ছিল তার হাত থেকে।
নেট এখনো তিনি কিন্তু ব্যবহার করছেন না। সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু প্লেয়াররা অন্য দিক থেকে গ্রেনেড আসতে পারে। ইভো স্টেশন জোন ড্যামেজ নেওয়া শুরু করে দিতে পারেন কিছুক্ষণের মধ্যে, এন্ড দ্যাট উইল বি আ ভেরি 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 বিগ টাস্ক, ভেরি বিগ প্রবলেম ফর দ্য প্লেয়ার্স। আলফা 7 কারিলো তারাও এখান থেকে অপেক্ষা করছেন, সাথে এই মুহূর্তে মাফিউসকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, বাট পজিশন এই মুহূর্তে বিপজ্জনক। গ্রেনেড যাচ্ছে ফাইনালি ইভো স্টেশন ইউজিং অল হিজ মাইট গ্রেনেড করে যাচ্ছেন, এন্ড সেখান থেকে পুরো স্কোয়াডই আলটিমেটলি ওয়াইপ আউট হয়ে গেল। দ্যাট মিন্স তারা কিন্তু আর টপ 3 তে ঢুকতে পারছেন না। টপ 3 তে ঢুকতে পারছেন না, তার মানে আমরা আমাদের চ্যাম্পিয়ন রানার আপ সবকিছুর ব্যাপারে কিছুটা আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছে এখান থেকে। And Team Spirit, they are the group champions, they are the chicken dinner holder, they are the winner of final match. অবশ্যই ফাইনাল ম্যাচে তারা কিন্তু জিতে নিয়েছেন ম্যাচের টাইটেল, এন্ড হোয়াট আ উইন, হোয়াট আ বিউটিফুল উইন ফ্রম দিস লাইনআপ। লেটস সি তারা গ্র্যান্ড ফাইনালে গিয়ে সেই সেম পারফরম্যান্সটা আবারও ধরে রাখতে পারেন কি না। আমরা এখান থেকে ওভারঅল একটা বেশ চমৎকার ম্যাচ কিন্তু সোফার এন্ড হতে দেখেছি, এন্ড আমাদের আজকের সেশন পুরোপুরি কিন্তু হয়ে গিয়েছে শেষ। আমরা 6টা ম্যাচ অলরেডি কিন্তু দেখে নিলাম, এন্ড ম্যাচ শেষে রেজাল্টগুলো যখন আমাদের হাতে আসবে তখন রেজাল্টটা দেখে আমরা কিন্তু আরো ক্লিয়ারলি জেনে যাব যে অ্যাকচুয়ালি আসলে কোন দলের পয়েন্ট কত থাকছে, তারা থার্ড পজিশনে কত পয়েন্ট নিয়ে। আলফা 7 থাকতে পারে, বা এখান থেকে আলফা 7 কিন্তু পেছনে ডিআরএক্স কে ফেলেও দিতে পারেন। ডিআরএক্স তখন কিন্তু থার্ডে চলে যাবে, আলফা 7 সেকেন্ডে তখন চলে আসবেন। অবশ্যই সেকেন্ডে তারা চলে আসবেন, এবং সেই সেকেন্ডে চলে আসবার পর তাদের সাথে কিন্তু এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ প্রাইস পুলও একসাথে যোগ হতে থাকবে। যত করে আপনি থাকতে পারবেন তত এখান থেকে প্রাইস পুল, এবং প্রাইস পুলের কথা যদি বলতে হয় বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 35 কোটি টাকা আপনি পাচ্ছেন। সব কিছু মিলিয়ে 35 কোটি টাকা এখানকার প্রাইস পুল, এবং সেই প্রাইস পুলের একটা বড় অংশ কিন্তু এই লিগ স্টেজে অ্যালোকেট করা আছে। এরপরে সার্ভাইভাল স্টেজ, এছাড়াও কিন্তু গ্র্যান্ড ফাইনাল, সেখানে সবচাইতে বেশি পরিমাণ থাকবে। বাট এখানে আপনি যত বেশি পারা যায় নিশ্চয়ই নিজেদের ভাগের প্রাইজ মানিটা নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। মাফিয়াসও চেষ্টা করছিলেন সার্ভাইভ করতে লাস্ট মোমেন্টে, বাট খুব বেশিক্ষণ আসলে সার্ভাইভ করা যায়নি, দুদিক থেকে প্রেশার ছিল তার উপরে। অবশ্যই আমরা টিম স্পিরিটের সাথে লাস্ট মুহূর্তে যে ফাইটগুলো চলছিল সেটা নিয়ে যদি একটু আলাপ আলোচনা করি। ম্যাটিক তারা এখান থেকে দেখছিলেন, আসলে মেবি আপনাদের জন্য হয়তো বা কিছুটা ল্যাগড আউট হয়ে যায়, আমরা এখান থেকে আসলে বুঝতে পারছিলাম না কি ঘটে গিয়েছিল হঠাৎ করে, বাট লাস্ট পর্যন্ত যেটা আমরা দেখলাম, যেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, দ্য উইনার্স হ্যাভ ওয়ান ওয়ান্স अगेन, এবং সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নোমি yet again he is performing like his usual। সেখান থেকে টোটাল 5টি এলিমিনেশন পয়েন্ট পেয়ে গিয়েছেন, তাও 673 ড্যামেজে, যেটা দলের জন্য সর্বোচ্চ ছিল। পাশাপাশি বাকি 3জন প্লেয়ার সবাই 500 ঘরে অলরেডি কিন্তু শেষ করেছেন নাকি আছে এখনো। 87 ড্যামেজ দিয়েছেন ম্যাটিক, তারপর আছে কিটসুলে ইফেক্ট, তারাও এখান থেকে দুর্দান্ত। তুমি ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে কি দিচ্ছিলে, আমরা তো একেবারে টেনশনে পড়ে গেলাম। এখানে টিম স্পিরিটের পারফরম্যান্সে দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় অ্যামাউন্টের ড্যামেজ কিন্তু দেয়া হয়েছিল ইফেক্টের কাছে। অটোমেটিক্যালি মনে হয় ওপেন হইতেছিল নাকি, মাত্র একটা চাপ লেগে পেয়েছেন, আরেকটু কনভার্সন আসলে আরো খুশি হতো। ফাইবার ওপেন হইতো। তবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন তারা, এই দলটা একটা সময় কিন্তু আমরা বলছিলাম যে এই দলে অনেক অনেক বড় বড় প্লেয়ার আছে যারা আসলে ম্যাচের এই মোমেন্টে করতে হয়, পরে ক্যারি দেওয়ার মতো ম্যাচে তারা কিন্তু সেই কাজটা করছেন, এবং সেখান থেকে তারা সাকসেসফুল হচ্ছেন। চিকেন ডিনার পেয়েছেন ফাইনালি, তাদের কাছে এখন কতগুলো চিকেন সর্বোচ্চ বাইরে যায় না, এটা কাছে চলে এসেছে, এবং সেই চিকেনের পাশাপাশি এবার তারা ফাইনালে সরাসরি যাচ্ছেন। সমস্যা নাই, সেখানে লাইভে গেছে নাকি, আমরা তো এই জায়গায় দেখতেছি সবাই। অবশ্যই তারা যে আমাদের সেই গ্র্যান্ড ফাইনাল সেটা কিন্তু সুনিশ্চিত করে ফেলেছেন। রাইট নাও আমরা এই মুহূর্তে আমাদের ওভারঅল হাইলাইট মোমেন্টগুলো কিন্তু দেখে নিচ্ছি। পরিষ্কার দিয়ে রাখত ভাই, ওই যে বলছিলাম আমার টিমের প্লেয়ার রেগান্স গেমিং কে আমি ওদের টিমের এখানে কোচ করি, এবং সেখান থেকে 4টা পয়েন্ট বেশ ইজিলি তারা কিন্তু সিকিউর করে ফেলে। রেগান্স কিছু বুঝেই উঠতে পারেনি, তার আগেই তারা আমাদের বয়স কি যাচ্ছে এখন যান। পরবর্তীতে টুইস্টেড মাইন্ডের সাথে ফাইট হতে থাকে, জিউস তারা আক্রমণ ইয়াতে ভয়েস আর আসছে না লাইভে, নকআউট করতে পারলো, আলটিমেটলি ফিনিশিং গুলো কিন্তু সবগুলো নেওয়া পসিবল হয়। আরামের সাথে যে ফাইটগুলো চলছিল সেটাই মধ্যে স্ক্রিনে চলে আসলো আপনাদের। ভ্যাম্পায়ার গিয়েছিল আরামে ব্রোকে পুরোপুরি ওয়াইপ আউট করে দিয়ে তাদের লাইভ দেখতে আমাদের ভয়েস বিটিআর সাথে এই ফাইটটা কিন্তু ছিল চমৎকার। ডিবিএস দিয়ে দুর্দান্ত কয়েকটা শট দিয়েছিলেন জাক্সি, এন্ড বিকজ অফ দ্যাট তারা কিন্তু পয়েন্টগুলো পেলেন, পুরোপুরি ওয়াইপ আউট করে দিতে পারেননি, বাট লাস্ট কিলটা ভ্যাম্পায়ার প্লেয়ার টনিকে পেয়ে গেছে। টনিকে সেখান থেকে কিলগুলো শিকার করে ফেলেছেন। ওয়্যার হাউসের ভিতর এই ফাইটটাতে টনিকে যা খেলা দেখিয়েছেন, ডানে বামে দুই জায়গাতেই নক তিনি বের করছিলেন, তবে তিনি খুব বেশিক্ষণ আসলে বেঁচে থাকতে পারেননি। তারপরে মিরামার ম্যাচে যেটা হচ্ছে কনফিডেন্সের কিছুটা ল্যাকিংস ভ্যাম্পায়ার কিন্তু ছিল। ফাইনালে যদি তারা যেতে চান তাহলে পরের স্টেজে তাদেরকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্সের সাথে খেলতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না।
অবশ্যই আদারওয়াইজ এটা কিন্তু আরো অনেক বেশি প্রবলেম্যাটিক একটা ব্যাপার হয়ে যেতে পারে। আমরা লাস্ট মুহূর্তে গিয়ে যেটা দেখছিলাম এলিমেন্ট্রিক্স এবং বাকিরা সবাই এক করে ওয়াইপ আউট হয়ে যাচ্ছিল টিম স্পিরিটের হাতেই, এন্ড টিম স্পিরিট শেষ পর্যন্ত গিয়ে চিকেন ডিনারটা নিল এন্ড বেশ চমৎকার ভাবে তারা কিন্তু গ্রুপ রাউন্ডটা শেষ করেছেন আমাদের সাথে। কিৎসুনে লাস্ট মুহূর্তে এখান থেকে দেখছিলেন বিল্ডিং এর ভেতরে বসে থেকে, বিল্ডিং এর ভেতরে না শুধুমাত্র বিল্ডিং এর ভেতরে বাইরে সব দিক থেকেই সমান তালে পারদর্শিতার সাথে পারফরম্যান্স দিয়ে যাচ্ছিল টিম স্পিরিটের প্লেয়াররা সবাই। টিম স্পিরিট সেই কারণেই কিন্তু তারা সফলতা পেয়েছেন, সবাই যেহেতু সমান তালে খেলছিলেন, সবাই যেহেতু সমান তালে যাচ্ছিলেন, সে কারণেই কিন্তু এই ধরনের সাকসেসফুল একটা সিচুয়েশনে তারা আসতে পেরেছে। মেজর প্রাইড তারা আসলে চেষ্টা করছেন, মেজর প্রাইড এবং আলফা সেভেনের ভেতরে একদম নেক টু নেক কম্পিটিশন ছিল, সেই কম্পিটিশনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সবকিছু তারা কন্টিনিউ করেছেন। দেখুন মেজর প্রাইড 11 পয়েন্ট, আবার আলফা সেভেন 11 পয়েন্ট, তো তাদের ভেতরে ওই জায়গা থেকে কিন্তু কোনো পরিবর্তন আসলো না। বিগেট্রন তাদের জন্য কোয়ালিফিকেশনের জন্য এই ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তারা সেটাকে একদম সিকিউর করে ফেলেছেন যাতে কোনো টেনশন না করতে হয়, বাকিদের দিকে যাতে তাকিয়ে না থাকতে হয়। বাকি কারোর দিকে যাতে এই মুহূর্তে তাকিয়ে থাকতে না হয় সেটা এই মুহূর্তে কিন্তু এনশিওর করার চেষ্টা আছে। অ্যান্ড আমরা এখান থেকে কিন্তু এখন জাস্ট আমাদের টপ টিয়ার টিমগুলো টপ টিয়ার পারফরমেন্স দেখতে পেলাম। টপ 4টা দল ডাবল ডিজিট পয়েন্ট পেয়েছেন, বাট এছাড়া বাকিরা ডাবল ডিজিটের কাছাকাছি আসলো, ডাবল ডিজিট কিন্তু আর কেউ পাননি। সো সেটা এখান থেকে কিন্তু দেখা গেল। ভিউয়ার্স, আমাদের ম্যাচ এখান থেকে কিন্তু হয়ে গিয়েছে শেষ, অ্যান্ড আমরা জাস্ট এই মুহূর্তে ওভারঅল র্যাঙ্কিংটা দেখার অপেক্ষায় আছি। ওভারঅল র্যাঙ্কিংগুলো চলে আসলে দেন উই উইল নো যে অ্যাকচুয়ালি কারা টোটাল কতগুলো পয়েন্ট পেয়ে আমাদের এই ইভেন্টগুলো শেষ করছেন। টপ 8 আমাদের সাথে কিন্তু ছিল, বাট বটম 8-এ আর কারা থাকছে সেটা কিন্তু আমাদের দেখতে হবে। কোন দল কি 0 পয়েন্টে ম্যাচ শেষ করলো কিনা সেই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আমাদের সামনে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সামনে সেই ইনফরমেশনগুলো চলে আসবে। দর্শক মণ্ডলী, আমরা ওভারঅল র্যাঙ্কিং দেখার জন্য আসলে সবচেয়ে এখানে ইন্টারেস্টেড, ম্যাচ র্যাঙ্কিং এর চাইতেও বেশি ইন্টারেস্টেড সেই ওভারঅল র্যাঙ্কিং দেখার জন্য কে কোথায় আছেন সেটা দেখবার জন্য। আর এসজি 0 পয়েন্ট, হারামি ব্রো 0 পয়েন্ট, জিও 0 পয়েন্ট, টুইস্টেড মাইন্ডস যেখানে একটা ম্যাচে আরেকটা চিকেন বের করতে পারলে তাদের সাকসেসটা চলে আসতে পারতো, সেখানে তারা এই ম্যাচে একদমই ফাঁকা হাতে বিদায় নিয়েছেন। ভেরি আনএক্সপেক্টেড অ্যান্ড ভেরি আনফর্চুনেট। অবশ্যই অনেক আনএক্সপেক্টেড এবং অনেক আনফর্চুনেট একটা খেলা কিন্তু কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিল আর কি, এরকমই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিকজ এখন তাদেরকে আরো বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। টপ 3 টিমস এর মধ্যে দুইটা দলের পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি সমান, কেন তারা একটা আরেকটার থেকে পিছিয়ে আছে সেটা হচ্ছে আলফা 7 এর চিকেন ডিনার অ্যাকাউন্ট একটা কম, ডিআরএক্স তারা একটা চিকেন ডিনার বেশি পেয়েছেন, এন্ড বিকজ অফ দ্যাট they were able to get the second position. জাস্ট এখান থেকে ভাবো তাদের যে ওভারঅল প্রাইজ মানি, সেটা প্রাইজ মানির মধ্যেও কিন্তু একটা বড় অন্তর দেখা গেল জাস্ট এই একটা এক্সট্রা চিকেন ডিনারের কারণে। আলফা 7 লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত যেরকম খেলছিলেন ওই পারফরমেন্সের জন্যই কিন্তু এটা পসিবল হয়েছে। যত যাই হোক তারা কোয়ালিফিকেশনে টপ 3-তে থাকবেন কি থাকবেন না তার চেয়ে তো বড় কথা ছিল তাদের টার্গেট ছিল শেষ পর্যন্ত যতক্ষণ পারা যায় বেঁচে থাকা, প্রত্যেকটা সেকেন্ডকে ইউটিলাইজ করা, এবং সেই ইউটিলাইজেশনের কারণেই তারা এত দূর পর্যন্ত আসতে পেরেছেন। নিশ্চয়ই এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তবে দক্ষিণ কোরীয় দল একটা তো কোয়ালিফাই করলো, আরেকটা এখান থেকে এখনো ঝুলে আছে DX#6-এ। এই পাতা আসলে কোনো পরিবর্তনই হয়নি। হোরা স্পোর্টস বাদ, টুইস্টেড মাইন্ডস বাদ, আর্মি ব্রো, RSG এবং ডিমোয়েটে তারা এখান থেকেই PMGC 2024 এর জার্নি শেষ করছে। অবশ্যই এটা অনেক বড় একটা স্যাড নিউজ ফর অল দ্য হোরা ফ্যান্স আউট দেয়ার। তারা এখান থেকে কিন্তু অনেকটা ক্লোজে এসেছিলেন, বাট স্টিল আলফা 7, লুপস এবং ইনকো 3টা ব্রাজিলিয়ান দলই এখানে কিন্তু আসলে সুযোগ পেয়ে গেল।
যদিও ইনকো গেমিং এর এখন আপনার ফ্ল্যাগটা দেখতে পাচ্ছেন আসলে ইউএস ফ্ল্যাগ, বাট তারপরেও প্লেয়াররা সবাই কিন্তু আসলে হচ্ছে ব্রাজিলিয়ান প্লেয়ার্স। সো নর্থ আমেরিকা থেকে কোয়ালিফাই করা এই দলটা, তারা কিন্তু 117 পয়েন্ট পেয়ে কোয়ালিফাই করেছে। তারপরে আছে আমাদের সাথে ইন্দোনেশিয়ান দল বিটিআর, তারা কিন্তু কোয়ালিফাই করে ফেলেছে। পাশাপাশি নেক্সট সেট অফ ইনফরমেশন আপনাদের সাথে আসছে, এন্ড ইউ গাইস ক্যান সি গ্র্যান্ড ফাইনালসে টিম স্পিরিট চলে যাচ্ছেন DRX, then Alpha 7, the esports world champions are going to the grand finals of PMGC PUBG Mobile Global Championship এ চলে যাচ্ছেন তারা। আমরা পয়েন্ট টেবিল দেখেই বুঝে গিয়েছিলাম কারা কারা যাচ্ছেন কারা কারা যাচ্ছেন না। এন্ড সার্ভাইভাল স্টেজে এই দলগুলোর সাথে 8টা দলের সাথে আবারও কিন্তু দেখা হবে এবং সেখান থেকে কারা ফাইনালে যেতে পারবেন সেটা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করব। মেজর প্রাইড হলো না, হলো না, ডিরেক্ট তাদের যাওয়ার কথা ছিল। একটা সময় মনে হচ্ছিল হয়তো ডিএক্সও যাবে, হয় নাই। এমএসজে যেই দল মাল্টিপল ডে পয়েন্ট টেবিলে লিড করলো তারা বাদ পড়ে যাচ্ছে। ভেরি আনফর্চুনেট ফর দেম। নিশ্চয়ই তাদের আসলে প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে, কনসিস্টেন্সিতে। তারা কি নার্ভটা ধরে রাখতে পারেননি? সেই জায়গা থেকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। অবশ্যই সেই জায়গা থেকে তো অবশ্যই তারা নিজেরাও চিন্তা করবেনই, বাট এই মুহূর্তে ভিউয়ার্স আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের ওভারঅল র্যাঙ্কিং এর সব ইনফরমেশন কিন্তু দেওয়া হয়ে গেছে। অ্যান্ড আমাদের আজকের দিনের এমভিপি তিনি কিন্তু থাকছেন টিম স্পিরিটের নোমি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে আমরা কিন্তু হক্সিকে দেখেছিলাম, হক্সি কিন্তু এমভিপি টাইটেলটা নিয়ে নেন, বাট আজকে আবারও আমাদের সাথে কিন্তু নোমি চলে এসেছেন। অ্যান্ড অ্যাভারেজ এলিমিনেশন ফিনিক্স 3টা থাকছে। দিস ইজ নট এ জোক। পিএমজিসির মতো একটা দরবারে প্রতি ম্যাচে ইউ আর গেটিং অ্যাট লিস্ট 3 এলিমিনেশন, দ্যাট ইজ ফ্যান্টাস্টিক। আউটস্ট্যান্ডিং 3টা করে এলিমিনেশন প্রত্যেক ম্যাচে, এবং এরকম প্লেয়ার কোনো দলে যদি থাকে সেই দলের আসলে টেনশন থাকেই না। সবচেয়ে ভালো টিম স্পিরিট থেকে নোমি আজকেই খেলেছেন, এই পুরো 4 দিনের ভিতরে আজকেই সবচেয়ে ভালো খেলেছেন। যখন দরকার ছিল তখনই তিনি পারফর্ম করেছেন। 518 ড্যামেজ এভারেজে তিনি তুলেছেন, হিলিং এভারেজ 136, হিলিং কিন্তু খুব কম, তার মানে তিনি ড্যামেজও কম রিসিভ করেছেন। তার পার্সোনাল পজিশনিং স্ট্রং, তার পারফরমেন্স স্ট্রং, সব কিছু থেকেই তিনি এগিয়ে আছেন। কিটসুনে তিনি টপ 4 অ্যাসিস্টের ভেতরে আছেন, লিস্টে আছেন সবার উপরে, সেম অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিস্ট। আবার I0 আছে, ক্যারির হচ্ছে 26, সোয়েজর 26। অবশ্যই এখান থেকে কিটসুনে তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে সাহায্য করেছিলেন তার টিমমেট নোমিকে, যাতে নোমি সেখান থেকে আসলে হচ্ছে বেস্ট পসিবল এলিমিনেশনগুলো সিকিউর করতে পারেন। অ্যান্ড সেখান থেকে আমরা যদি গানস্লিঙ্গারের যেই আসলে টাইটেলটা আছে, যেখানে সবচেয়ে বেশি ড্যামেজগুলো কাউন্ট করা হয়, সেই জায়গা থেকে অবশ্যই কিন্তু আমরা হয়তো বা কিটসুনেকে দেখতে পাবো। তিনি এখান থেকে বারবার ড্যামেজ দিচ্ছিলেন, টিমের প্লেয়ারদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছিলেন, প্রোভাইড করছিলেন এক এক করে। We have our first 3 teams that are going to be going to the grand finals in London. And I have 2 of the players from those 3 teams, none other than Kitsune from Team Spirit and also Revo from Alpha 7. You guys have had this rivalry for a long time, and this is why I wanted to have you guys here with me. From when you guys used to drop in George to them backing it up, is there anything you want to tell your rival, knowing that he will be at the grand finals? So it's our 4th time in PMGC finals, and we're gonna become stronger than ever. Right on. And it's gonna be your first grand final at PMGC. Is there anything you want to tell your rival? Actually feeling so happy to finally make it to the grand finals, you know, first of all. And second, I just think that the rivalry with the Alpha 7, the battle in the grand finals, it will be legendary.